Distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I'm Oh Seong from Arirang TV, and I have the privilege of guiding you through today's ROC EU special session. First of all, I'd like to express my sincere appreciation for your attendance of the ROC EU special session of the 3rd Hongneung Defense Forum, despite your busy schedules. And before we begin, please allow me to share a couple of announcements. For the smooth progression of today's event, we kindly ask you to switch off your mobile phones or set them on silent mode. Today's session, of course, will be conducted with simultaneous interpretation. You can use the receivers in front of you, and they'll be automatically set, so you don't have to do anything. In today's ROC EU special session, discussions will take place under the theme of strengthening strategic partnerships between South Korea and Europe for a rules-based Indo-Pacific. The session will focus on exploring ways to enhance defense and security partnerships between Europe and Korea. In the morning session, following the welcoming remarks, opening address, and a commemorative photo, Session 1 will begin under the theme of strengthening EU-ROC relationship in strategic domains, maritime security and cybersecurity. Following the luncheon, the afternoon program will begin at 1:30 p.m. Discussions will take place under Session 2 on the theme Counterterrorism and Crisis Management in the Era of Hybrid Threats. And Session 3 will be under the theme of Emerging and Disruptive Technologies, Redefining Modern Warfare and Reshaping International Partnerships. So without further ado, we will move on to the opening ceremony. We will first have welcoming remarks by Dr. Chung Soo-kim, President of the Korea Institute for Defense Analyses. Please welcome him to the stage with a big round of applause. 예, 안녕하십니까. 한국국방연구원장 김정수입니다. 먼저 제3회 홍릉국방포럼 한EU 특별 세션에 참석해 주신 내외 기빈 여러분을 환영하며 감사를 드립니다. 아울러 오늘 개회사를 맡아주신 로날드 호네캠프 주한 EU 대표부 부대사님께 특별한 감사를 드립니다. 부대사님께서는 올 8월 한국에 부임하신 이후 한국에서 개최되는 첫 번째 국제행사로 저희 연구원을 방문해 주셨습니다. 감사합니다. 그리고 이렇게 뜻깊은 자리에 함께해 주신 미셸 윈슬롭 주한 아일랜드 대사님, 에바 마리 루색 주한 오스트리아 대사 내정자님, 안드레아스 로트거 유럽연합 집행위원회 아시아 태평양 수석 참사관님, 베르 마요동 유럽연합 애쉬와 프로젝트 소장님을 비롯한 관계자 여러분께도 감사를 드립니다. 또한 오늘 각 세션의 좌장과 발표 및 토론을 맡아주실 국내외 전문가 여러분께도 깊은 감사를 드립니다. 존경하는 내외 기빈 여러분, 전방위로 확장되고 있는 미중 전략 경쟁과 러시아 우크라이나 전쟁의 장기화, 러시아와 북한 간 군사연대 강화에 따른 국제사회의 진영 간 대립구대 심화, 그리고 북한의 핵 미사일 능력 고도화 등은 인도-태평양 안보 환경의 불안정성과 불확실성을 더욱 가중시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 이러한 전통적 안보 위협과 더불어 해상교통로 위협, 사이버 범죄, 테러, 허위 정보, 기후변화, 재해재난 등과 같은 비전통적 안보 위협들도 인도-태평양 안보 질서를 위협하는 주요 요인으로 대두하고 있습니다. 이와 같은 비전통적 위협들은 특정 국가와 지역에 국한되기보다는 지리적 범위와 한계를 뛰어넘는 초국가적 성격이 강하기 때문에 효과적 대응을 위해서는 국가 간 협력과 연대가 필수적이라고 할 수 있습니다. 이처럼 인도-태평양 지역이 글로벌 경제와 안보에서 차지하는 비중과 중요성이 커짐에 따라 인도-태평양 지역의 안정적인 안보 환경을 구축하고 유지하는 것은 국제사회의 평화와 번영을 보장하기 위한 선제 조건이라고 할 수 있습니다. 따라서 인도-태평양 지역의 안정적인 안보 환경을 구축하기 위해서는 인도-태평양 지역 영내 국가 간 협력도 중요하지만 공동의 목표와 가치를 공유하고 있는 여개 국가들과의 협력도 매우 중요합니다.
이러한 의미에서 한국을 비롯한 인도-태평양 지역 내 국가들과 협력을 바탕으로 인도-태평양 지역의 안정적인 안보 환경 질서 유지에 기여하기 위해 인태지역으로의 적극적인 관여 노력을 기울이고 있는 유럽연합과의 협력은 큰 의미가 있다고 할 수 있습니다. 특히 중견국가로서 국제사회의 평화와 번영에 기여하기 위한 역할 확대를 지향하고 있는 한국의 입장에서도 공동의 가치와 목표를 공유하고 있는 유럽연합과의 협력은 매우 중요합니다. 지난해 11월 한국과 유럽연합은 국방안보 파트너십을 체결하고 인도-태평양 지역의 안정적인 안보 환경 질서 유지를 위한 전략적 동반자로서 상호협력의 중요성과 역할 확대 필요성에 대한 공감대를 재확인할 수 있었습니다. 오늘 규칙기반 인도-태평양 안보질서 구축을 위한 한국과 유럽 간 전략적 연대강화라는 주제에 대해 개최되는 한이후 특별 세션에서 심도 있는 논의를 통해 인도-태평양 지역의 안정적인 안보 환경 질서 구축에 기여할 수 있는 한국과 유럽연합 간 실효적인 협력 방안과 정책적 과제들이 다양하게 도출되길 기대하겠습니다. 여러분 오늘 참석해 주셔서 다시 한번 감사드리고 의미 있는 하루 되시길 바라겠습니다. 감사합니다. Thank you, President Kim. Next, we will hear the opening address from His Excellency Roland Hoenkamp, Deputy Head of the Delegation of the European Union to the Republic of Korea. Please welcome him with a big round of applause. Yeah, thank you very much, and thank you, President Kim, for your kind words. So it's a real pleasure and a privilege to be here for the EU and to be hosted by KIDA. Thank you very much. You're an extremely important partner for us together with the Ministry of Defense. And it's an interesting moment because over the last couple of years, really, first at a vantage point to witness in Japan and then afterwards in Brussels, how intense the cooperation between the EU and its two strategic partners in the Indo-Pacific, Japan and Korea, has really become. And I think this is something that's going to be with us now for the next decade or so, and I would like to make 3 points this morning. First of all, I will tell you a little bit about the background of the EU's engagement in the Indo-Pacific. Second, I would like to outline what that means for our bilateral cooperation with Korea. And then number 3, I will showcase by means of 2 examples what the EU can do above and beyond non-traditional spheres of security and defense cooperation, which obviously going to be discussed today. So let's start briefly with a background on our engagement in the Indo-Pacific. And I'm happy to see in particular our Korean friends and partners here in the audience. I think it's fair to say that Korea really has become one of the two the EU's closest partners in the Indo-Pacific, and we enjoy cooperation now really across the board on foreign policy, on regional issues, and obviously across a wide range of sectoral areas. And I think it's also fair to say that this dynamic is based not only on shared interests, but also on shared values. And the EU stands for the need for liberal democracies to uphold the rules-based order, and both of us, Korea and Europe, have benefited immensely and have created enormous prosperity based on that order. But we do have several fundamental geopolitical concerns, of course. If we look at the EU and Korea together, we account for something like 20% of all trade in goods globally, and basically all of our trade in goods is seaborne. And if you picture this, so we have like more than 100,000 large container ships and vessels going through the Suez Canal and the Strait of Malacca, hence and forth. And 40% of the EU's overall trade actually also passes through the South China Sea. And that's the setting. And then what we've seen over the last 5 years since the pandemic, we're obviously witnessing an aggressive onslaught by the Russian war machine against Ukraine. And I vividly remember an intelligence briefing we received from our South Korean friends
in late 2024 in Brussels, when we were first told about the presence of North Korean soldiers fighting alongside the Russians. Now, this participation of North Korea in the war, and in particular what they're getting in terms of military technology from Russia, and I think the picture is evolving. We know they get something in return. This is not only of consequence to Europe, but obviously has massive potential to destabilize Northeast Asia and the Korean Peninsula, and that's very, very worrying. And what's also worrying is that China, which is basically one of our largest trading partners, Korea and the EU, is actively backing Russia and enabling this war effort in conjunction of what it is doing anyway to destabilize the situation around Taiwan and in the East and South China Seas. So that's the environment, and it's very bad. And we realize, I think, that also the two environments, the two theaters, Asia and Europe, really are interconnected. There's a strategic interconnection, and the two theaters cannot really be separated from one another. And in this context, so this is the second point I want to make, our bilateral cooperation also in security and defense has really taken off. So basically, it took 2 years, but in late 2024, our High Representative Borrell came to Seoul, and the security and defense partnership between the EU and Korea was made public. And obviously, it's now for us to try and implement this security and defense partnership and make it very meaningful. We have had a number of reforms in the EU, and we've gone for tailored partnerships with a number of countries, actually, since March 2022. We published something that was called the Strategic Compass, which actually modernizes our security and defense posture. And I think, as the High Representative at her speech, the Shangri-La dialogue, said, the EU might not be yet a security provider, but it is a smart security enabler. And I think if we define the EU's role in security and defense in such a manner, then obviously the emphasis also of our security and defense partnerships, and I think that's some of the issues that are going to be discussed today, will be on non-traditional security domains. And that's cybersecurity, hybrid threats, and countering foreign information manipulation, interference, FIMI. It's also counterterrorism. I think there might be a disarmament, non-proliferation angle. It's also conflict prevention and crisis management. So this is where the EU, obviously not a territorial alliance like NATO, although the large majority of our member states are NATO allies, but this, in these non-traditional security domains, is where the EU is developing its own capabilities and has particular strengths. Thirdly, let me just say one or two things about also our common security and defense policy, which obviously falls into more traditional domains. And the EU is, and actually has been taking since 2003, so it's 20 years now, a leading role in peacekeeping operations, in conflict prevention, and also in strengthening international security. That's our most visible contribution, and I think in our security and defense partnership, we focus mainly on other things, but we should not forget the EU's role and the EU's missions. So we have actually drawn on a large number of civilian military assets. Currently, we have like 3,500 military personnel and 1,500 civilian personnel deployed around the world. And since these missions were started, the EU has undertaken over 40 overseas operations, so in many countries across not only Europe, but also Africa and Asia. And today, there's 21 ongoing EU CSDP-led missions and operations. So this happens alongside the UN. This happens alongside other priority areas supporting Ukraine. But this is a way of taking responsibility for the global order, which the EU has increasingly exercised over the past 2 decades. And I will conclude by giving you 2 examples in this connection. Number one is our EU training mission in Somalia that was launched 15 years ago approximately. And it's been going on, and it's building up Somali security forces, which are then accountable to the government of Somalia. And in line with the needs of the local government, our mission is providing strategic level advice to Somali authorities, and we do mentoring, we do advice, and also capacity building. If Korea is interested here,
I think this is one opportunity for traditional cooperation. And another prospect for cooperation would be within the new framework of Operation Atalanta. And the mandate has just been extended until February 2027. And actually, it has also been quite significantly broadened. Because obviously, our focus originally was to focus on the vulnerable vessels and protect the World Food Programme. But it's also now going to encompass other activities. And so it's focused on piracy and armed robbery, but also on fishing activities, on drug trafficking, and also contributing to enforce the arms embargo on Al-Shahab. And so you see how the mission has broadened, and I believe it's one of the most visible maritime and naval cooperation possibilities for us in this strategic region, and I think it also offers many opportunities for us to work together. So these are two examples of our traditional domains, and I think then the three sessions today will explore many other non-traditional domains. I think it's going to be really important because we've seen and we concur with President Kim about the existence and the nature of these geopolitical challenges. And if we have if you look back at how the world has transformed over the past few years, very difficult to find reasons to rejoice. But that's, I guess, what our partnership is for. And so we have identified these challenges, and now we will need to respond to them. Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency. Now, before we proceed, please allow me to introduce our distinguished guests from the ESIWA Plus project. First of all, we're very honored to have with us Mr. Pierre Mayodong, co-director of the ESIWA project, Mr. Christopher Will, co-director of the ESIWA project, Mr. Yves Postek, Maritime Security Coordinator, Mr. Yannick Raguenor, Cyber Security Coordinator, Mr. Rahul Venkat, Coordinator for Communication and Visibility, as well as project managers Ms. Nelly Ratabo and Louisa Homan. The ESIWA project team that we have just introduced to you have been instrumental in holding this ROC EU special session at the Hongneung Defense Forum in both 2022 and 2023. They've enabled the Korea Institute for Defense Analyses, along with the delegation of the European Union to the Republic of Korea, and ESIWA project, European project ESIWA, to successfully hold this very important event. So please let us give a big round of applause. We will now commence today's program with session one, but first let me introduce the three chairs of our sessions today. The chair of session one will be my very good colleague, Ms. Ta-eun Han, our Arirang senior anchor, defense correspondent, and currently the main writer of Arirang Radio's program, Good Mornings Ho. The chair of session two will be Ms. Lizza Bomassi from the European Union Institute for Security Studies. The chair of session three will be Mr. Pierre Mayodong, head of the EU project ESIWA Plus. So without further ado, we will proceed with session one, and now I will hand over the microphone to my very good colleague. Thank you, Soo-young. I'll take it from here. Good morning and welcome to this timely and important discussion on the topic of deepening strategic partnership between South Korea and Europe for a rules-based Indo-Pacific. I'm Ta-eun Han, head writer at Arirang Radio and former news anchor at Arirang TV. It's a great honor for me to serve as the moderator of today's first session on strengthening the EU-ROK relationship in strategic domains, with a particular focus on maritime, cyber, and space security. Korea and Europe share new challenges and opportunities amid rapidly shifting global security landscape. And to shed light on some of the most pressing questions and also to explore how Korea and Europe can work closer together in those critical security domains, we're joined by 6 distinguished panelists here with us this morning. First, we welcome Ji-hoon Yoo,
Research Fellow at the Korea Institute for Defense Analyses, or KIDA. He's a former ROK Navy commander. Please give a warm round of applause. To his left is Hwa-young Lee, Director of the National Cybersecurity Laboratory. Next, we have Benjamin Blandin, International Maritime Security Consultant. Next, we have Julien Provenzano, representative at France's Center of Excellence in Cyber. And last, but certainly not least, we're pleased to have with us Han Tae-kang, Director at KIDA's Center for Military Analysis and Planning. He's a former ROK Air Force Colonel. Thank you all for coming in today. Our discussion will open with maritime security, then turn to cyber security, and conclude with space, an emerging strategic domain. I will ask each of our panelists here 2 questions. First, the main question, and then a brief follow-up question. And in the interest of time, we kindly ask that answers be kept within around 12 minutes for the main question and within 3 minutes for the follow-up. All right, now, without further ado, let's jump right into our first question. Dr. Ji-hoon Yoo, I want to start with you. The Indo-Pacific has emerged as the strategic center in global security with contested sea lanes, gray zone tactics, and accelerated military buildup. Now, as one of the leading experts in naval security, how do you assess this evolving Indo-Pacific security dynamics, and also which concrete avenues of cooperation do you see between Korea and Europe? Thank you, Dane. Good morning, everyone. I'm Junior Research Fellow at the Korea Institute for Defense Analysis. I'm so honored to be part of such a meaningful event today. Over the past few months, while preparing for this ROK-EU special session, I've received tremendous support from EU delegations and the members of the European Union's issue project. I appreciate your generous assistance. Normally when I attend international conferences like this, I deliver my remarks in English, but since today's event is being held in South Korea with simultaneous translations, I make the most of this opportunity. So I will speak primarily in Korean while switching to English if necessary. 안녕하십니까. 한국국방연구원 유지훈 박사입니다. 오늘 이렇게 뜻깊은 행사에 패널로 참석하게 된 것을 굉장히 감사하게 생각을 하고요. 지난 몇 개월간 이 한 EU 특별 세션을 준비하는 과정에서 EU 대사관, 그다음에 유럽연합 아시아 프로젝트 이런 분들께서 많은 도움을 주셨습니다. 굉장히 감사하게 생각을 하고, 오늘 기조연설을 해주신 롤란드 홍캠프 부대사님과 이 행사를 준비하는 과정에 있어서 몇 가지 좀 제안을 해주셨어요. 첫 번째로 이번 한EU 특별 세션에 있어서 좀 유럽 청중들보다 좀 한국 청중들이 좀 많이 참가했으면 좋겠다. 그리고 한국의 외교부 국방부의 좀 실무자분들께서 좀 많이 참석해 주시면 좋겠다는 의견을 주셨는데, 오늘 보니까는 좀 한국 청중분들이 좀 유럽 청중보다 좀 더 많은 것 같습니다. 그래서 저는 간략하게 방금 좌장님께서 주신 질문에 대해서 좀 한국어로 일단은 간략하게 좀 설명을 드리고요. 필요한 사안에 대해서는 영어를 좀 혼용을 해서 좀 의견 개진하도록 하겠습니다. 지금 질문을 주셨는데요. 먼저 저는 인도태평양 지역의 어떤 해양 안보 환경을 간략하게 좀 평가를 하고, 한 유럽 간의 어떤 협력 방안에 대해서 간략하게 좀 의견을 좀 개진하도록 하겠습니다. 앞에서 제 원장님께서도 개회사에서 간략하게 언급을 해주셨습니다만은 인도태평양이 세계 경제와 안보에서 차지하는 비중의 커짐에 따라서 글로벌 공급망의 안정과 직결된 인도태평양 해양안보 환경의 중요성에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 특히 인도태평양 지역은 경제와 군사안보 측면에서 전략적 가치가 높은 해상 교통로들이 위치하고 있는데요. 현재 전 영역으로 심화되고 있는 미중 간의 전략 경쟁, 또 장기화되고 있는 러시아 우크라이나 전쟁으로 인한 강대국 중심의 진영 간 대립이 심화되면서 인도태평양 해양안보 환경의 불안정성은 더욱 고조되고 있는 상황입니다.
방금 제가 말씀드린 이러한 연유들로 인해서 현재 영내외 국가들이 추진하고 있는 그 인도태평양 관련 정책들을 보더라도 그 안보 분야 중에서 해양 안보를 공통적으로 강조하고 있다는 점을 좀 주목할 필요가 있을 것 같습니다. 그 인도태평양 지역 해양 안보 환경의 불안정성을 좀 촉진시키는 요인들을 좀 몇 가지 살펴보면요. 먼저 그 미중 해양 패권 경쟁이 심화되고 있는데요. 중국은 강대국으로 부상을 위한 필수 조건이라고 할 수 있는 해양 강국 달성을 위해서 공세적인 해양 정책을 추진하고 해군력 증강의 국가적 노력을 경주하고 있습니다. 이러한 중국의 해양 세력화는 중국의 급속한 경제 발전과 결전에서 기인하는 측면이 크다고 할 수 있는데요. 중국의 경제 성장은 국제무역에 대한 의존도를 높였고요. 또 국제무역을 위한 해상교통의 자유로운 사용을 보장할 수 있는 해군력 강화로 자연스럽게 연결이 되었습니다. 현재 그 미국은 이러한 중국의 해양 정책을 견제하고요. 또 인도태평양 지역에서의 해양 패권을 유지하기 위해서 미 해군력의 무게 중심을 대서양에서 인도태평양 지역으로 이전시키기 위한 노력을 기울이고 있고요. 중국의 해양 패권 추구에 대해서 강력하게 대응하겠다는 의지를 수차례 공식화했습니다. 현재 그 미국이 발전시키고 있는 주요 국방, 군사 전략 개념들도요. 중국 기업 대응에 초점을 맞춰 구체화되고 있는 상황입니다. 이러한 인도태평양 지역에서 미중 간 해양 패권 경쟁은 어떤 미중 간의 거시적 전략 경쟁의 단면이라고 좀 생각을 하고요. 그 인도태평양 지역은 남중국해, 대만 해협과 같은 미중 간의 전략 경쟁이 실제적인 군사적 무력 충돌로 귀결될 수 있는 해역의 산재에 있기 때문에 그 우발적 군사 분쟁을 야기시킬 수 있는 수준의 긴장이 날로 가시화되고 있는 상황입니다. 한국도 이러한 미중 간의 해양 패권 경쟁에 연루될 수밖에 없는 어려움을 겪고 있는데요. 그 미국은 중국의 해양 팽창을 억제하기 위한 동맹국들의 기여를 암묵적으로 요구하고 있습니다. 한국도 이 동맹의 파트너로서 이에 대한 좀 대비가 필요하다고 생각을 하고요. 그 미국의 참여 요청이 있을 경우에 수용 여부, 또 참여를 결정했을 시에 참여 방법과 수준에 대한 좀 선제적인 검토가 필요한 시점이라고 생각을 합니다. 방금 말씀드린 거시적 수준의 안보 위협 요인 외에도요. 그 인도태평양 지역 내에서는 현존하고 또 잠재적 위협 요인들이 계속 이렇게 증대를 하고 있습니다. 먼저 북한 요인을 좀 살펴볼 수 있을 것 같습니다. 먼저 북한은 어려운 경제 상황과 주변국들에 대한 총체적인 힘의 열세를 좀 극복하기 위해서요. 비대칭 능력 강화에 집중하고 있는데요. 그 비대칭 전력 중에서도 효과성이 높은 잠수함 전력 강화에 집중하고 있습니다. 특히 그 핵탄두가 탑재된 잠수함 발사 탄도 미사일을 운용할 수 있는 잠수함을 확보 시에는 영내 힘의 균형을 와해시키는 위험 요인으로 작용할 것으로 판단이 되고요. 이에 더해서 북한이 향후 완전성이 제고된 전술 핵 능력을 확보하게 될 경우 핵무기 사용 가능성과 범용성이 높아지기 때문에 이러한 위협은 더 고조될 것이라고 예상이 됩니다. 이러한 북한 위협에 더불어서요, 그 인도태평양 지역 내 주요 강대국들은 해양에서 영향력 확대를 위해서 해군력 증강에 박차를 가하고 있습니다. 이를 위해서 장기간 원거리에서 작전이 가능한 해군력 강화에 많은 국가적 노력을 기울이고 있는데요. 또 이에 더해서 그 해양 영토와 관련된 국가 간 경쟁과 또 잦은 마찰도 영내 해양 안보 환경의 불안정성을 더 가중시키고 있는 시점입니다. 이러한 영내 초국가적 위협 요인들도 증가하고 있는데요. 특히 내부 경제 상황 그리고 여러 외부 안보 위협 요인들로 인한 부담 증가로 인해서 그 우리가 Maritime Commerce라고 하는 해양 공공재의 안전적인 사용을 선도하던 미국의 역할이 축소되고 또 해양에서 국가 간 분쟁 가능성이 높아지면서 그 주요 해상교통로상 위협 또한 증대되고 있습니다. 이에 더해서 해상에서의 테러, 해적 활동, 그다음에 재해재난 사고 발생 빈도도 날로 증가하고 있는 상황입니다. 이런 인도태평양 지역 해양안보의 중요성에 대한 관심이 높아지면서 그 많은 국가들이 적극적인 관여 의지를 보이고 있는데요. 특히 그 인태 지역의 해양안보 환경에 직간접적인 이해관계를 갖고 있는 유럽 국가들이 적극적인 관여 의지를 보이고 있습니다. 현실적으로 이 유럽 국가별로 인도태평양 해양안보에 대한 이해관계와 또 입장 차이가 존재하지만 아시는 것처럼 여러 유럽 국가들은요, 해양 국가 또는 해양 강국으로서의 정체성을 갖고 있기 때문에 이러한 정체성을 바탕으로 그 해양 안보의 중요성에 대한 공통된 인식을 좀 수렴해 가고 있습니다. 그 인도태평양 해양 안보에 대한 그 유럽의 적극적인 관여 노력은 어떤 영내 주요, 아까 앞서 말씀드린 주요 해상교통로의 안정적인 사용 요건을 구축하고 또 유지하는 것이 궁극적으로는 글로벌 공급망의 안정성 확보와 유럽 경제안보 보장을 위한 핵심 이익이라는 인식을 전제하고 있음을 알 수 있고요. 이러한 인식은 결국 유럽의 개별 국가 또는 유럽연합 차원의 인도태평양 전략에 공통적으로 잘 반영되어 있습니다.
인도태평양 해양안보 질서 유지를 위한 유럽의 적극적인 관여와 또 영향력 확대 노력은요 더욱 적극적으로 추진될 것으로 예상이 됩니다. 특히 그 미국 주도의 인태 전략과 연계한 해양안보 공조 강화 움직임을 보이고 있는데요. 이러한 움직임은 영내 해양 질서를 제어하고 있는 중국의 영향력 확대에 대한 위협 임시뿐만이 아니라 그 우크라이나 사태 등을 계기로 또 유럽의 안전 보장을 위한 미국과의 연대 강화 필요성을 인식한 결과라고 할 수 있을 것 같습니다. 향후 그 유럽 국가들이 인태 지역 해양안보 관여 과정에 있어서 그 영내 아시아 국가들과의 협력을 강하게 한 정책적 노력도 더 강화될 것으로 예상이 됩니다. 아직 초기의 단계에 있습니다만은 한국을 포함한 주요 아시아 국가들과의 협력 강화 노력이 현재 추진되고 있고요. 현재 이런 추진 중인 인태 지역에서의 유럽의 해양안보 협력 노력은 개별 국가 또는 유럽연합 차원에서 이제 추진되고 있는데요. 앞서 말씀드린 것처럼 개별 국가들이 처해 있는 대내 안보 환경이 좀 다르고요. 그리고 개별 국가 간 능력과 인식의 차이 등이 존재하기 때문에 그 노력의 효과성과 지속성 유지 강화를 위해서 그 유럽연합에서 주도해서 추진하되 상대적으로 힘이 강한 유럽 국가들이 주도하는 형태로 좀 추진될 것으로 전망이 됩니다. 아무래도 이게 유럽 차원의 그 실효적인 추진을 위해서는요, 또 미국의 인도 태평양 전략과 연계성 그리고 중국 변수 등에 대한 전략적 고려가 또 전제될 것으로 판단이 됩니다. 이 인도 태평양 해양안보 질서는 한국의 안보와 또 국익에는 직결되는 핵심 사안이기 때문에 그 영내 해양안보 질서 유지를 위한 한국의 더욱 적극적인 역할 확대가 필요하다고 생각을 합니다. 아시는 것처럼 국가 경제와 국민 생활의 절대적인 부분을 해양에 의존하고 있는 한국은요, 해양 주권과 해양에서 핵심 육소를 위한 노력을 경제할 필요가 있고요. 다만 이 과정에 있어서 그 한국이 처해 있는 대내와 안보 환경을 고려한 좀 전략적이고 지혜로운 접근이 필요하다고 생각을 합니다. 특히 그 영내 안정적인 안보 환경 질서 유지에 기여하는 어떤 중견 국가로서의 긍정적 이미지 제고를 위해서는요, 이 국제법과 규범을 준수하면서 또 해양안보 질서 유지를 위한 국제에서 노력에 주도적으로 참여할 필요가 있습니다. 이에 대해서 그 영내외 국가들과 협력 강화를 통한 다자 외교 기반을 넓혀서요, 저희가 역할 확대를 위한 좀 유리한 여건 조성을 하고 또 이를 통해서 궁극적으로는 국가안보와 국익 제고를 위한 좀 전략적 공간을 좀 확충할 필요가 있다고 생각을 합니다. 특히 미중 전략 경쟁에 연루될 수밖에 없는 중소국의 입장에서 국익과 연계한 행동의 유연성을 보장할 수 있는 수단으로 활용할 필요가 있다고 생각을 하고요. 제가 이게 좀 장황하게 말씀드렸습니다만 이러한 다자 외교 기반 구축 노력의 일환으로요, 그 인도태평양 해양안보 질서 유지에 참여하고자 하는 국가들과 협력 방안을 더욱 정교하게 모색할 필요가 있다고 생각을 합니다. 특히 유사 입장 국가 간에는 상호 연대와 협력의 가능성이 높아질 뿐만이 아니라 그 공동의 가치와 목표 추구가 수월하다는 점을 좀 고려해서요, 적극적인 관여 의지를 보이고 있는 유럽 국가의 협력을 좀 강화할 필요가 있다고 생각을 하고요. 유럽과 이 실효적인 협력을 위해서는 인태지역 해양 안보에 대한 유럽 국가별 해양 안보 인식의 수준 그리고 능력 차이를 고려한 좀 맞춤형 협력 분야를 좀 선제적으로 식별을 하고요. 한국이 처해 있는 주변 정세 등을 고려해서 협력의 범위와 수준 설정에 대한 정책적인 검토가 좀 필요하다고 생각을 합니다. 이에 더해서 또 해양안보 협력의 시너지 효과를 발휘하기 위해서요, 한국 안보의 핵심 축인 한미 동맹의 해양안보 협력 노력과의 또 연계성 측면도 저희가 정책적으로 좀 고려할 필요가 있다고 생각을 합니다. 현재 그 한국과 유럽 간에는 해양안보 협력은 미흡한 수준이고요. 협력 분야 확대 노력이 절실한 시점이라고 생각이 들고요. 이 실효적인 해양안보 협력을 위해서는 기본적으로 한국의 해양안보 역량 구축이 전제되어야 된다고 생각을 합니다. 우리가 협력의 기회를 만들고 협력의 공간을 만든다는 것은 기본적으로 협력할 수 있는 기본적인 역량과 힘이 전제될 때 가능하다고 생각을 하고요. 이러한 맥락에서 이 한국의 해양안보 역량 강화를 위한 국가 차원의 좀 정책적인 노력이 좀 선제적으로 추구될 필요가 있다고 생각을 합니다. 제가 앞에서도 말씀을 드렸습니다마는 그 한국은 지정학적 여건 그리고 국가 경제의 해양 의존도 또 안보의 해양 의존도 등을 고려했을 때 해양 국가로서의 정체성을 가지고 있음에도 불구하고 그 지금까지 해양 안보의 중요성에 대한 인식이 많이 부재했다고 생각을 합니다. 아무래도 이 북한 위협에 고착된 그 육상 안보 중심의 편향된 안보 개념으로 인해서요, 해양안보와 해양안보의 중요성 그리고 해양안보 역량 강화 필요성에 대한 좀 정책적 인식이 좀 미흡하지 않았나 이렇게 생각이 들고요. 해양안보 역량 강화라는 것은 많은 시간과 자원이 좀 소요되는 사안이기 때문에 중장기적으로 국가안보의 시각에서 해양안보 역량 강화를 위한 정부의 결심과 또 일관된
지지가 좀 전제될 필요가 있다고 생각합니다. 여기서 발표를 마치고요. 추가 내용은 또 차후 팔로우업 퀘스천에서 진행하도록 하겠습니다. Thank you, Dr. Yu, for that profound analysis on the evolving security dynamics in the Indo-Pacific region. You've mentioned, of course, the intensifying U.S.-China rivalry and North Korea's advancing nuclear program as some of the persisting threats. And you've also touched upon some areas in which Korea and EU can work closer together in maritime security. And Europe, of course, as a major global naval power, I'm sure has a lot to offer South Korea. And this, as the transatlantic and Indo-Pacific regions are ever more interlinked. Now, I'd like to turn to Mr. Benjamin Blandin, also a distinguished authority on maritime security. How do you evaluate the current challenges in the Indo-Pacific, and where do you see the best opportunities for Europe and Korea to work together to ensure freedom of navigation and stability at sea? Well, thank you very much, first of all, to KIDA and to SUA for having me here today. I just need to specify that my speech will not engage in any way the French Embassy, SUA, or the Korea Institute of Maritime Strategy, where I am a non-resident research fellow, so it will be fully in my own capacity. To begin my intervention, I'm sorry to restate the obvious, but maritime security has become and is now an integral and growing part of the national security for all maritime nations. And that dimension has been more and more challenged over the past years, particularly in the Indo-Pacific, where the geostrategic landscape has evolved quite dramatically over the past decades, with not only a multiplication, but also an intensification and a diversification of the threats. So these threats, of course, include traditional and non-traditional threats. On the first category, if I take the terminology of the Singapore IFC, we have piracy, criminality at sea, and terrorism at sea. But on the non-traditional side, we have been faced with a growing tendency, which I call asymmetric warfare. I will go more into detail about that term. And this all along, so the first threat, the traditional ones were more toward Africa, the coast of Yemen and Djibouti and so on. But those non-traditional threats are getting closer to actually to South Korea. So I mentioned the first island chain, and those threats have been noticed from the Malacca Strait all the way to the Yellow Sea through the South China Sea, the Taiwan Strait, and the East China Sea. So I just use this term, asymmetric warfare, and some people are not familiar with it. I could have used unrestricted warfare, mosaic warfare, full spectrum warfare. There's a number of terms that I use. But when I use asymmetric warfare, what I mean is a combination of area denial, hybrid warfare, and gray zone tactics combined. So this is very visible in the South China Sea, but not only, and it's actually getting closer and closer to the Yellow Sea at the moment. Just if I talk about fishing installations somewhere, I will not elaborate on this matter. So, by the way, over the past 3 years, I've been conducting a PhD exactly on this, asymmetric warfare in the South China Sea. So, as part of my research, I've been able to list 300 different phenomena of asymmetric warfare, 300. And only 23% corresponds to actual physical confrontation means. So there's a wide range of things that you don't see on TV or in much reports because there's such a diversity of phenomena. So faced with this situation, South Korea and the European Union have been more and more involved in caring about the security situation in this secure geostrategic arc from Yemen coast all the way to the Yellow Sea. And it has become imperative for them to act not just out of maritime security or maritime safety, but also about economic security, because both interests are at stake here. Imports, exports, manufacture goods, oil and gas. Just South Korea is dependent 70% on the maritime waterways for its import of oil and gas. So, and by the way, if we take some data from the CSIS, China Power, they have listed between 2010 and 2020 about 73 major incidents at sea, just in the South China Sea alone. So imagine in the whole first island chain. And myself, through my work, I was able, by extending 2020 to 2025, I was able to list 125 incidents. So there's a near doubling tendency with this incident over the past 5 years compared to the previous 10 years. So
in terms of what Korea and the EU have been doing about it, at least a lot has been done actually, at least on the political level. So we have had a number of agreements passed between the two sides. I'll just pick 5 dates: 2010 for the Agreement on Partnership and Cooperation, 2014 Framework Cooperation Participation Agreement, which allows Seoul to contribute to EU Common Security and Defense policy missions, 2022 was the EU Indo-Pacific strategy, identifying South Korea as a key partner. We've had 2023, the EU-Korea summit, and finally 2024 was the EU-South Korea security and defense dialogue. So all of this has allowed to establish a strong base for mutual understanding, which in turn facilitated cooperation at sea. So I will start with what Korea specifically has done over the past years to be more involved, and then I will move on to the European Union. So first of all, this evolution that I mentioned is quite significant. And if we focus on Korea, there's been, for me, a significant geostrategic shift, which is Korea is now positioning itself as progressively, it's not fully there yet, but it's in a transition toward becoming a net security provider for the region, Asia Pacific and beyond. And this is very visible through the fact of developing a blue water navy, and a powerful one, becoming a defense exporter for Asia Pacific and beyond, by projecting power beyond its shores, and by contributing more to regional and extra-regional security. So on these last 2 points, by the way, I mean, aside from the usual conferences, port calls, and maritime exercises, we have noticed South Korea's involvement in the Atalanta mission alongside European countries such as Spain, Italy, France, Portugal, and Germany. Yeah, I was afraid to miss one of them. And so this cooperation has become very, very important. And moreover, Seoul is also getting more involved in what I mentioned prior, the South China Sea and Southeast Asia as a whole. And it's doing so, by the way, at a time where SEWA is also becoming more visible and more active in the area. So there's really a conjunction of interest, a conjunction of actions as well. Now on the European side, if we take both the European Union and the member states of the European Union, we have also witnessed a growing engagement. So Atalanta, which I mentioned since 2008, the Aspides in the Red Sea, also more recently, since 2024, and additionally, the European Union has deployed first a dense network of representation, making it easier to interact all over Southeast Asia, and over the region, the ACWA has also initiated CRIMARIO, SEWA, providing tools like SHAREit and YORIS to train the Coast Guard of the region. I've been lucky enough to attend some of them. And all this in favor of not Korea also, but the region as a whole. So it's not just a one-shot targeting one country, but it's a global thing. At the individual level, we have also seen European countries getting more involved, deploying more ships in the South China Sea, doing Taiwan Strait transit, deploying ships in the Yellow Sea to apply the embargo, the United Nations embargo against the DPRK. And when I mentioned the boat deployment, just Germany, 2021, France, 2023, 2024, and the Netherlands recently, 2024 as well. And even though it's no more in the EU, the UK also has deployed ships on a regular basis. So all of this showed that both sides are very much involved and more involved. So I mentioned 5 dates at some point. There's even an acceleration of those agreements. We're getting more and more. There's less and less time between those agreements being passed. And in addition to all of that I mentioned before, we are also witnessing technological cooperation, notably through information sharing and satellite intelligence in particular. So this last field, alongside the previous one, for me, shows mutual cooperation, mutual contribution, and I believe it's also protecting both Europe and South Korea's interests, core maritime and economic interests, particularly economic ones. And in the end, it's really contributing to not just a balanced and long-lasting, but mutually beneficial cooperation, security cooperation between the two sides. So in conclusion, I must apologize. I initially prepared for 7 minutes like yesterday, so I will stop here, leaving more time probably for the questions.
All right. Well, we're seeing turbulent security, maritime security dynamics in the region, the rising geopolitical uncertainties and the intensifying tensions over the South China Sea, as you pointed out. And so it's all the more important that Korea and Europe work together and seize those opportunities of cooperation that you listed to protect respective national interests. Priorities may differ, but we do share regional challenges. Now, building on that point, let me come back to you, Dr. Yu. Looking ahead, what will be the key factors in further strengthening Korea-EU maritime security cooperation, and also from the perspective of Korea-US alliance, which is deemed as one of the world's most successful and enduring military alliances? What else should be further considered to make sure that Korea-EU maritime cooperation can be more practical and strategically coherent? I think that I a little bit mentioned in my answer to your first questions, but if I may reiterate, given that Indo-Pacific maritime security is also central to South Korea's economic and security interest, South Korea needs to expand its role in order to contribute to the stability of the Indo-Pacific maritime security. I think that as part of these efforts, South Korea should strengthen its cooperations with European states, which share common values and goals. And in order to do this practically and efficiently, South Korea should, carefully, understand the differences in maritime security awareness and capabilities of each European state. Based on that understanding, South Korea can tailor, our scope and extent of the cooperations with each European state accordingly. And then at the national policy level, South Korea also needed to be make sure that its national security policy or Indo-Pacific strategies should incorporate, clear and detailed and even forward-looking visions for the maritime security. I think that only with such strategies, South Korea can position itself as credible maritime partners and it make meaningful contributions to the Indo-Pacific maritime security. If you allow me to raise one more additional point, I'd like to mention that if the European Union and as well as the individual European states wants to make meaningful engagement in the Pacific maritime security, I believe that they should consider U.S. factor. To be more specific, I believe as the Sino-U.S. strategic competition becomes increasingly severe and Russia-Ukraine war continues, and also DPRK's nuclear capabilities continue to grow, I believe that the efforts of the European Union as well as the individual European states to strengthen security cooperation with Asian countries, including South Korea, will definitely serve, to better ensure the stability of the Indo-Pacific maritime security. However, I believe for such an effort to be feasible or even successful in a coherent and meaningful manner, the European Union and individual European states should, consider how to connect such an effort to ongoing maritime security cooperations between United States and Asian countries, given that most of the Asian countries are also maintaining close security ties with the United States. All right, you've highlighted some of the key considerations for further strengthening Korea-EU maritime security cooperation. And before we shift gears to cybersecurity, I have one more question for Mr. Blandin. Now, zooming in on Europe's role, which specific areas should Europe focus on to more effectively contribute to the maritime security and stability in the Indo-Pacific?
Well, thank you for this very sensitive question, because for European countries, it's not always easy to intervene or to re-engage in the area, because of course there's been the colonial history in the past and the disengagement from Southeast Asia in the 60s and 70s and so on. So now there's a comeback, a form of comeback, and sometimes we are being not criticized but questioned, like, what are your motives, why are you there? And so it's very important to have a very fine-tuned in terms of dosage of our action. Like Indonesia criticized from some time the deployment of ships in the South China Sea, even though we were not conducting any live fire, live ammunition exercises or these kind of things. So we are expected and being observed at the same time. So for me, it's important to operate in a domain that would be really not subject to criticism. So I think in that regard, the fact of contributing through Coast Guard diplomacy, training, and so on is very much appreciated and expected from European actors and the European Union itself. All right, thank you, Dr. Blandin and Dr. Yu, for your valuable insights. Now, let's shift our focus to cybersecurity, another critical security domain that's becoming increasingly central to security at both regional and global levels. Director Hwa-young Lee, in the era of artificial intelligence, cybersecurity threats are becoming more unpredictable and complex. Since technology alone can't solve every problem, what sort of mindset do we need to approach these new cyber threats? And also, could you tell us how Korea's cybersecurity response system is structured? 네, 먼저 이 좋은 이제 컨퍼런스 자리에 초대를 해주셔서 너무 감사합니다. 제가 이제 한국말로 이렇게 말을 이제 하기 때문에 약간의 통역을 이제 같이 해서 전달을 받기 때문에 약간 천천히 이제 말을 하겠습니다. 제가 사실은 여러 컨퍼런스에서 말을 하거나 이제 주목하거나 이제 기술적인 테크니컬 팔러시를 사이버 시큐리티에서 이야기를 합니다. 근데 가장 저는 오늘 이 자리에서 이제 말하고 싶은 내용 중에 하나가, 우리가 이런 AI 시대에 사이버 안보 이슈를 접할 때 과연 어떤 태도와 마음가짐을 먼저 갖고 있냐라는 거죠. 우리가 많은 협력이 필요한 영역이 바로 이 사이버 영역입니다. 국가 간의 어떤 영역도, 지정학적인 영역도 이제 많이 넘어선 부분들이 크고, 이 부분들에 있어서 우리가 지금까지 했던 관념과 생각 이런 걸 약간 넘어서야 되는데, 이 넘어서는 데 있어서는 각자가 갖고 있는 기준과 틀이 매우 이제 강했습니다. 오늘도 이제 여러 EU와 한국의 어떤 관점과 접점을 나타내는 데 있어서 협력을 하고 함께 하는 데 있어 우리가 펀더멘탈 레벨에서 가장 근본적으로 갖고 가야 되는 부분들이, 우리가 첫 번째 사이버 이슈를 접했을 때 드는 첫 번째 마음과 생각입니다. 많은 이슈들이 지금 SKT, 한국의 경우에 보면은 KT 여러 가지 이제 해킹 사례나 뭐 정부 기관의 약간 안 좋은 이슈들 뭐 여러 가지들이 이렇게 오는데, 저는 이런 부정적인 이슈를 사이버 시큐리티에서 더 이상 갖고 가고 싶지 않은 부분들이 있습니다. 데이비드 호키스 박사가 의식혁명의 어떤 맵 지도에서 우리가 지금 현재 AI 시대에 가져가야 될 것은 의식 레벨 200의 용기입니다. 용기. 근데 우리는 과연 이 사이버 안보 영역에 있어서 어떤 용기를 갖고 있냐라는 거죠. 이 이슈를 접했을 때 먼저 첫 번째 드는 대부분의 생각은 두려움과 이게 나에게 어떤 피해를 주면 되지 하는 어떤 걱정입니다. 불안과 걱정. 이거는 의식 레벨이 갖고 있는 한 100 정도의 레벨밖에 되지 않습니다. 그리고 그 다음에 적을 나누죠. PR을 나눕니다. 거기서 나오는 에너지는 한 150 정도의 의식 레벨입니다. 그 정도의 트러스트 신뢰 레벨에서는 중첩과 간섭이 굉장히 레이아웃이 촘촘히 있는 사이버 영역에서 우리가 협력을 하고 뭔가 그 다음에 테크니컬 팔러시 영역에서의 합의를 이끌어내는 데 있어서는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 그래서 이 리소스가 많이 들어가는 영역일수록 우리는 이 보안이란 영역을 잘 지키기 위해서는 굉장히 긍정적인 트러스트 레벨의 여러 레이아웃을 쌓아야 그 신뢰 바탕으로 할 수 있는
굿뉴스들이 많다라고 생각을 하거든요. 원래 우리가 기술을 발전시키고 만들어냈을 때는 우리의 삶을 좀 더 풍요롭게 하고 행복하게 하는데 포커싱을 하고 집중을 했던 겁니다. 근데 사이버 안보나 이런 시큐리티 영역을 했을 때 뭔가 지키기 위해서 우리는 근본적으로 무엇을 지키기 위한 거를 약간 놓치고 있는 것 같아요. 지난주에 GPA라고 그 한국에서 글로벌 프라이빗 어셈블리가 열렸습니다. 일주일간 굉장히 개인정보 이슈에 대한 글로벌 컨퍼런스였는데 여기서 논의되어 있는 부분들도 마찬가지입니다. 우리가 어떤 식으로 사이버 안보 대응 체계에 대해서 이야기를 할 때 부정의 레벨에서 이야기를 하게 되면은 굉장히 많은 리소스를 계속적으로 투입을 할 수밖에 없습니다. 최근에 이달의 20일 날 이미 유럽 주요 항공의 시스템을 제공한 업체가 사이버 공격을 받으면서 여러 항공기가 취소된 사례가 있었어요. 그리고 22일 날 덴마크 수도 코펜하겐 공항에서 미확인 드론이 한 두세 대가 나타났고 이걸로 인해서 한 4시간 정도 운항이 중단됐습니다. 이제 나중에 이제 알려진 건 군용 드론이었다고 해요. 근데 그게 왜 그 항공의 영역에 비치하고 왜 와 있었는지에 대한 부분들을 이제 추후 여러 가지 조사들을 하고 있는데 한국에서도 마찬가지입니다. 어떤 이슈들이 계속 일어났을 때 이런 사이버 공격을 근본적인 레벨까지 우리가 못 들어가고 해결을 솔루션을 찾는 데 있어서 한계가 되는 부분들은 이런 어떤 부정적인 에너지에 대한 마음가짐 그리고 각 부처 간에 갖고 있는 칸막이들이 굉장히 높기 때문입니다. 우리가 어떤 100m 달리기를 할 때 라인이 딱 정확하게 명확하게 보여서 달리는 것까지는 좋은데 지금 이 라인들이 명확하지 않은 여러 가지 선들로 달리고 있는 레이아웃이 많은 거죠. 그럴 때는 함께 가야 되는데 함께 동시에 효율적으로 이 문제를 해결하기 위해서는 베이스에서는 여기선 달려도 된다라는 어떤 근본적인 합의가 굉장히 필요한 거거든요. 저는 여기서 그런 부분들에 대해서 이제는 우리가 시큐리티 영역을 퍼블릭 시큐리티, 펀더멘탈 레벨에서 갖고 시큐리티를 봐야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 보이지 않는 영역이라고 해서 그냥 물밑으로 두는 게 아니라 수면 위로 올라와서 이 부분들에 대해서 우리가 서로 이야기를 많이 솔직하게 해야 되는 거죠. 굉장히 솔직하게. 우리가 원하는 거, 우리가 해야 되는 방향, 그리고 우리가 앞으로 나아가고자 하는 것들이 어떤 식으로 가고자 하는 건지 집중을 했을 때 퍼블릭 시큐리티로 나아가는 한 단계 단초가 이 영역에서부터 이루어질 거고 그 다음에 우리가 어떤 국가 간에 보이지 않는 영역들에 대한 부분들도 훨씬 더 긍정적이고 발전적일 거라고 생각을 하거든요. 그래서 지금 한국에서 일어나거나 국내외 여러 나라에서 일어나고 있는 공격적인 부분들에 대한 부분들을 우리가 좀 더 오픈해서 열어서 기술 이전에 그리고 기술 이후에 우리가 어떤 방향으로 나아갈 건지에 대한 것들을 먼저 논의를 해야 이 부분에 대한 것이 최종 종착역이 중간 미들웨어에서 끝나는 게 아니라 좀 더 딥하게 그 다음 넥스트 레벨까지를 보는 데 있어서 의미가 있다라고 이제 생각을 합니다. 기술적인 것들을 이제 조금 더 이제 첨언해서 보게 되면은 AI가 들어섰다라는 건 어떤 거냐면은 예전에는 굉장히 어떤 성인이 되어야만 할 수 있는 로봇으로 비유를 하게 되면 로봇이 완제품이 나와야만 해킹이나 어떤 위협으로부터 접근할 수 있었던 것을 굉장히 모듈화된 팔도 공격할 수 있고 머리, 다리 다 분리되어 있는 각각의 영역도 굉장히 파워풀하게 사이버 공격을 할 수 있다라는 겁니다. 그래서 이 부분들에 있어서 우리가 갖고 가야 되는 가장 근본적인 마인드가 좀 더 낮은 레벨에, 그러니까 나이도 매우 어려질 수 있고요. 그리고 대상도 굉장히 넓어질 수 있습니다. 모든 영역을 다 우리가 커버할 수가 없어요. 각각이 갖고 있는 마인드와 이 기술을 접하는 AI의 어떤 핵심 요소들을 우리가 집중하고 있느냐에 따라서 영역들에 대한 중첩과 간섭들을 계속 업그레이드 나갈 수 있거든요.
그래서 나이도 어려지고 있고 그리고 영역도 넓어지고 있으니까 무조건 두려워할 것이 아니라 이제부터는 우리가 오픈을 해서 이 부분에 있어서는 굉장히 적극적인 협력을 해야 되는 거고 이 체계에 대해서 굉장히 좀 더 의미 있는 행동을 내가 오늘 지금 이 순간에 저는 한국인이죠. 한국을 위해서 어떻게 하고 있는지 각자 나라를 위해서 어떻게 하고 있는지가 굉장히 중요하다라고 생각을 합니다. AI 기반 관련돼서 킬 스위치라는 것도 나오고 뭐 여러 가지 비인가 명령, 뭐 통신 이상 관련돼서 내부 침투는 어떻게 할 거냐 이런 무기 체계 아니면 전력 체계 이런 것들 이슈들이 계속 나오고 있습니다. 그러나 이 모든 것들을 하는 건 결국 사람이에요. 사람에 대한 희망과 용기에 대한 의식 레벨을 2배 이상으로 우리가 계속 갖고 가는 사람이 1명, 2명, 100명, 수백 밀리언 만 명이 되었을 때 갖고 가는 힘과 이걸 계속 두렵고 위협의 대상으로만 봤을 때 마이너스가 갖고 있는 그 에너지가 우리가 얼마나 많은 돈과 사람들을 투입해야 되는지 이걸 한번 비교해 보시길 바랍니다. 그래서 저는 이 어떤 사이버 안보 대응 체계 관련돼 가지고 많은 문서를 만들고 많은 것들을 공유를 하는데 이 공유에 있어서 가장 중요한 것이 위협 레벨에 대한 단계의 설정입니다. 이제 대부분 모든 이제 국가 간에 이미 많은 여러 전쟁을 치르면서도 느꼈지만은 인프라 전쟁을 사이버로 하는 것들이 굉장히 커집니다. 그때 여기서 내가 국민에 대한 피해 규모를 예상을 하고 레벨 단계를 각각 나누면서 한국에서는 관심, 주의, 경계, 심각의 이 4단계로 여러 기관이 함께해서 합의해서 나누고 있는데 정확하게 어느 정도까지 인프라 레벨에 대한 영역과 범위가 설정되어 있지 않은 애매한 이거에 대한 논의가 계속 있는 상황입니다. 이 대응 체계가 먼저 레벨 단계가 정해지고 난 다음에 각각 관련되어 있는 기관의 부처의 핵심 실무자분들이 모여서 이 이슈에 대해서 할 수 있는 사이버 레질리언스가 반드시 필요한 거죠. 이게 됐을 때 그 다음에 진짜 프라이빗 섹터에 있는 개인정보가 됐던 사이버 이슈를 해결하고 그 다음에 이제 책임을 물을 수 있는 어떤 부분들에 대한 권리를 찾아주고 하는 부분들이 먼저 돼야 된다고 생각합니다. 그래서 우리가 사이버 이슈를 대할 때 너무 두려워하지 마시고 우리 핸드폰 다 사용하잖아요. 그리고 우리 모두 서로 행복하고 뭔가 누리고자 이 부분들에 대해서 이야기를 하고 개발을 했었습니다. 원래 처음 마음을 놓치지 않으면 해결할 수 있는 것도 좀 더 접점이 많아진다고 생각합니다. 이상입니다. Thank you, Director Lee, for that. Notably, you mentioned that courage and trust are very important underlying factors in jointly tackling emerging cyber threats. And also, as you pointed out, South Korea has recently seen a series of cyber attacks targeting major Korean companies. So the Korean government is now moving quickly to further enhance cyber measures and policies. And on that note, I want to bring you in, Mr. Julien Provenzano. How are cyber threats currently addressed in Europe, especially with the rise of hybrid tactics and systemic risks? And how can EU and Korea strengthen their cooperation to build more resilient cyber defenses together? Thank you. So, ladies and gentlemen, it's an honor to speak today as a representative of the Pôle d'Excellence Cyber and as part of Team Europe, kindly invited by ICIWA Plus and KIDA, to share perspectives on how Europe and the Republic of Korea can deepen their cooperation in the field of cybersecurity. Of course, I will answer to your question, key points, Ms. Hannah. Just to give a little perspective, I also in Korea since 7 years, and I am mentor at the best of the best K3 organization, that is the Hacking School of Korea, who is involved in the biggest cybersecurity competition in US and winning since 4 years the best cyber competition. So Korea has a lot of talent and a lot of sharing about cybersecurity training. We'll explain a little more about that. The Center for Excellence in Cyber was launched in France in 2014
by the initiative of the Ministry of Defense and the Brittany region. The PEC's mission is to promote research, training, and innovation in the field of cybersecurity and cyber defense. It currently has more than 130 French members, including major groups, Thales, Airbus, and so on, innovative SMEs, research laboratories, and academic institutions. The PEC structures its action around three strategic pillars: research and development, fostering on collaboration between academic and industrial partners; training, developing training programs tailored to the current and future needs, and especially those days with the cyber attack you mentioned for airports; economic and industrial development by supporting companies in defining their services and strategies that incorporate cybersecurity. We are meeting at a time when the cyber landscape is evolving rapidly. Threats are growing more complex and difficult, especially for imputability and to know where they come from, who are the real actors of the cyber attacks. They are driven by emerging technologies, AI, as everyone knows nowadays, and the increased militarization of cyberspace. Sectors as vital as finance are experiencing serious pressure. In Korea recently we heard about the ransomware Kilin, Chinese name but Russian actors, and other destructive activities. In this environment, Korea, like Europe, is looking for trusted partners who share, as in the opening ceremony, democratic value, technological expertise, and a long-term vision. Europe can be ready to be that partner, not as a replacement of the existing alliances of Korea with, of course, US, but and also Israel and a few other countries, but as a complementary and reliable pillar of cooperation. Europe brings long-standing experience in capacity building, particularly in the areas of cyber crisis management. And Ukraine is a field of active cyber warfare operations that give lots of insight to Europe. Workforce development and regulatory framework. And that's a soft power that has lots of interest for Korea, I think, and I will try to demonstrate. Regulations such as the AI Act, DORA, the Cyber Resilience Act are not only strengthening resilience across the European Union, but also protecting privacy and the economic sovereignty. In 2017, for example, the European Commission fined Google 2.42 billion euros for abusing its market dominance, setting a precedent on how to defend fair competition in the digital age. Korea recently is also taking significant steps in this direction by strengthening penalties for companies that fail to protect personal data, and by encouraging greater investment in cybersecurity. These parallel approaches highlight the potential for convergence. The EU Aero-K digital partnership, signed in 2022, already provides a strong framework. It covers artificial intelligence, semiconductors, quantum, data, and of course, cybersecurity. In March this year, invited by the EU delegation in Korea and under the Digital Partnership in Action initiative, 10 European delegations came to Seoul to exchange on the cyber skills gap. This dialogue showed the strength of policy alignment and the potential for more operational collaboration between Korea and Europe. The last cyber policy consultation was held in May and held by EEAS in Korea. So it's an active political discussion that can lead to new actions on the behalf of the Digital Partnership in Action. The workforce question is central. We didn't mention it now, but Korea has a goal of training of 100,000 cybersecurity professionals by 2026. It's ambitious and forward-looking, and it's part of the national cyber strategy that is still active, even if the government has changed. KIDA is contributing by designing national frameworks, such as the KRMF and the KDCYF, that are inspired by US models. But Europe's experience can also be part of the solution,
GDPR also is one of the regulations that has been used to inspire the Korean regulation. Our regulatory frameworks, combined with programs like Horizon Europe, and Korea has joined this already program this year as a rank 1, it was already a part of this, and our strong networks of universities can support Korea's ambition and also in the AI adoption for cyber domain. Joint training program like Korea University with some universities, for example, of course, I represent France, so French one, but Swedish one, Lithuanian or Estonian universities, initiatives such as the Cyber Skills for All, coordinated by the Pôle d'Excellence Cyber, can help to address this skill gap. Beyond Korea, cooperation can also extend to the wider region. Through ICIWA Plus and other projects, the European Union is already active in Asia and working on cybersecurity, cyber diplomacy, cybercrime, crisis management against hybrid threats, resilience, the protection of critical infrastructures, and emerging technologies. How is it achieved? It's achieved through a political dialogue, operational cooperation, and awareness raising. Recent activities included the crisis tabletop exercises with Philippines, the cybercrime seminars in Thailand, as an example. These are examples of how Europe is engaging in the Indo-Pacific in a way that is pragmatic, cooperative, and inclusive. The EU CyberNet initiative is another important tool. Launched in 2019, it brings together more than 500 experts and 150 organizations to provide training services, to create expert pools, and serve as a knowledge hub for EU external cyber engagement in Asia. It supports national and international cyber capacity building by offering technical platforms, mapping ongoing projects, and providing practical resources. Korea could benefit from joining forces with this initiative, delivering training programs together in Southeast Asia and reinforcing shared resilience. Finally, institutional innovation will also be a key. Korea could consider opening a KISA, the Korean Cyber Regulator Office in Europe, just as it has done in Oman, Vietnam, Costa Rica, and other countries. Such an office would reinforce the exchange of best practices and regulation, information sharing based on the lessons learned in Europe that we were talking just before, enable the joint training, and anchor Korea more firmly in the Europe cybersecurity ecosystem. At the same time, Team Europe is eager to welcome more Korean delegations. This is why we propose at PEC to host a Korean military delegation in Rennes, France, in November 2025. We have a yearly European cyber event, and last year we welcomed 35 foreign delegations. This visit would deepen operational trust and prepare the ground for future joint projects, and especially in AI, because France is putting a lot of effort in AI, and other European countries also. So just let me to conclude quickly. The threats we face in 2025 include sophisticated ransomware campaigns, and China was mentioned by some people. Russian and multiple actors are targeting Korea, nuclear facility, financial sector, and so on. Illicit use of cryptocurrencies, and the disruptive potential of artificial intelligence. It was mentioned by Director Hua Yongli, none of us can confront these challenges alone. By combining Europe's regulatory strength, crisis management expertise, and the global capacity building instruments, with Korea's technological leadership and innovative web frameworks, we can build a trusted cyber alliance. Together, Europe and Korea can make cyberspace safer, not only for our societies, but for all partners committed to openness, security, and democratic values. Thank you.
So from joint training to information sharing, there are many areas where Europe and Korea can work together to boost cyber resilience, and hopefully so they'll be able to enhance their joint cyber response capabilities, which of course will have clear benefits for both sides. And I think the cyber cooperation between the two sides currently remain at largely nascent, if I'm right. So we will need more efforts and more dialogues in the coming years. Now, I would like to invite Dr. Jang-Yong Park for his perspectives. Mr. Provenzano gave us a thorough analysis in the areas where Korea and Europe can further deepen their cooperation. But to carry that forward, I want to ask you, why is it essential for Korea and Europe to work together in cyber defense? And in what directions should their efforts be further developed? Now, with that, let us turn to the final theme of this session, the strategic significance of space. Dr. Han Tae-kang, it took quite some time to reach her turn. We thank you for waiting. But like maritime and cybersecurity, space is also a critical domain for defense. Which specific areas should be prioritized in Korea-EU space cooperation? 네, 감사합니다, 사회자님. 안녕하십니까, 강한태입니다. 저는 대한민국 공군과 카이다에서 우주 정책을 연구해 왔습니다. 오늘 이 주제와 관련해서 EU와 한국이 어떤 협력을 해야 할지 우주 분야를 중심으로 말씀을 좀 드리고자 합니다. 여러분께서 잘 아시는 것처럼 러시아 우크라이나 전쟁 초기에 전쟁의 생생한 현장을 전 세계에 제대로 전달한 것은 상용위성이었습니다. 막사, 아이스아이, 플래닛 랩스 같은 상용위성은 자체 획득한 영상을 통해서 러시아 탱크의 배치나 우크라이나 민간인의 참혹한 희생 등을 낱낱이 보여주었습니다. 그것이 우크라이나에 대한 여러 나라의 협력이 만들어진 중요한 이유 중 하나였다고 생각합니다. 저는 이러한 개념을 가지고 두 가지 제안을 하고자 합니다. 첫째는 국가 간 안보 목적의 실질적 우주정보 협력이 필요합니다. EU의 여러 나라들은 다양한 협력을 해왔습니다. 프랑스 상용위성 스팟의 영상 정보는 이미 오래전부터 미국이 활용하고 있습니다. 독일과 프랑스는 MOU를 맺어 위성 자료를 공유하고 있습니다. 이탈리아 역시 적극적으로 위성 정보를 상호 교환하고 있습니다. 이것은 어떤 장점이 있겠습니까? 무엇보다 상호 보완적이고 호혜적인 효과를 거둘 수 있습니다. 모든 국가가 고가의 위성을 종류별로 다 갖지 않더라도 자국 안보에 필요한 정보를 나누어 가질 수 있는 것입니다. 이 점에서 한국은 EU에게 매력적인 국가가 될 것입니다. 올해 한국은 군 정찰 위성을 구축합니다. 세트레가이 같은 한국 회사는 30cm급의 고해상도 영상을 촬영하고 있습니다. 국가적으로 우주항공청도 개청되어 실질적인 우주력을 갖추게 되었습니다. 한국형 위성항법 시스템과 초소형 정찰 위성도 진행 중에 있습니다. 이러한 것에서 한국이 유럽 국가와 의미 있는 협력을 진행할 수 있는 에이전시와 역량이 갖추어졌다고 생각합니다. 한반도 상공을 통과하는 유럽 위성의 정보는 한국에게 큰 도움이 됩니다. 마찬가지로 유럽 상공을 지나는 한국 위성은 유럽에게 큰 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 것을 상호 지원함으로써 우리는 적은 수의 위성으로도 더 많은 정보를 공유할 수 있습니다. 카이다 원장님 말씀처럼 작년 11월 한국과 유럽이 파트너십을 구축하였지만은 향후 안보 목적의 실질적 협력이 강화되어야 합니다. 민감한 지역 곳곳이 위성에 의해 감시된다면 이는 분명 분쟁과 전쟁을 억제하는 수단이 될 것이라고 생각합니다.
또한 우주협력은 막대한 비용 절감 효과가 있습니다. 우주자산은 매우 고가의 사업비가 요구됩니다. 그럼에도 불구하고 다른 무기들처럼 오래 쓰지도 못합니다. 수명이 고작 3년에서 7년 정도에 불과하기 때문입니다. 유지비도 천문학적으로 들어갑니다. 또한 우주공간은 무한하지 않습니다. 올해도 수많은 위성 발사가 계획되어 있지만 실제 우주공간에는 만여기 위상이 매우 밀집되어 정해진 궤도를 돌고 있습니다. 위성을 쏘아 올리고 싶어도 비집고 들어갈 틈도 많지 않습니다. 그러다 충돌이라도 생기면은 수천 개의 파편이 발생하고 이것이 다른 위성에 치명적인 해를 끼칩니다. 주파수 문제도 만만치가 않습니다. 이처럼 장점이 크지만 여러 제한도 많은 위성이 상호 이익을 위해 활용된다면 그 가치가 더 높아질 것입니다. 두 번째 제어는 민군 협력입니다. 우주 자산이 잘 활용되기 위해서는 각 국가에서 민군 협력이 선행되어야 합니다. 과거에는 위성이 국방 분야에 특화된 자산이었습니다. 수조 원이 소요되었기 때문입니다. 하지만 이제 민간에서는 10cm 단위의 아주 작은 초소형 위성을 개발해서 해상도 높은 영상을 획득하고 있습니다. 저렴한 제작비는 당연합니다. 이것을 국방 안보 목적으로 적극 활용해야 할 것입니다. 아울러 민간에서의 AI 기술은 매우 놀라울 정도로 발전되어 있습니다. 슈퍼 레졸루션으로 불리는 초해상화 기술은 위성 영상이 가진 정보를 매우 신속하고 정교하게 분석해 줍니다. 사람의 숫자나 무기체계의 배치 등을 아주 빠르고 정확하게 파악할 수 있습니다. 따라서 군 정찰 위성의 높은 사업비, 인력 문제 등이 민간과 협력한다면 상호 윈윈의 효과를 거둘 수 있을 것입니다. 아직까지는 보안이라는 문제로 여러 규제가 있고 그것은 모든 나라가 유사할 것입니다. 만약 어떤 나라가 선도적으로 민군 협력을 이끌어 간다면 그것은 분명 타국의 민군 협력을 발전시키는 좋은 사례가 될 것입니다. 우리는 규칙 기반의 질서가 유지되는 평화를 기대하고 있습니다. 이것을 위해 우선적으로 추진해야 할 것이 우주 분야 협력이라고 믿습니다. 이를 위해 대한민국과 유럽이 협력하고 민과 군이 협력하는 실질적인 노력이 빠르고 지속적으로 추진돼야 할 것입니다. 경청해 주셔서 감사합니다. Korea and Europe have strengths in different areas. So focusing on the strategic and the complementary areas that Director Kang has listed would be the key to success. And with that in mind, Director Kang, could you help us understand the significance of Korea-Europe space cooperation, particularly in the context of evolving Indo-Pacific security dynamics? 네, 이미 유럽 여러 국가들은 위성항법 시스템이라든가 레이더를 장착한 위성 또는 광학 위성 등을 체계적으로 잘 갖추고 있습니다. 한국은 이제 새로운 체계로서 신기술을 동원한 여러 위성 체계를 개발해 가고 있습니다. 그래서 유럽은 한국에게 여러 위성 운영의 노하우를 제공해 줄 수 있고 한국은 한국에 맞는 신기술에 대한 정보를 공유할 수가 있습니다. 특히 사회자님께서 말씀하신 내용과 관련해서는 유럽보다는 한국이 훨씬 더 세계 안보에 민감한 지리적 특성을 가지고 있습니다. 이 지역에서의 위성을 운용하는 것은 이 지역에서의 훨씬 더 많은 정보를 생성할 수 있습니다. 그러한 또나 한미 연합으로 만들어진 여러 생성된 정보들이 또한 그런 것들을 더 강화시켜 줄 수 있을 것입니다. 따라서 저희가 가진 이 지역에서만 만들어질 수 있는 스페셜한 정보와 유럽에서 가져진 여러 위성 운영, 우주자산 운영의 노하우가 상호 연결이 된다면 큰 상호 호혜적인 효과를 거둘 수 있을 것입니다. 아울러
앞서 말씀드렸던 것처럼 한국의 여러 민간 위성들은 매우 뛰어난 그 AI 분석 능력을 가지고 있습니다. 이런 것들이 더 큰 효과를 배가시켜서 상호 도움을 줄 수 있는 역할을 할 수 있다고 믿습니다. And if I may add, Korea and the EU launched their first space security dialogue earlier this year to jointly respond to emerging space threats. So we're hoping to see more of those space talks coming along. And as Director Kang has laid out, we need to focus on the strategic areas, and we're hoping to see more discussions put into swift actions. And I'm sure that Korea and Europe have a lot to offer to each other in the space of field as well. Thank you, Director Kang, for your profound analysis. And this brings us to the end of all the questions that we've prepared for our speakers today. But since we have about 10 minutes left, why don't we open the floor and invite our audience for a brief Q&A session. If you have any questions to ask our speakers, please raise your hand and kindly introduce yourself before asking. 예, 저는 국방연구 미래전략실장을 맡고 있는 이상민입니다. 사이버 안보와 관련돼서 질문을 드리면 식사 시간이 넘어갈 것 같아가지고 코멘트를 하나 드릴까 합니다. 제가 어제도 회복 탄력성 관련돼서 발표와 사회를 했고요. 오늘 점심 식사 이후에도 그 유사한 관련된 얘기를 드릴 텐데 좋은 기회인 것 같아서 제가 코멘트하는 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 실은 이 사이버 위협에 관련돼서 최근에 러시아 우크라이나 전쟁이라든지 또는 미중 갈등 속에서 이제 좀 보면 데이터에 대한 중요성이 굉장히 중요해지고 있습니다. 그래서 제가 알기로는 우크라이나도 유럽의 각국가에다가 데이터 센터에 이제 백업을 실시한 것으로 알고 있고, 대만도 데이터 천도라고 할 정도로 각국의 자체 데이터를 다른 어딘가에다가 백업을 하고 있다고 들었습니다. 우리나라도 마찬가지로 최근에 데이터 센터 사고들이 일어나면서 법으로 백업을 하게끔 되어 있습니다. 그래서 은행 같은 경우에도 주 데이터 센터에서 직선거리 30km 정도 떨어진 곳에 백업 센터를 설치하게끔 이렇게 되어 있는데요. 저는 국가 차원에서 아까 이제 우크라이나나 대만이 했던 것처럼 우리 한국과 EU 사이에 그런 데이터 백업을 서로 지원할 수 있는 협력을 좀 강화하면 어떨까라는 생각을 했습니다. 사실 국내법으로 한국 국내법상 중요한 데이터, 국민과 관련된 정보들을 해외에 둘 수는 없게 되어 있습니다. 밖으로 나갈 수는 없죠. 그런데 대사관은 다릅니다. 대사관은 우리 국내 영토잖아요. 그렇기 때문에 대사관에 조그마한 데이터 센터를 두고 우리 국민과 관련된 중요한 정보들을 백업할 수 있게끔 하는 게 어떻겠느냐라는 생각이 들었고요. 그런 의미에서 지구 반대편에 있는 유럽, EU 국가들과 한국은 서로 그러한 측면에서 이익을 구경할 수 있겠다라는 생각이 들어서 한번 제안해 봅니다. 이상입니다. 감사합니다. All right, I'm afraid that is all the time we have, so we'll have to leave it there. My sincere thanks to all of our speakers today for sharing valuable insights, touching upon some of the most critical security issues in the region. I hope today's dialogue will help foster stronger cooperation, solidarity between Korea and Europe, and hopefully that partnership will grow into the linchpin of peace and stability in the Indo-Pacific. And before I let you go, I'd like to extend my warmest gratitude to all of our audience as well for joining our discussion today. Thank you. 감사합니다. Distinguished guests, ladies and gentlemen, thank you again very much for joining us for this second session of the ROC EU special session today. We are now going to begin session 2, and I would now like to hand over the floor to Ms. Lizza Bomassi, Research Analyst at the European Union Institute for Security Studies, who will serve as our chair for session 2. Please give her a big round of applause.
Thank you and welcome back, everybody. I hope you had a good lunch, and really thank you very much to KIDA for organizing, and to the ISIWA team as well. This morning we had a very interesting discussion. It was very useful in painting the maritime and cybersecurity landscapes in South Korea, but also in Europe, including areas of shared cooperation. This afternoon, we're going to focus on another fast-evolving challenge, and that affects both Asia and Europe, and that's the challenge of hybrid threats, specifically counterterrorism and crisis management in this era of hybrid threats. So what do we mean by hybrid threats? I don't think I need to define that for the people in this room, but maybe for some of us that might be useful. It's these threats that are designed to stay below that threshold of open conflict. They're subtle, they're persistent, and they're increasingly sophisticated. These massive cyber attacks, we had an episode of that in Europe earlier this week. The fast-moving disinformation campaigns, proxy groups, economic coercion, even criminal networks which operate across borders. What makes them so challenging is how they blur the boundaries. They connect local vulnerabilities, and we will hear more about that, such as radicalization in communities, with global geopolitical rivalries. They can also destabilize societies without firing a shot. And they complicate both counterterrorism and conflict management efforts. These challenges are so acute that they require a whole-of-society approach, but also a cross-theater approach. The challenges we face here today are the challenges we will face tomorrow, and vice versa, in other parts of the world, and vice versa. So trust, this was brought up a lot in the first panel, but also mindset, echoing, again, the panelists from this morning are really crucial. The question for our distinguished panel today is, how do we do that? How do we adapt our counterterrorism and crisis management strategies together and in complementary ways to this new hybrid threat environment? And to help us do that, I have a very distinguished and impressive panel of experts. We will begin with Director Sang-Min Lee, who's the Director of Future Strategy Research at KIDA, to give us a bit of an information and early warning mechanisms view. Then we will move to Mindaugas Lasas, who is the Director of Communication and Cultural Diplomacy at the Department of the Ministry of Foreign Affairs of Lithuania. Then we'll move to Rob Out, a former police commissioner in the Netherlands, and he will give us really a fascinating look of the on-the-ground challenges of law enforcement. And finally, certainly last but not least, with Hongneung, who is the Director of International Security and Cyber Affairs at the Korean Ministry of Foreign Affairs. So without further ado, Director Lee, I'll hand the floor to you. Thank you so much. 네, 안녕하십니까. 저는 한국국방연구원 미래전략연구실장을 하고 있는 이상민입니다. 어제 이어서 이 자리에 앉게 됐는데요. 사실 어제 3세션의 주제하고도 굉장히 연관성이 있는 내용이라고 생각합니다. 제가 어제 얘기할 때는 하이브리드 위협에 대해서 새로운 정의가 필요하다는 말씀을 드렸었습니다. 본론에 들어가기 앞서가지고 제가 하나 먼저 질문을 드리면 어떨까 생각이 듭니다. 저는 오늘 화생방, 화학, 생물, 방사능, 핵과 관련된 하이브리드 위협을 주로 이제 말씀을 드릴 건데요. 질문입니다. 여러분들 모두가 손을 들어주셔야 되는데요. 전 세계에서, 지구상에서 가장 많은 핵무기를 보유한 국가가 어디일까에 대한 질문이에요. 1번 미국, 2번 러시아, 3번 중국, 4번 북한입니다. 자, 손을 들어주시기 바랍니다. 1번 미국, 네, 2번 러시아, 네, 3번 중국, 4번 북한. 북한 손 한번 계속 들어주시죠. 네. 정답은 4번 북한입니다. 왜 그런지 아시나요? 미국하고 러시아가 많이 갖고 있을 것이라고 생각하는 분들은 좀 업데이트가 필요합니다. 2023년 7월에 미국과 러시아는 CWC라고 하는 화학무기
금지 협약에 의해서 전량 폐기가 끝났습니다. 제가 마지막 폐기 장소를 직접 방문을 했었습니다. 그리고 중국은 원래 자국에 화학무기가 없어요. 그렇지만 중국에 있는 화학무기들을 일본이 처리하고 있는데, 이건 2차 세계대전 당시에 일본이 갖고 있었던 화학무기를 그냥 방치했다가 그걸 다시 꺼내서 폐기를 하고 있는 겁니다. 중국 것이 아니고 일본 것이죠. 그럼 결국은 북한만 남습니다. 전 세계에서 지금 가장 많은 화학무기를 보유하고 있는 국가는 북한입니다. 오늘 여러분들 아주 큰 중요한 사실을 알고 가시는 거다라고 이제 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 하이브리드 위협을 아까 사회자께서 잘 정의를 해주셨는데, 전면전하고 달리 최근에는 이제 비전통 안보 위협이다 뭐 이런 표현을 써가면서 하이브리드 위협을 정의를 하고 있는데요. 저는 저 나름대로 지금의 하이브리드 위협을 좀 더 넓게 해석을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다. 기존의 하이브리드 위협은 전시에 주로 포커스잉이 돼 있다고 한다고 하면, 저는 평시와 전시를 구분하지 않고, 그리고 공간적인 측면에서도 육상, 해상, 공중, 그리고 사이버, 우주 각 모든 도메인에 걸쳐서 하이브리드 전쟁은 일어날 수 있다라고 봅니다. 그리고 그 위협의 대상도 군인뿐만 아니라 민간인까지 포괄한다라고 말씀드리고 싶습니다. 여기서 우리가 그럼 가장 위협적으로 봐야 되는 하이브리드 위협이 무엇일까라고 했을 때는 이 화생방, 지금부터는 제가 C번이라는 표현을 쓰겠습니다. 케미컬, 바이올로지컬, 레디올로지컬, 뉴클리어, 이걸 붙여서 이쪽 업계에 계신 분들은 C번이라는 표현을 쓰는데요. 이 C번을 활용한 하이브리드 위협이 가장 저는 위험한 시나리오가 될 거라고 생각이 드는데, 그 세 가지 화학, 생물, 방사능, 특히 핵과 관련된 내용을 좀 설명을 좀 드리려고 합니다. 물론 전시에도 이 C번은 가장 큰 위협이 맞습니다. 하지만 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 평상시에도 이 위협들을, 그러니까 C번을 활용한 우리를 대상으로 한 군뿐만 아니라 민간인까지 포함한 위협은 굉장히 여러 군데에 존재하고 우리한테 타격을 줄 만큼 위협적이다라는 이야기를 드리고 싶은데, 문제는 뭐냐면 여기에 대한 대응을 하는 데 있어서 좀 애매한 게 있어요. 전쟁 상황이라고 하면 군에 잘 갖춰져 있는 C번 대응 체계들이 대응을 할 겁니다. 그런데 이게 사고나 테러의 형태로 발생됐을 때는 헷갈릴 수가 있습니다. 그런데 중요한 건 또 이 C번과 관련된 사태들은 통상 시간이 지날수록 피해가 급격하게 증가합니다. 그렇기 때문에 초동 조치가 매우 중요한데, 누가 어떻게 대응할지를 모르는 그런 애매한 상황에서 이런 일들이 벌어졌을 때는 당연히 피해가 급격하게 증가할 수밖에 없겠죠. 예를 들어서 제가 최근에 관심 갖고 있는 것은 핵과 관련된 하이브리드 위협입니다. 그래서 저는 핵 재난, 뉴클리어 디제스터라는 이제 용어를 좀 쓰겠습니다. 이거는 핵 공격, 그리고 핵을 이용한 테러, 그리고 원자력 사고, 요 세 가지를 포괄하는 개념인데요. 요것과 관련된 하이브리드 전쟁이든 위협이든 이런 것들이 어떻게 일어날지를 한번 상상해 볼 필요가 있을 텐데요. 제가 한번 예를 들어서 말씀을 한번 드려볼게요. 여러분들은 이 지구상에서 가장 원자력 발전소가 밀집되어 있는 지역이 어디라고 생각하십니까? 라는 제가 질문을 드리면 한반도라고 이렇게 답을 하셔야 돼요. 앞으로는 제가 이거 질문을 하지 않겠습니다. 대한민국을 비롯해서 한반도 주변 중국과 일본에 굉장히 많은 원자력 발전소들이 위치하고 있고, 앞으로도 굉장히 많이 증가하고 있습니다. 수년 안에 전 세계에서 가장 많은 원자력 발전소를 보유하는 국가는 중국이 될 겁니다. 그런데 여러분들 후쿠시마, 일본의 후쿠시마라고 하는 용어를 다들 아실 거예요. 후쿠시마 원전 사고 때문에 여러분들 머리에 각인이 돼 있을 거라 생각이 드는데, 제가 그 사고가 벌어졌을 때 그 근처에서 사실은 공부를 하고 있었습니다. 일본에서 저는 학위를 하고 있었는데, 그러다 보니까 그 관심을 갖고 연구를 많이 했는데요. 최근에 일본을 방문해서 이와 관련된 논의를 하는데, 심지어 일본 사람들도 이미 시간이 한 10여 년 지나니까
잊고 있는 사실이 하나 있습니다. 뭐냐면 일본이 지금 후쿠시마 원전 사고로 인해서 그 굉장히 큰 사고를 당했음에도 불구하고 정상적인 국가로서 사람들이 그 지역에 살 수 있는 이유는 바람 때문입니다. 이 바람은 편서풍이죠. 북반구의 중위권에 있는 국가들은 편서풍의 영향을 받습니다. 서쪽에서 오른쪽으로 부는 바람입니다. 그렇기 때문에 오염물질들이 후쿠시마 원자력 발전소에서 나오는 각종 오염물질들이 바람을 타고 전부 다 태평양 방향으로 날아간 겁니다. 그리고 조류, 해류에 의해서도 태평양으로 다 퍼져갔죠. 그런데 그 당시만 하더라도, 그 사건이 터졌을 때만 하더라도 일본에서는 어떤 생각을 했냐면 우리가 잘한다고 우리가 살 수 있는 게 아니라 만약에 한국도 원자력 발전소들이 대부분 바닷가에 지어져 있고 거의 대부분이 우리 동해안을 끼고 부산이라든지 경주 일대에 지어져 있습니다. 거기서 사고가 발생되면 그 물질들이 해류나 편서풍에 의해서 일본 열도를 직격 타격할 수 있다는 것을 알고 있었는데 최근에 거기에 대한 공감대를 제가 다시 한번 만들어주고 올 수 있었습니다. 근데 중요한 거는 우리나라에서 사고가 났을 때 일본에 주는 영향뿐만 아니고 중국에서의 영향이 우리 한반도와 일본 열도까지 똑같이 피해를 줄 수 있다는 겁니다. 일본은 지금 경제 발전 때문에 많은 전력이 필요하고 그걸 충당하기 위해서 원자력 발전소를 대부분 동부 해안이나 남부 해안에 열심히 짓고 있습니다. 그걸로 부족해서 어떤 걸 또 하고 있냐면 우리 이제 서해안, 황해라고 옐로우시라고 하는데 거기에 해상 부유식 원자력 발전소도 만들어서 운영을 하고 있습니다. 근데 만약입니다만 그 중에 어느 거 하나 사고가 나면 해류와 편서풍 때문에 한반도가 위협을 받을 수가 있습니다. 그런데 거기서 더 중요한 것은 미중 전략 경쟁 속에서 굉장히 중요한 역할을 할 것처럼 보여지는 미국의 기지들이 한반도에 몇 군데가 있습니다. 근데 이 기지들은 특이하게 서해안을 끼고 있습니다. 전 세계에서 가장 큰 미국의 해외 기지라고 할 수 있는 캠프 험프리스 평택에 있죠. 그 옆에 오산 공군기지가 있고 그 밑으로 조금 더 내려가면 군산 공군기지가 있습니다. 굉장히 중요한 한반도에서의 전면전을 억제하는 역할들을 하고 있습니다만 중국에서 어떤 사태가 벌어졌을 때 그 오염물질들, 방사능 오염물질들이 날아와서 위협을 준다고 하면 그 기지에서 작전을 수행하기가 당연히 어려워지겠죠. 제가 무슨 말씀을 드리려고 하는 거냐면 제가 오늘 C번과 관련돼서 말씀드린다고 했는데 그 중에 하나 핵과 관련된 이야기를 드린 거예요. 과거에는 우리가 핵전쟁을 가장 위험한 시나리오로 봤다고 하면 그 핵전쟁보다도 하이브리드 위협이라고 하는 것들이 요즘 새롭게 주목을 받고 있는데 원자력 사고. 근데 이게 우리가 잘못해서 일어나는 사고가 아니라 누군가가 고의적으로 일으키는 원자력 사고일 수도 있지 않습니까? 그건 다르게 말하면 테러예요. 핵 전쟁도 아니고 원자력 사고인 것 같지만 테러에 의한 원자력 사고입니다. 이런 형태의 애매모호한 대처가 누가 대처해야 되는 겁니까? 군이 나서서 해야 되는 겁니까? 아니면 원자력 사고니까 원자력 시설에서 근무하는 그 근로자들이 대처를 해야 되는 겁니까? 그 골든타임이라고 하는 굉장히 중요한 초동제스 시간을 까먹고 지나갈 수 있는 그 요인이 이 최근의 하이브리드 전쟁, 하이브리드 위협이 갖고 있는 가장 큰 위험 요소다라는 게 제 생각입니다. 이걸로다가 일단은 제가 핵과 관련된 말씀을 드리고요. 저한테 조금 더 시간을 주신다고 하면 화학 관련된 얘기만 조금 한 번 더 하겠습니다. 아까 첫 질문을 제가 북한의 화학무기 보유량이 전 세계에서 1위라고 말씀드렸는데요. 북한이 화학무기를 가지고 있는지 안 가지고 있는지에 대해서 북한은 한 번도 언급한 적은 없습니다. 그런데 증거는 여럿 있습니다. 특히 2017년도에 말레이시아의 국제공항인 쿠알라룸푸르 국제공항에서 김정은의 이복형인 김정남을 VX라고 하는 화학무기로 암살했죠. 분명한 화학무기에 의한 테러입니다. 그런데 시간이 좀 지나다 보니까 많은 사람들 머릿속에서 잊혀졌어요.
그런데 아까 제가 첫 질문에서도 북한이 화학무기를 많이 갖고 있다고 했었습니까? 이 화학무기를 가지고 테러를 저지를 수 있는 집단은 북한이 가장 가능성이 높겠죠. 제가 시간이 많지 않기 때문에 한 가지만 좀 말씀드리고 마이크를 넘기려고 하는데요. 무슨 얘기냐 하면 유럽에서 오셨잖아요. EU에서 오셨잖아요. 화생방 시범과 관련된 국제기구가 유럽에 가장 많이 있습니다. 그 중에 하나가 OPCW가 네덜란드 헤이그에 있습니다. 저도 가봤습니다만 지금 미국, 러시아 등이 화학무기들을 거의 다 완전 폐기를 했습니다. 그렇다 보니까 남은 대상이 몇 개 국가가 없어요. 그 중에 가장 많은 양을 보유하고 있는 북한의 화학무기 폐기에 대해서 좀 더 EU 차원에서 관심을 가져야 됩니다. 그런데 지금 이 시간이 가장 좋은 기회인데 이 시간을 우리가 놓치고 있다는 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐하면 작년 말부터 올해 초에 걸쳐서 시리아의 정권이 교체됐습니다. 아시다시피 시리아는 자국민한테 화학무기를 사용했던 국가였고 2013, 14년에 걸쳐서 화학무기 폐기를 했어요. 물론 다 폐기하지는 않고 남아 있습니다. 그렇기 때문에 지금 새로 들어선 정부는 과도 정부겠지만은 자국이 갖고 있는 화학무기를 폐기하겠다라고 이야기를 합니다. 그런데 우리 입장에서는 시리아가 화학무기 폐기하는 것을 그냥 그래 잘하고 있으니까 폐기해 이렇게 해서는 안 됩니다. 왜 그러냐면 시리아의 C번 능력들, 핵과 화학, 생물학 관련된 능력들은 거의 대부분 북한에서 가져온 겁니다. 그리고 그 관련된 증거들이 여전히 시리아에 많이 남아있을 것이라고 추정이 됩니다. 그렇기 때문에 저는 우리 오늘 제목이 하이브리드 위협 시기의 대터레 및 위기관리잖아요. 위기관리 측면에서 위기관리는요 예방 대비 대응 복구라고 하는 이런 시스템이 정해져 있는데 먼 일이 터지고 나서 조치하는 이것보다도 중요한 거는 그런 일이 벌어지지 않게끔 하는 게 중요한데 원천적으로 화학 테러가 일어날 수 있는 화학 물질을 가장 많이 보유하고 있는 북한에 대해서 화학 폐기를 요구하는 것 이것이야말로 가장 효과적인 대테러며 위기관리라고 저는 생각을 합니다. 그래서 여러분들이 오늘 이 자리가 굉장히 좋은 자리라고 생각하는데 북한의 화학무기 폐기에 대해서 폐기 필요성에 대해서 인식을 하고 EU가 나서서 우리 한국과 같이 협력해서 북한의 화학무기 위협을 알리고 이미 여러분들은 북한의 화학무기가 전 세계에서 가장 많다라는 것을 인식을 하셨습니다. 거기서 끝나지 않고 폐기까지 같이 동참해 주셨으면 하는 바람에서 강조를 드렸고요. 이 정도로 제 1차 발표는 마치고요. 또 기회가 되면은 추가 발언을 하겠습니다. 감사합니다. Director Lee, thank you. That was a fascinating journey that you took us through. This dichotomy, I think, that you began with between peacetime and wartime, between military and civilian targets. You also took us through man-made and natural accidents, deliberate. I mean, this was a very broad picture that you painted for us. But I think one of the points that you also mentioned is the responsibilities, and it's important to apply sort of lessons from the past and also from the current to best practice in a way today. And that's an actually good segue to our next speaker, Mindaugas Lasas, who is the director for the Department of Communication at the Ministry of Foreign Affairs in Lithuania, to share with us some of his thoughts on that. Please, Mindaugas, the floor is yours. Thank you. My current title is perhaps a bit misleading. Prior to the current position, I was working on security and defense issues at the Lithuanian MFA and in the European External Action Service, and only on the 1st of September I moved to communication and cultural diplomacy, so still very much, very deeply into security issues, including hybrid threats. That's why I appreciate that SIVA invited me to this session. And I'd like to thank KIDA for hosting us in such an impressive setting with photos where we look much younger than we are in reality.
Now, coming to the question about how to counter hybrid threats, what is the best practice? Well, there's a traditional approach to that, which is built on 4 pillars of countering hybrid threats. And we start, of course, with the understanding what are we dealing with, so situational awareness. This is something that should be at the start of every policy of countering hybrid threats. You need to have good analytical capabilities, including in the government, but also in the intelligence, those capabilities capable that are able to recognize hybrid type of activities. For instance, information manipulation, which sometimes takes very subtle forms. It's tricky to recognize that. Having good situational awareness is a very important and solid support for policy making, for decision making, because hybrid actors, they are trying to impact our decision making, to blur the security environment, to blur the distinction between wartime and peacetime, as the previous speaker, Mr. Lee, has mentioned. So good situational awareness is key to a very swift decision-making reaction. Second is, of course, coordination, because hybrid threats, they happen in a dozen of domains. CBRN is only one of those domains, cyber, maritime, space that were discussed in the morning session. So how do we connect the response? How do we coordinate our efforts in those domains? So that's the big question, and there's no easy answer. In the EU, we have a variety of models, but the trend that we are observing currently, and the one that is also in Lithuania that we are trying to build upon, is to have a coordination model in the government, preferably under the Prime Minister. So to have a central position, not placed somewhere in the Ministry of Foreign Affairs or in the Ministry of Internal Affairs, but directly under the Prime Minister. This coordination body should be able to convene other agencies and coordinate what each agency is doing. In Lithuania, we are trying to ensure efficiency of our model, meaning that we are avoiding having several structures, one for crisis management, another for countering hybrid threats. We think that these areas, these policy areas, are interconnected because the crises in the recent years, they have been growing in magnitude. If we take COVID, for instance, it was not only a pandemic type of crisis, but we also faced the disruption of global supply chains, including of vaccines, but also other supplies for industry were affected. So we see that natural crises and man-made crises, they are happening more often. They have a bigger impact. That's why we need to bring crisis management, crisis response, disaster response, and countering hybrid threats closer together. Hybrid actors, they also are able to instrumentalize or I would say cause crisis or instrumentalize crisis. For example, during the COVID pandemic, some actors, they manipulated with vaccines. We had also a wave of disinformation about coronavirus. So it's very difficult to distinguish the two. In Lithuania's case, we had also a crisis caused by instrumentalized migration. Belarus was bringing thousands of migrants from Asia and Africa and forcing them to cross the border to the EU illegally. Again, that was a pure man-made crisis. CBRN, well, we
should not only talk about nuclear incidents, but it's enough to have a disinformation attack about nuclear incidents, alleged nuclear incident, and if this disinformation campaign is credible, then it could cause panic and chaos to the extent that a real nuclear incident could have. Third is resilience. Resilience is also one of the building blocks of countering hybrid threats, because by increasing resilience, you reduce the attack surface, let's say, or weak spots that hybrid actors can use. How to build resilience? Well, in Lithuania's case, we invested a lot into reducing dependencies on hybrid actors. At the moment, Lithuania is 100% independent of energy supplies from Russia. You need to take into account that Lithuania was occupied by Russia for 50 years, and we were cut by an iron curtain from Western Europe. That's why we had to build energy interconnectors basically from scratch. Energy, gas, oil supply. This is already the case. In February this year, we even joined the energy grid of Western Europe, and we got from the energy grid from Russia, which synchronizes electricity, but this is very technical. Another important aspect of building resilience is engaging society. This is what we call a whole of society approach. You cannot ensure resilience only with government-led efforts. The civil society needs to play along. How can we achieve that? Well, the starting point is being clear with your population about the threats, about the challenges that we are facing. This is the main responsibility of the political leadership. They need to articulate very clearly to the society what is at stake, what kind of challenges we are facing, and provide guidance for them to navigate in these blurred waters. Once you have this clear guidance, civil society can join with their initiatives, for example, with countering disinformation, fact-checking, and so on. As a practical example, in our case, I could mention several chats, group chats on Signal that we have developed with major editors or with the chief editors of major media outlets in Lithuania. So they can receive off-the-record information about security issues in a trustful manner. And we talked about trust a lot in the morning session, so that's key to have the society playing along. And finally, response. So a more proactive response, not only increasing resilience, but responding to those hybrid attacks. How to do that? Well, hybrid threats, we cannot respond to hybrid threats with hybrid threats. We cannot respond to disinformation with the disinformation. We need to perhaps look for asymmetric ways of responding to that. See also what are the vulnerabilities of hybrid actors, and we should not be, and we should also not shy away from more assertive activities, because we need to communicate the strength of our position. So you should have, ideally, we should have perhaps a list of response measures, starting with diplomatic statements, démarches, going down to economic boycott, sanctions. And then you could match the hybrid activities, the impact they are making to the response measures that you have on your menu list. This is what we have built in Lithuania, and this is what the EU and NATO have been working on in the past years. This is the trend that we are observing.
how to respond to hybrid actors in an asymmetric manner. The EU and NATO is investing a lot into analyzing vulnerabilities of hybrid actors. If you take Russia, for example, I can mention one vulnerability, which is the so-called shadow fleet, which helps export Russia's oil, bypassing the oil price cap imposed by the G7. So around 70% of Russia's oil that is exported leaves from Russia's seaports in the Baltic Sea, and they need to pass the Danish Straits. So this is where we can take measures, for example, controlling the insurance of those vessels, the flag state, and so on. So we need to be creative in a way in trying to respond to hybrid threats. So that's a brief overview of the countering hybrid threats and the best practice, and I'm happy to follow up later. Thank you, Mindaugas. That was really fascinating. I mean, those 4 pillars that you outlined, from capabilities and how important situational awareness is in order to respond swiftly. You also brought up the point about, I think the example that you mentioned on coordination and how authority needs to be centralized at a very high level is also critical to that, given the sophistication of the disinformation campaigns that we face. But you also talked about resilience and engaging society, which again is actually a very nice build-up point to our next speaker, Rob, who is going to talk to us about a fascinating, I mean, I was reading through and talking with you yesterday, reading through what you are going to share with us, the fascinating element, I think, that we don't necessarily see in forums like this, and how it really is happening on the ground, and the challenges that law enforcement faces. So, Rob, please. Thank you. Okay, thank you very much. First, I want to thank the organizers for inviting me, and I want to congratulate them with organizing a perfect forum here. So, this morning, many times people mentioned the word AI. And yesterday morning, I was in my hotel, and there was also a conference organized by the Good Growth Global Forum. And the title of that meeting was AI or Die. What struck me, there was not a question mark behind it. Just said AI or die. Very interesting. I'm going to speak on how recruitment strategies of malicious actors have been adapted to the online sphere. I will say nothing new. The impact of the online world is enormous, and it's growing increasingly on every aspect of our lives, and for everybody, so also for malicious groups, like violent extremists or terrorists. An important development for these groups is the so-called CAAS. Not too long ago, at least a small amount of technical knowledge was needed by anyone who wanted to launch a cyber attack or to commit a cybercrime. Today, an underground economy exists, the so-called service providers, and where anyone with the funds can access tools, expertise, and even manpower to this end. Crime as a service, CAAS. This also means that the landscape of cyber threats will change enormously. For manpower, the focus of recruiters is often on vulnerable youngsters. The internet has given extremists the means to target, connect, and communicate with people vulnerable to radicalization. Their exploitation to carry out criminal acts has emerged as a fast-growing tactic used by organized crime, according to Europol. Why is that? For several reasons. One, when those youngsters are recruited by service providers, they have no or very little knowledge about the criminal networks behind it. Youngsters have mostly no or limited criminal records. Vulnerable youngsters can be easily recruited by social media or gaming adjacent websites. There are no physical meetings needed.
AI developments are going very fast. AI can assist with the detection of vulnerable youngsters and even can let chatbots do the recruiting work. They can be recruited by persuasion, a small sum of money, or given a sense of belonging, but also by extortion. These youngsters are disposable. Russia presumably uses disposable agents. Why? Because it's cheap, they don't have to train them, it costs a little bit of money, and they have no knowledge of the client. And I wouldn't be surprised that the drones who were in Denmark and in Norway at the airports, which caused that the airports were closed, that they were flown by or coordinated by disposable agents. Could very well be. And another aspect is you have a global reach, no geographical boundaries. Which factors make young people vulnerable? Young people mostly looking for identity, looking for belonging, appreciation, us and them. Grievances, they have no job, they have no income, they have no education, no money. Discrimination and exclusion sometimes is one of the factors. Problems at home, social media, once you're in, you get into the rabbit hole. Excessive use of the internet, loneliness, and mental health issues. And these extremists use social media and the online gaming world to identify vulnerable people with or without the help of AI and or chatbots. I want to mention one example. I don't know if you've heard about it, but it's the so-called 764 group. Not many people know them. I'd advise you have a look at the internet and see what kind of group this is. It's a decentralized criminal network that promotes societal collapse through violent extremist acts, so-called accelerationism. They exploit vulnerable minors in the age between 9 and 17. Their tactics are grooming, sextortion, swatting, and swatting means that you give a false report to the police, so that they send a SWAT team into your house. Gaining group status or in-game rewards, etc. They force them then, once they're in their claws, into acts of violent terrorism, like self-harm, torturing and killing animals, producing child sexual exploitation material, and violence against others. They even have handbooks and guides, like the Sextortion Handbook. It is founded by a 15-year-old boy from Texas, United States. At this moment, he is in jail, convicted for spreading child sexual material, and he's in jail for the next 80 years. So, but there are a lot of others in the group, and they have connections with other violent extremist groups, like No Lives Matter, Maniac Murder Cult, or the Order of Nine Angels. They target and manipulate youngsters across widely accessible online platforms, particularly gaming platforms, like Roblox, like Minecraft, Discord, but also Instagram and Telegram. I don't know if you have children, but young children usually are either on Minecraft or on Roblox or on both. Now we are at the gaming part. One of my jobs at the moment is that I'm work package leader of an EU project called JUMS, and JUMS stands for Gaming Ecosystem as a Multi-Layered Security Threat. What we do is we work on radicalization in the online gaming world. Our consortium is funded by the EU, and it consists of 10 partners from all over Europe: Ireland, Belgium, Sweden, Germany, UK, Greece, Spain, and Kosovo. We have 2 universities on board, a tech company, 4 law enforcement agencies, and 3 CSOs. The law enforcement agencies are from Spain, Kosovo, Belgium, and Ireland. I'm work package leader of the work package that represent the needs of the law enforcement agencies. So what we develop in this project
is that useful for law enforcement? Can please do something with it? Because there can be very smart people from universities, from tech, and they give you a tool, and it doesn't work with law enforcement. So I'm there to help them with it. What are the deliverables from this project? First, research. Research on the sociology of the gaming ecosystem, method of pre-selection and method of recruitment. An AI tool to detect radicalization and more specific recruitment in the online gaming space. A needs assessment among EU law enforcement agencies, and a training for law enforcement agencies and other first-line practitioners that work in the prevention of radicalization. And to create a network of professionals dedicated to ensuring a safer online environment, thereby empowering communities across Europe. What are the outcomes so far? We have started two years ago and we have 1 year left. We've done a broad survey on existing research. One of the conclusions is we need more research. We don't know enough about the radicalization, recruitment in the online gaming world. We did our own survey amongst 1,500 gamers and in focus groups. A few outcomes. One of the outcomes is that when we got this assignment from the European Union, they said, look at the in-chat from the gaming platforms. There is the recruitment happening. What's happening now is more and more gaming platforms don't have any in-chat anymore. They outsource it. So the chats are not in the game itself, they are on Discord or other Steam, on other websites. Why? Because A, it's expensive to keep an in-chat ongoing, and B, if some malicious people or some hate speech is on that chat, then you are responsible. And when you've outsourced it, it's not your responsibility, it's for Discord. And another thing that they found is that in the open gaming space, in the open chats, there's hardly any recruitment to be found. Because they're very smart, they detect vulnerable youngsters, they start chatting, and then they ask them to come to another group, and that group is closed, and there we cannot look into. So that's a problem. What we do find is that people who want to recruit mostly join groups where there's a lot of hate speech. And there is a lot of hate speech in those chats. And there they find their vulnerable people, and then they lure them into another place. The network has started. It's called Engage. The participants are from European police authorities, the gaming industry, gamers, civil society, researchers, and academics. And the last thing is that we were supposed to develop training materials for law enforcement and first-line practitioners. And I'm working on that at the moment. But from my needs assessment, I found that many police organizations in Europe, not all countries, but many countries, police officers don't have the basic knowledge about cybersecurity, cyber safety. What should I do as a police officer? If I have someone in my community and I want to see what he's doing on Facebook, do I use the police PC or not? Or do I use my own name or not? And how does that work? And all kinds of phishing. What kinds of phishing are there? So the basic knowledge is going to be in one of the modules. There's going to be a module on radicalization and terrorism in general. What is radicalization? How does the process work? What steps can you distinguish in that process? What kind of ideologies are there? Well, those kinds of things. Then there's going to be one module on radicalization online. How does that work? How does that differ from other forms of radicalization with memes and all kinds of things, dog whistles that you can find on the internet. And the last one is going to be on the online gaming world. I want to make one remark, but in working safe online, when we talk about safety, cyber safety, cyber threats, and breaches, 95% is because of a human error.
approximately. Only 5% is the system and firewalls that didn't work okay. 95% is by human error that they get through all the protection that we already have. Knowledge about the online gaming world. Not many police officers really have knowledge about the online gaming world. I always imagine that when I go to a police station and there's a police officer, let's say age around 50, and he's sitting on the front desk, and a young boy is coming in, he says, I want to file a report because on Roblox someone has stolen my golden sword and it's worth 20 kudos. I'm sure that police officer don't have a clue what he should do and where he should go to. So that's what I take into mind, and I think all these trainings are not meant for the specialists. They know how it works, but they're meant for it's an awareness training for the general police officer and the general first-line worker in the prevention of radicalization. The website of JUMS is called www.projectjums.eu, if you want to have a look at it. Thank you. Thank you very much, Rob. I think the first thing I'm going to do when I get back to Brussels is confiscate my kids' electronics. Well, don't do that, then they'll find another way. You show interest, and let them tell you what they're doing and who are the other people in the group, and do they know them. Don't say stop, because then they'll find another way. Okay, well, take note, all parents, aunts, uncles, family members. This is very eye-opening. So really the importance of tackling these challenges at the roots and uncovering those vulnerabilities. Thank you very much for sharing your perspective. We're going to zoom back out now because, of course, as you mentioned this too, Rob, these dynamics don't have geographic boundaries. These are challenges that we face in Europe, but also in South Korea. And the importance of strategic efforts, but also diplomatic efforts in that regard. And I think we're very fortunate because we have Woo Sung-yong from the Ministry of Foreign Affairs to share with us his perspectives on this. So please, Woo Sung, the floor is yours. Oh, thank you so much. And I would like to say thank you once again for having me today. And I also appreciate for the great piece of advice that Rob just shared with us, because I'm a father of a 6-year-old boy who's going to be really into gaming down the road. So your advice is pretty well taken. And about like 2 weeks ago, we marked the 24th anniversary of the 9/11. Which was one of the most horrific and striking incidents that has dramatically changed the global security landscape. So I believe it is very well timed for all of us to gather here today to talk about what counterterrorism and crisis management would mean for all of us in an era of hybrid threats. So big hats off to the organizers. And thank you once again for having me today to share some of my thoughts. And I didn't know that I could enjoy the luxury of having all of my words interpreted simultaneously. So otherwise, I would have done quite differently. So let me start off with the global landscape on the counterterrorism, and then I will move on to the significance of global cooperation with like-minded partners. So even though we live in the world of hybrid threats, the counterterrorism is still one of the biggest pillars of security policies of many countries, including those represented in this stage. And I believe it do deserve that level of attention, because in the first half of this year, we have already witnessed an increase in the number of terrorist incidents that has taken place compared to the previous year. But also, we also witness the increase in the number of countries where the terrorist incidents has happened, and the number of victims are still growing compared to the same period last year.
Many of the terrorist incidents are somehow related with the political, social, or economic instabilities in regions like Southwest Asia and Sahel region in Africa, as well as in the Middle East, as you can imagine. In Euro-Atlantic region, I believe some cases has been reported that are closely related with political motivation and radicalization. But what worries me the most is the nexus of high-tech and terrorism. Cases has been reported a lot that people can easily make an explosive device using commercially available AI platforms, including ChatGPT, which is very, very horrible. And terrorist perpetrators are now using AI-based tools to analyze younger generations' interests, political preferences, or even private vulnerabilities, as my dear colleague has just described, such that they can make their ideological campaign much more convincing, thereby much more easier for them to exploit those young souls. So these are some of the landscapes that we're facing these days in the era of hybrid threats. And now let me just move on to the necessity or significance of international cooperation to counter all of those, to counter terrorism and hybrid threats. Simply put, international cooperation is the key to our strategy to counter hybrid threats in any form. First, it is very instrumental to talk to our like-minded partners, including all those represented in this lovely stage, to compare notes and share our assessments on the threat landscape. It is very important that because it makes us feel like we're not only one facing those challenges out here, and those active information exchange helps us have a greater and a clearer picture of what sort of threats we're dealing with. It is very obvious that the more information we have, the better we can respond. So that is very useful. Let me give you an example. A couple of weeks ago, we had a very lovely cyber talks with one of our like-minded partners. And we explained that South Korea is under cyber attack from the North Korea and from China and Russia, but 78% of them are from the North, while like 8 or 9% of them are from China, and about 1 or 2% are from Russia. The counterparts were so surprised and said that, oh, we're exactly the same. So the perpetrators were China, Russia, North Korea, but the orders are exactly the opposite. When like 2/3 of them are from Russia, about 20%, 10% from China, and about 1 digit from North Korea. So that shows countries might have different approaches or strategies based on which part of the world that they are targeting on. So with this little pieces of information, we'll be able to have a better understanding of what those malicious perpetrators have in mind and how they adapt to their strategies based on the targets. So that is very useful. Second, once you get to know that you are not alone and have a better understanding of the nature of the threats you are dealing with, it is very natural to talk about how to support each other. That mutual support gives you confidence when you try to counter threats. And that confidence, I believe, will help you send a strong signal to all those malicious, perpetrators that you and your partners are ready to counter malicious attacks and they are not alone. It will eventually make the attack cost more and less effective. This is why the South Korean government is actively engaging with its like-minded partners.
For the last couple of weeks, we have had a series of bilateral cyber and hybrid talks with like-minded partners, as I said before. In May, we had a very lovely and the 7th round of our cyber talks with the European Union. 2 weeks ago, we had the 4th rounds of our cyber talks with the Netherlands. And about 2 weeks ago, my cyber ambassador had a very good talk with the government representative from Lithuania. I don't think it's a coincidence. That shows how much importance we're placing over our partnership with the like-minded partners, notably with the European Union. Me, myself, has a very pleasant memory of working very closely with the European Union. It was about a month ago. We have received a beautiful delegation from SCWA, which is just over there. And the representatives of SCWA and I myself had a very good discussion on how we can work together to raise awareness in the public and to provide support necessary to countries in need. And that meeting ended really well, and I am looking forward to having another round of that meeting with SCWA when my Director General is going to visit Brussels anytime very soon. So that all shows that these hybrid threats or counterterrorism efforts whatsoever or whatnot is not a one-country job. It's not a two-country job. That requires a global level of partnership. And we do appreciate the partnership that we enjoy with our like-minded partners, including the European Union, the Netherlands, and Lithuania. I'll stop here, and I think I'll have more opportunity to talk more down the road. Thank you so much for that, Won-sung. That's been quite a journey that you all have taken us through. I mean, we've started with man-made natural threats to state-to-state hybrid warfare and the societal as well. One thing that really struck out at me is the interconnectedness of all of these elements, like a malignant tumor, actually, that you have to keep fighting on a regular basis. And again, I want to refer to something one of the panelists at the first panel said. It's about mindset, also about optimism, because knowing that there's people like you who can actually come up with practical ways to counter this gives me a little bit of optimism. We have quite a bit of time left for Q&A, but I'm going to abuse my position as moderator to do a quick lightning round. And this might seem a bit basic, but I'm curious to hear your thoughts. If you could fix one thing immediately and now, what would that one thing be in this space? I mean, okay, global peace, yes, but we're talking about hybrid threats here. What would that one thing be, and why would you choose that thing specifically? And then after this round, I will open the floor to the audience for Q&A. So we'll maybe go backwards in the order that you went. So I will ask you to start first. Sorry to put you in the hot seat, if that's okay. So one thing you could fix, and why do you choose that one specifically? Thank you. Thank you, Lizza. That is a very good question, I believe. And if I have that ability to fix or rectify one thing, I would work on the lawlessness of the cyber domain. Because even though there is a very well-established international law and customary law out there, we see very little in the cyber domain. And given the fact that cyber domain is on the battlefield, and it is getting more important and getting more intertwined with our day-to-day life, I believe it is one of the most important tasks for all of us to bring some rules-based order into the cyberspace so that we can govern the state's behavior, to reduce the malicious activities there, to predict, to enhance predictabilities, and after all, to make the cyberspace much safer and more peaceful. So
let me give you some examples of what we have been doing for the last couple of years. So like I said before, my government has been under serious cyber attacks from the north. I don't need to, explain more, as you can imagine. So we realized that the rulelessness in the cyber domain is very significant, and I think we all think it is high time for us to do something for that. So we just started a long journey of engaging with our like-minded partners to talk about what we can do to rectify the rulelessness of the cyber domain. And we listened to how the European Union, the Netherlands, and Lithuania have been doing for the last couple of years. And what we ended up realizing is we need to establish our own government position on the applicability of international law into the cyberspace. So after a series of consultation with partner countries and domestic bureaucratic infightings, we were able to issue the very first national position on the applicability of international law into the cyberspace on the margins of the United Nations open-ended working groups on ICT security that was held in July. So in that position paper, we advocated the applicability of international law and other general rules of international customary laws, and we advocated the international human rights law as well as the international humanitarian law, and we recognized that we will not stop here, and we will try our best to further develop our position down the road, because it didn't have much chance about the AI. So one of my goals was to get things done before the inception of AI into our discussion. That will make things much, much more complicated, as you might imagine. So yes, if I want to fix something, that's going to be the rulelessness of the cyber domain, and I am very happy to share what we have been doing to that end, and I would like to hear from my dear colleagues about their perspectives. Thank you. So thank you so much. I just want to have a very quick follow-up question to that, because the lawlessness aspect is really important, and I think the precedent that you mentioned here, the applicability of lessons learned in a way. You started the panel, you mentioned that this year we're commemorating 24 years since 9/11. That was a very different era that we faced in a way, in terms of the information environment that we had. Do you think that there were any lessons from that period that are applicable now, that can be still used, or it was just too different? Sorry, I promised only one question, but it struck me that that's an interesting. So what I can say is, back in the day when the 9/11 has happened, everybody thought that terrorism is going to be an emerging security threats, and all of the relevant UN committees, like 1540 and whatsoever, they describe the terrorism as an emerging threat. These days, when we talk about emerging threat, we don't talk about terrorism anymore. Rather, we talk about cyber, we talk about hybrid, we talk about sabotage for vis-a-vis some critical national infrastructure. So that changes a lot. What I want to say is the global security landscape is changing so fast, and what we call an emerging security issue today is going to be an emerged security threat tomorrow. So what I can recommend, what I say about the lessons learned from the experience is that we need to study. We need to study a lot. We need to do our research a lot, as my colleague has just mentioned, so that we need to be better prepared for this fast-changing world, because now we're talking about hybrid threats, but tomorrow I'm sure it's going to be an emerged threat, and we'll talk about something very, very different to what we're discussing today. So you better be ready for that. So that is the lessons I have learned from the experience. Thank you so much, Usong. Rob, you're next. The one thing you can fix, and why that one specifically? Yeah, well, I won't bet my life on that, on your last word. So, I have been thinking my answer would be more or less like you already said. Only I want to keep it smaller.
and into the gaming platforms and the adjacent gaming platform, adjacent platforms, I would wish that there will be better cooperation between all those parties and also the owners and moderators of those gaming platforms or adjacent platforms. Gaming platforms, that's reasonably well, but the adjacent platform like Discord is very difficult to cooperate with them and to let them help law enforcement, but also other, let's say, other organizations that want to prevent youngsters from being radicalized. That is very, very, very difficult. On the other hand, if we would achieve that, then still we have the AI, which is a miracle for us, but it's also a curse. Because if you have the right prompting, you can let AI make a game. And it's just the right wording, and you have a game. So then we don't need those gaming platforms anymore. So I don't know if I can say it, but some kind of control of the AI, but I think it's impossible. But that would be very helpful for all of us, I think. Rob, thank you. Never say never. I want to just follow up very quickly because it struck me when you said cooperation between all these parties, and you said that that's very difficult to build, I guess, incentives. How do you incentivize that structure? What are the carrots and sticks that you can use in order to make it more attractive? And if you don't mind, because this really, I'm curious to hear your perspective on this. What do we need to actually do to build that? That is very complicated because we have to make it attractive. Because if you do follow the legal way, there are only going to be feet in the sand. They're going to not cooperate, or they're going to find ways around and do other way. So you have to try to convince them that it's also their responsibility. Like in my presentation, most people here have children. So they also know that those things can happen with their children. So that's also something that you have to try to work on there, on the fact that we all want, nobody wants their children to become violent extremists or terrorists, and they need to help. But as I say, it is the gaming platforms are okay, although they've outsourced the chats, and they've also actually outsourced all the moderation. Or the government has said, we're not going to do any moderation anymore, or we're going to fire half of the people who do the moderation. So then you have to discuss with the American government. That's also a challenge. Thank you, Rob. Mindaugas, it's over to you. The one thing that you can, if you could fix right now, and why that specifically, please. 네, 한 10가지 고치고 싶긴 한데요. 딱 한 가지라고 하면 좀 큰 목표를 좀 잡았으면 좋겠어요. 가능하진 않겠지만 김정은과 저의 위치를 좀 한번 바꿔줬으면 좋겠다라는 게 제가 바라는 한 가지입니다. 예, 안 되겠죠. 하지만 왜 그런 말씀을 드리는가 하면 지금 전 지구 차원에서 하이브리드 위협을 대처한다라는 것은 사실 현실적으로 굉장히 어려운 일입니다. 그런데 그 중에 그래도 효과적인 방법은 그 원천을 차단하는 건데, 화생방 관련된, 제가 C범 관련된 얘기를 계속 하고 있다 보니까 그 연장선에서 말씀드리면 그 원천을 제공하는 곳이 어딘가라고 했을 때는 현재는 사실 북한일 가능성이 굉장히 높다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 제가 만약에 김정은의 위치에 있다고 하면 과감하게 비핵화도 하고, 예, 화학무기, 생물무기 관련된 것들을 오픈하고 다 제거할 텐데, 예, 현실적이지 않죠. 그래서 제가 시간이 많지 않기 때문에 하나 정도 더 말씀드리고 싶은 거는, 앞서서 저는 이제 핵과 관련된 거 그리고 화학무기와 관련된 얘기들을 드렸는데, 10원의 마지막 남은 한 가지가 그 생물 위협입니다. 바이오 위협인데요. 아까 이제 9.11 관련된 말씀을 주셨는데, 9.11 때 미국을 비롯해서 많은 국가에서 깨달은 것은
생물무기 위협이 현실적일 수 있다라는 것이었습니다. 백색 가루를 기억하시나요? 9.11 때 큰 문제가 됐던 것 중에 하나가 그 백색 가루였고 탄저군이었습니다. 그 이후에 미국은 어마어마한 예산을 투입을 해서 생물방어 능력을 키우려고 했는데 이게 혼자서 할 일이 아니다라는 걸 알았습니다. 왜? 국제화되어 있고 무역이 왕성한 이 시대에 우리만 잘 틀어막는다고 되지 않는다는 걸 알았던 거죠. 그래서 그 바이러스든 세균이 됐든 어떤 생물적 위협이 될 만한 것들의 원천을 찾아서 거기서부터 차단을 할 수 있게끔 다층 방어를 해야겠다. 그러려면 국제적 협력이 필요하구나라는 걸 깨닫고 뭘 만들었냐면 2001년에 9.11이 벌어지고 나서 딱 10년 후가 된 2011년에 바로 이 자리에서 저 어제도 말씀을 좀 드렸었는데 못 들으신 분들이 계실 것 같아서 다시 복습을 하자면 에이블 리스판스라고 해서 한국과 미국의 국방과 그리고 CDC, 한국에도 이제 KCDC라고 하는 질병관리청이 있습니다만 이 두 기관이 정부 조직이 거의 한 5, 6년 가까이 바로 이 자리에서 생물방어 연습을 실시를 했습니다. 근데 그때 얻었던 결론 중에 결과라고 할까요? 가장 가치 있는 게 뭐였냐면 저는 BSP라고 생각합니다. BSP가 뭐냐면 바이오 서베일런스 포털이라고 해서 여러분들 그 구글이라든지 지금 야후 같은 걸 안 쓰지만 그런 인터넷 검색할 수 있는 정보가 오갈 수 있는 그런 장을 인터넷 기반으로 미국이 만들었어요. 근데 한미 공동으로 만든 것으로 되어 있기 때문에 그때는 이제 우리한테도 50%의 지분이 있다라는 말씀하셨는데 그걸 통해서 뭘 하려고 했냐면 전 세계 어딘가에서 사람들이 감기 환자가 늘어난다든지 호흡기 질환이 늘어난다고 하면 그 지역에 뭔가 바이러스가 창궐하고 있구나라는 것을 얼랏을 해주는 겁니다. 조기 경보를 해주는 것이죠. 그리고 나서 저걸 대비하려고 하면 백신이 뭐가 필요하고 치료제는 마스크는 이런 것들을 갖고 있는 국가들이 어디지? 이 모든 것을 갖고 한 국가가 다 보유할 수는 없지 않습니까? 그래서 그런 대비 물자들을 현황을 파악하고 부족하다고 하면 생산을 더 요청한다든지 해서 그걸 쉐어할 수 있는 스와프할 수 있는 공동으로 보유할 수 있는 그런 협력 체계를 만들어야겠다라는 것을 그 에이블 리스판스 5년간을 통해서 알게 됐습니다. 그리고 그걸 지원해주는 플랫폼으로서 아까 말씀드렸던 BSP가 만들어졌고요. 근데 이게 거기서 끝나지 않고 두 국가만이 한국과 미국이만 해서는 안 되고 전 세계가 다 참여를 해야 된다라고 느껴서 이걸 글로벌 헬스 시큐리티 어젠다라고 하는 형태로 더 발전을 시켰어요. 그리고 아까 BSP 앞에다가 글로벌을 붙여서 GBSP라고 하는 플랫폼으로 발전을 시켰고 지금도 여러분들은 잘 모르실 수 있지만 병원이나 이쪽 관계자분들은 지금도 사용을 하고 있고 주기적으로 훈련을 하고 있습니다. 저는 시간이 많지 않기 때문에 끝으로 좀 말씀을 드리고 싶은 것은 우리가 C번 관련된 위협이 앞으로 하이브리드 위협에서 가장 큰 위협이다라는 것을 다시 한번 강조를 드리고요. 그리고 그 C번의 위협을 대처하기 위해서 가장 필요한 것은 원천적인 소스를 제거하는 것이고 그 소스의 원인은 우리 한반도뿐만 아니고 전 세계를 대상으로 북한이 소스의 원천이다라는 생각으로 북한이 그런 것들을 스스로 폐기할 수 있게끔 주변에서 분위기를 형성해야 되는데 그 첫 번째가 북한의 화학무기다. 그리고 그 화학무기는 증거가 필요한데 시리아에 정권이 교체됐기 때문에 그 새로운 정부에서는 자신들이 갖고 있는 화학무기 폐기에 대해서 동조하고 나오고 있습니다. 근데 그걸 그냥 폐기할 것이 아니라 우리 많은 국가들이 특히 EU와 관련된 여러분들이 동조해서 증거를 찾아내고 나서 폐기해도 늦지 않습니다. 그 증거를 찾아서 네덜란드에 있는 우리 OPCW에서 좀 더 중지를 모아서 의견을 모아서 북한의 화학무기 폐기에 대한 어떤 공감대를 좀 만들어 주십사 하는 말씀을 좀 드리고요. 그리고 아까 에이블 리스판스 말씀드렸던 것처럼
이런 위험 물질들이 어디서 어떻게 발생될지 모르는데 그런 것들을 모니터링하고 대처할 수 있는 각종 물자나 자원, 인력들이 적시적절하게 투입될 수 있는 그런 플랫폼이 필요하다고 저는 생각을 하는데요. 물론 에이블 리스판스는 이미 과거의 것이지만 저희 카이다에서 국방연구원에서 이와 유사한 것들을 좀 새롭게 하려고 하는 시도를 하고 있습니다. 그래서 아시아의 프로젝트도 결국은 유럽 EU와 우리 아시아 국가들 또 인도태평양에 관련된 국가들이 서로 협력하자고 하는 그런 취지로 진행되는 것으로 저는 알고 있는데요. 그 다음 단계로서 실질적으로 뭔가 위협을 감소시킬 수 있는 그런 협의체들을 좀 구성하는데 좀 더 관심을 가져주십사 하는 말씀을 좀 드리면서 제 코멘트 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you, Director Lee. Well, I did say a wish if you could do a body switch. I guess that would be one of them. My question you actually answered in advance. I had a follow-up to ask whether the CDC MOD collaboration between the US and the government of South Korea continued, but you already answered that, so thank you. We'll turn now to Mindaugas for your one thing to change and why. Thank you. So I would like to see more cooperation on countering hybrid threats between the European Union and the Indo-Pacific, but also within the Indo-Pacific region, because here we have a number of like-minded countries facing very similar security challenges. So would be keen to see this cooperation going or being not limited to cybersecurity. Mr. Young gave an overview of dialogues on cybersecurity that South Korea has, but it would be good to see a broader dialogue, broader exchanges, because we have really a lot of things to share, starting with the threat environment, exchanging on what kind of threats we are facing, how these threats are evolving. What we discussed today, drones are now in the play. We have a huge challenge in Europe. Or if you could recall, there was an issue in South Korea with balloons coming from the north carrying trash. We have currently in Lithuania this very similar issue with balloons coming from Belarus and carrying illegal cigarettes, but again, they also represent a hybrid challenge. Then structures, regulation, how do we organize ourselves? What is the best practice in the EU and in the Indo-Pacific? In Brussels, currently, preparedness is a buzzword. It's a new framework to address crisis response and hybrid threats. In a framework of preparedness, so changing a mindset, bringing crisis response communities and countering hybrid threats community closer together, what I mentioned earlier. Research exercises, again, we can do a lot in those areas. We could see where our researchers could collaborate. In Europe, we have a Center of Excellence for countering hybrid threats based in Helsinki. It would be good to see more experts, visiting experts coming from the Indo-Pacific regions. We could also see how, for instance, experts from the South Korea could join exercises organized by the European Union with hybrid threats in the scenario. The EU-Korea Security and Defense Partnership was mentioned earlier today. We need to bring it to practice, should not be only remain on paper. We need very concrete activities. So that was also on my wish list to see the partnership being implemented in practice. And the European Union is very keen to encourage regional cooperation in the Pacific.
like we have in Europe, it's quite the cooperation is at a quite a high degree, but here we would encourage in this region also a stronger regional cooperation of like-minded countries, and we would be also interested in joining with our expertise, our ideas, and our best practice. So this is what I would like to see happening. Thank you so much. And sorry, my lightning round ended up taking 20 minutes, but I thought it was very useful to hear from each of you. We have about 10 minutes left now for any questions that might come from the floor. And already we have Eva Peshova. Please go ahead, Eva. Yes. Well, thank you. I'll try to be really quick. Eva Peshova from the Center for Security, Diplomacy and Strategy. And I have a question for Director Lee specifically. Since you mentioned nuclear safety and crisis prevention here in Northeast Asia, I was wondering what are the regional mechanisms, cooperative mechanisms that are dealing with this threat? And I'm asking specifically because throughout different governments, South Korea has always put forward some sort of mechanisms for kind of managing non-traditional threats in Northeast Asia. The EU was part of President Park's initiative NAPSI, Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative, which was precisely about nuclear safety, crisis prevention, you name it. And of course, then it got collapsed, and with different government came a different initiative. And I was wondering, what is the status? If the EU can play a role, you know that we have the CBRN Centers of Excellence that are run by the EU across Asia. There's a center in the Philippines, for instance. So whether you can see a potential for cooperation on this topic with the EU, and how concretely. Director Lee, can I invite you to respond, please? Thank you. 네, 좋은 질문 감사합니다. 일단 첫 번째 질문 아마도 외교부 과장님께서 하시는 게 맞지 않을까 싶긴 한데요. 제가 아는 범위에서 좀 설명을 드리면 일단 현재 어떻게 유효하게 작동되고 있는 동북아시아에서의 지역협력 메커니즘은 저는 특별히 없지 않나 이렇게 싶습니다. 물론 과거에 해관보 정상회담이라든지 이런 것들이 있긴 했습니다만 시간이 지나면서 약화됐고요. 아까 전에 말씀드렸던 에이블 리스판스나 글로벌 헬스 시큐리티 어젠다도 그 C번과 관련된 것이지만 과거보다는 좀 약화된 게 사실입니다. 그래서 저는 제가 최근 이제 관심 갖고 있는 핵 재난, 어제는 제가 그 관련된 말씀을 드렸었는데 핵 공격, 핵 테러, 원자력 사고 이런 것들을 사실은 구분하기 어려운 상황이 앞으로 펼쳐질 수 있기 때문에 그걸 핵 재난이라는 표현을 쓰면서 이 하이브리드 위협에 대해서 우리가 어떻게 대처할 것인지에 대한 한미일의 협력을 좀 해보자라고 해서 지난 9월 초에 미국과 일본의 관련된 기관들을 방문해 왔고요. 바라건대 당장 내년은 어렵지만 내후년에 이 자리에서 아까 말씀드렸던 에이블 리스판스의 두 번째 버전이 시작됐으면 하는 바람으로 작게 희망을 갖고 있고 거기에 아시아 프로젝트 여러분들이 머지않은 시기에 참여했으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 실제 제가 조사한 바에 의하면 작년 9월에 우리 서울에서 한국과 EU 사이에 첫 대테러 세미나가 열렸는데 그때 다뤘던 주제가 최근의 대테러 위협, 무인기, 화학, 생물, 방사능, C번과 관련된 내용들에 대해서 어떻게 협력할 것인지에 대한 논의가 있었습니다. 굉장히 좋은 출발이라고 저는 생각이 들고 그런데 제가 더 바라는 거는 이런 논의에 끝이지 않고 우리가 실질적인 효과를 발휘할 수 있는 그런 메커니즘이 필요하다. 그걸 저는 우리 카이다와 같이 했으면 어떨까 하고 생각이 들어서 한번 제안을 해봅니다. 이상입니다. Thank you. Wusung, do you want to come in on this? Because I think Eva was hoping for also another response from... Oh yeah, so for some reason I was publicly attributed, so I think I need to add a couple words about our diplomatic efforts in the region. As Director Lee mentioned, specifically in the region we do not
have the luxury of having a pre-established multilateral or unilateral mechanism to deal with the challenge, as you mentioned, Doctor. But the thing is, our foreign policy can be centered around the Korea-US alliance. So whenever we had a bilateral engagement, we always try to reiterate our shared commitment to working together toward the denuclearization of North Korea. Also, a couple of days ago, my minister, who's now attending the UN sessions, had a very good meeting with his counterparts from Washington, D.C., as well as from Tokyo. So the trilateral meeting ended really well, and the three ministers were able to issue a statement saying that the three countries will work together to make sure that to finalize the denuclearization of North Korea. And that's, I believe, is one of the mechanisms that we are working on. And the other diplomatic efforts that we are now doing is to have a closer partnership with the OPCW, as he had mentioned. And we have contributed to the institution on an annual basis so that it can function, it can serve its purposes of dismantling chemical weapons capabilities of many countries, including Syria, Iran, and other countries who has deeper connections with North Korea. And by doing so, we believe it will be able to have a more clearer picture about how those connections between North Korea and its partners, including Syria or Iran, might look like, and what we can do together in partnership with the OPCW to diminish or reduce the threats posed by the possession of chemical weapons of North Korea. So these are some of the mechanisms or partnerships that we are working on to denuclearize North Korea. And even though we do not have any multilateral settings that might be considered as an Asian version of NATO whatsoever, but we're doing what we do the best. That's based on the alliance between Korea and US and our partnership with the international organizations like OPCW and IAEA for sure. Thank you so much. We have 1 minute left, so if there aren't any other questions from the floor, I don't think so. Please join me in thanking our panel for that very, very enriching conversation. Thank you so much. And I think there's a break now. Yeah, thank you. And thanks very much to our wonderful moderator, and of course our panelists, and of course our distinguished guests joining us for this session. Well, distinguished guests, thank you again very much for staying with us throughout this forum. We are now about to begin our third and final session of today. And, well, let me now introduce our distinguished chair, who is Mr. Pierre Mayodong, who is the co-director of the SUR project. I will leave you in his capable hands. Thank you very much, Mr. President. Thank you for your presence. And, dear colleagues, I think we are going to have a very interesting discussion about disruptive technologies, which are by all means a game changer today on the battlefield. This will be discussed by our distinguished panelists, but also in the diplomatic field in terms of reshaping partnerships, international partnerships, either on a regional basis or beyond. So my take on that is already yesterday we could hear a couple of participants making some insights in the debate that we are going to have now. I remember the Chinese professor from Tsinghua University mentioning that we have no idea, due to those modern technologies, how battles will be fought in 10 years from now. And similarly, the former Minister of National Defense of Korea also discussed the fact that some countries are leveraging
on technologies, especially disruptive technologies, as an instrument of power. And I think both remarks are very true, but they will be certainly documented by the speakers in this panel. My sense on that is certainly those disruptive technologies bring a lot of changes. And among them, maybe we can mention the fact that probably more than before, we observe a migration of technologies from the civilian field to the military field in terms of dual-use technologies, inspiring more and more those disruptive technologies that we will discuss. I think this is a point, and certainly our debaters will bring other insights into this very important and difficult debate. So let me now briefly introduce our distinguished speakers. In this order, that will be the order of their presentations. We'll start with Mr. Li Buhuan, who is the head of precision-guided munition at Hanwha Aerospace. The title is very scary, I found it, but this is how it is. We have then Benetta Girardi from the Hague Center for Strategic Studies, who is a senior analyst on Indo-Pacific and technologies. Then we'll have Mr. Park Moon-hoon, who is a director, Center for Defense Human Resources at KIDA. Professor Eva Peshova, who is the Japan chair and works at the Center for Security, Diplomacy and Strategy at the Brussels School of Governance. And last but not least will be retired Colonel Kim Ki-won, who is currently working at KIDA as a senior research fellow. He is a retired Air Force general. I think that without further ado, Mr. Lee, you can take the floor, make your presentations. When you complete your around, I would say maximum 10 minutes to give space for question and answers, I will just maybe mention the questions that you can answer later on when we complete the range of presentations. The floor is yours, Mr. Lee. Thank you. Yeah, thank you for attending this seminar. I'm working for Hanwha Aerospace Europe, which was the biggest defense company in South Korea. Our company has some lots of close relationship with the communication with some European company or European country. We already delivered lots of some weapon system to European country. For example, in Norway and Estonia and Romania and Poland, we already delivered our artillery system, K9 or K10. Now we are talking with some MLR system, multiple rocket launcher system for Estonia and Norway, and we already delivered some Poland. And another area is the ammunition part. It is some Ukraine war changed lots of things. The European country, they are suffer from the lack of some capacity to produce their ammunition area, 155 some ammunition, projectile and propellant. We will deliver, and we already deliver our ammunition to providing our ammunition to European country. So, for example, UK, England, we already delivered. And recently, we had to make a contract with some Swedish army, also another Romania and Poland. They want our ammunition to providing to some shortage of their capability, and so we are supporting the EU deterrence capability for a Russian re-attack scenario. 2028, we heard some Russia will re-attack to European country. In Estonia and Latvia and Lithuania, they are really feel that kind of some threat from Russia. And Scandinavia country is the same. I stayed in 2022, and until now, I had to work in Hanwha Aerospace Europe, the head of Hanwha Aerospace Europe. I had to meet lots of European country, European industry to talk how to supply, how to support in EU
defense capability. Now we are building some joint venture with some European company. So we had to making some our rocket and also ammunition made in EU solution. We had to a lot of some collaboration with some EU country and EU company. And so in industrial level, we had to close some strategic partnership to supporting in EU for Ukraine. We had to some indirectly to supporting in EU defense company. For example, Norwegian and Kongsberg and Nammo and Swedish Saab or some UK and MBDA and France or Thales and the other country or Germany's Diehl and Rheinmetall. We had lots of talk how to support. And also we had to providing our on-time delivery or some as soon as possible we will deliver in Korean made some. We are now mass production to all kind of weapon system and air and land system or some submarine or Navy solution. We will have to fully some continuous some strategic partnership with EU and Korea. I feel lots of some collaboration area potentially we make more deeper collaboration with the EU defense area. And we will provide our solution, and also, as you know, South Korea is so famous in IT technology, or some more some reliable or sustainable solution for in weapon system. But we have to make synergy between EU and Korea. EU have some strong, medium and small company. They are high technology, advanced some mechanical area and electronic area, EOIR, radar system. There are so many advanced systems. We want to make synergy to some that kind of strict some collaboration between two countries. Also, I feel the 2022, 2023, 2024, now we have to more and more close, deeper collaboration we will achieve. And in the future, we make some more strong, because we had got each country have some strong point. EU have some different view, but in South Korea we had to another some different view, but we had to similar enemy, because we had to encounter some with Russia, China, and North Korea, and EU is the same, I think, and also Russia is a very big problem to EU safety. And we have to, for sure, to that kind of thing, we can make more collaborated, some R&D area or some co-production, co-manufacturing. It means, co-manufacturing means EU got some their capability can support in South Korea. We got some emergency case in North Korea and South Korea and Russia. We had to have some critical situation. In that case, EU can support in South Korea. Now, South Korea, we are supporting EU weapon system, where we will provide our system, and also we make some collaboration in R&D area. Also, our company will establish in our R&D center in EU. Now we are talking with the German government, or Polish government, and the Romanian government. We have to write up some MOU with some university or government institute to make some R&D cooperation. It is a different area. We got IT or AI area, we have a strong point. And the EU has a traditional some weapon system and also the mechanical system. Aerospace area, they had to a high technology to some space shuttle or launching system. We get to make synergy. And so it can be makes more and more bigger some collaboration model in business area or industrial area. We can make some more pursue this kind of some close relationship by supporting government support. The G2G area is so important, we think. As a government, some Korean government will some supporting in our industrial level. B2B as collaboration, it based on some government some supporting. It is so important. And this kind of a KIDA or ADD, it can be some more supportive or some institute to making more business model in EU and Korea collaboration area. Thank you. Thank you, Mr. Lee. Congratulations for the successes of your company in Europe. I hope it's not only about export, but as you mentioned, about
co-development, co-manufacturing. And this is, of course, of prime importance for the industry, and I'm glad that we have with you here in this panel discussion a distinguished representative of the private sector, because as we know, the expertise is with public institutions, but it is also very much with the companies, with the corporate world, including, if not especially, in this very high-tech domain of security and defense. So when comes the time for questions, probably I would like to ask you, in addition to your achievements in terms of co-development, manufacturing, how you see maybe a space for collaboration between Europe and Korea in the field of standards, in the field of interoperability, in the field of resilience of supply chains. I think these are also critical aspects where B2B can also be complemented and supported by G2G approaches. Thank you. And now we'll ask Benedetta Ghirardi her take about this topic of disruptive technologies. Benedetta. Thank you so much. And also let me express my gratitude to the organizers, of course, KIDA, SUA Plus, for having me here today, and to the audience who's using their last late afternoon brain power to stick around for this last session. So my appreciation for everyone here. I think today we've already talked and mentioned a lot of these technologies that are deemed to be emerging disruptive ones. AI has been mentioned, some cyber aspect. So we have talked already about the characteristics of some of these technologies. So for my hopefully short intervention, I would like to focus on maybe an angle that we haven't really discussed, and that is how these technologies are changing the battlefield, so the way of doing warfare precisely. So speaking about conventional warfare, moving a bit away from what are the hybrid threats that, for example, we have seen in the previous panel. And I would like to make 3 main points, the first one of which is what's new about these technologies? Why are they called emerging disruptive technologies? It's not like in history we never had technologies that revolutionized the way to do warfare. We can go all the way back to when gunpowder was started to be used, to other more recent technologies such as the atomic bomb last century. So we had disruptive technologies before. And so my first somewhat provocative point is, okay, what is new about these ones? Historically, in the last decades, we have had a very incremental evolution of military technology and of the way of doing warfare. We had better sensors, then we had longer ranges, then we had more precisions in strike capabilities. So what's really new, what makes it worth for you to spend the next hour and a half with us talking about EDTs, is actually that what we're seeing nowadays is the convergence of several of these advanced technologies that amplify one another. So the key here, what makes this significant for the development of the modern battlefield, is that there is an integration and layering of multiple of these technologies at the same time. And that's what is particularly disruptive of the way of doing warfare. Which leads me a little bit to the second point. In what sense these technologies are disruptive, and what are the technologies that we refer to when we mention EDT? Now, I have to get on a plane tonight, so I don't have the time to extensively go through each and all of these technologies, because there are, in fact, a lot of them. However, I think we can highlight a couple that emerge frequently in the discussions, but also in public conversations and media. For example, AI, quantum, next generation network, and advanced strike system. It is not for a chance that these are also the technologies that we have seen implemented in recent conflicts, such as the Ukraine one or the Nagorno-Karabakh conflict, but also at a political level, such as in the Victory Day parade of China, when these technologies were full and center put on display.
And so, what are the challenges of opportunities related to these technologies? Well, they surely have a series of pros when it comes to the conduct of warfare. AI, for example, compresses the kill chains and allows for a much faster tempo on the battlefield. Quantum communications allows for enhanced sensing and also securitization of communication lines on the battlefield. Next generation networks like 6G are ultra latency connectivity that enables, for example, swarming or distribution of ISR, intelligence, surveillance, and reconnaissance capabilities. And even advanced strike systems like hypersonics or loitering munitions really have an impact, direct impact on the battlefield. They allow for a rapid and high impact strikes and for force multiplications. So we see how all of these technologies are really leading to a faster tempo on the battlefield and a more transparent battlefield as well, because they enhance especially ISR capabilities. However, there are also challenges, of course, when it comes to these EDTs. While AI makes everything faster, it also brings a sort of brittleness to the battlefield. And of course, it enhances the risk of escalation due to the lack of human control that in certain AI system is present. When it comes to quantum, yes, it's a revolutionary way to secure your communication, but it also entails a lot of operational complexity. It's a difficult system to deploy on the battlefield. And next generation networks are also very much subjected to cyber attacks and electronic warfare because they use very dense networks. These increase the detection capabilities. And lastly, even something like a hypersonic missile have their own challenges. They allow for a reduced reaction time, and also they're still vulnerable to interception. Nevertheless, all of these technologies do have an impact, and a tangible one, on the way we conduct modern warfare and on the battlefield. Ukraine is one of the best-known examples for this. We have seen how dual-use technologies in particular have been fundamental for the Ukrainian effort, but also on the Russian side. We have seen drones taking care of ISR. We have seen increased satellite communication thanks to new advanced tech in this field, and especially the overlap of civilian or not. And we will see more and more of these in the year to come. Now, hopefully not more and more conflict, but I am a pessimist. So I am afraid that these disruptions on the battlefield are here to stay. So to conclude, last and third point is what impact do these EDTs actually have on the conduct of modern warfare? Well, it's simple. They make the battle space more transparent. They allow for a fast-moving, fast tempo on the battlefield, but also make everything more unstable, because with all of these emerging disruptive technologies comes escalation risk, even when they are not employed. Again, after the Victory Day parade in Beijing, all the headings were alarmed by the display of this technology that was done alone. This augments escalation risks. However, they also present opportunities. And might I argue, especially for small and middle powers, such as many states in the Indo-Pacific and Europe, they give the opportunity to states that are not the usual suspect, the great powers, to compensate for their smaller forces and to conduct rapid and distributed operation, despite somewhat maybe inferior numbers and mass. So EDTs also compensate mass with quality. So there is much more that can be said about this, but I'm sure my colleagues will make an excellent work of that. So I'd like to conclude with this. Excellent. Thank you very much, Benedetta. I'm glad you alluded to this military parade in Beijing. It was on the 3rd of September. I'm sure
all of us here, we saw on TV those images. There was a diplomatic performance, but there was also a technological performance. It was a display of so many equipments where many of them seemingly incorporate some of these disruptive technologies. We saw autonomous vehicles in all sorts of shapes and forms, those underwater drones, those UAVs that can be used also in swarm modes. And we also observed those hypervelocity missiles that in anti-ship configuration could possibly be a game changer in naval battle. So maybe in the discussion ahead, this will come back, but for sure this raises questions you have already started, I think, answering, but later on maybe you can further develop this dimension of governance of EDTs as liabilities, but possibly also EDTs as assets, and whether or not there is room for international collaboration in promoting a sort of governance of EDTs. So thank you again, Benedetta. And now we'll listen to Mr. Park, the Director for Human Resources. Thank you, at KIDA. 예, 좀 전에 소개를 받은 박문원입니다. 오늘 참 의미 있는 날인 것 같습니다. 옆에 계신 그 베네디트 씨가 그러니까 헤이그 전략연구소에서 오셔가지고 오늘 원래 헤이그 전략연구소 유엔에서 우리 이재명 대통령이 거기 AI에 관한 얘기도 안보리 회의도 주제를 하셨지만 그 군사 분야 AI에 관한 전략 지침서 보고서를 오늘 또 그 헤이그 전략연구센터에서 발표하는 날이기도 합니다. 그래서 오늘 제가 말씀드리고 싶은 거는 그러니까 AI가 만약에 이제 무기 체계 물론 이제 군사 분야에 사용된다 그러면 비무기 체계에도 당연히 해당할 거고 무기 체계도 해당할 건데 실제적으로 문제가 되는 거는 무기 체계인 경우가 많기 때문에 이 부분에 대해서 조금 더 말씀을 드리려고 합니다. 시간이 되면 좀 구체적인 말씀을 드리고 시간이 안 되면 일단 국제사회에서 이 자율무기 체계에 대한 논의가 어떻게 진행되어 왔는지 그리고 자율무기 체계에서 가장 핵심적으로 지금 앞으로 논의가 될 사항이 뭔지 요거에 대해서 잠시 좀 말씀을 드리겠습니다. 저도 이제 개인적으로 뭐 저도 잘 모르는데 저는 이제 딴 분들 대부분 정치라든지 국제학 관계학을 많이 이제 전공하셨는데 저는 좀 법학을 전공했습니다. 국제법을 전공하다 보니까 그러니까 글로벌 커미션 레스폰시빌 에리아 인 밀리터리 도메인이라 GC 리에임이라는 게 이제 만들어졌는데 이게 군사 분야에 AI를 어떻게 활용할 것이냐, 군사 분야를 활용했을 때 기회는 무엇이고 어떤 위험이 있느냐, 그럼 그 위험을 극복하기 위해서 국제사회는 어떤 노력을 해야 되느냐 이런 걸 좀 구체적으로 근거를 한번 만들어 보자 해서 이제 네덜란드 정부에서 지원을 하고 1년 동안 그 전 세계의 전문가들이 모여서 한 40명의 전문가들이 모여서 보고서를 만들었습니다. 뭐 저도 이제 거기에 참여하면서 잘 뭐 모르는 것도 있었고 아니면 주로 이제 기술, 군사, 그다음에 법률, 윤리 분야의 어떤 전문가들이 같이 모여서 얘기를 하다 보니까 이렇게 목소리가 이렇게 통일돼서 나오지 않고 이제 각 분야별로 나오는 부분이 있긴 했지만 그래도 많은 정보를 공유를 하고 많은 그 지식을 얻을 수 있었던 기회가 됐던 것 같습니다. 그래서 일단 그 뭐 GC 레임뿐만 아니라 제가 오늘 좀 더 말씀드릴 거는 GC 레임 같은 경우에는 전체 군사 분야를 얘기했지만 제가 앞에서 말씀드렸듯이 제가 말씀드리고 싶은 거는 무기 체계이기 때문에 이 무기 체계는 CCW라고 특정 재래식 무기 금지 협약 기구가 있습니다. 여기에 이제 로스라 그래가지고 Little Autonomous Weapon System에 관해서 정부 전문가 그룹의 지지라고 하는데 여기서 이제 논의가 되고 있기 때문에 이 부분에 대해서 말씀을 좀 드리겠습니다. 뭐 아시는 분도 계시고 모르시는 분들도 계실 건데 국제적으로 어떻게 논의가 되고 있는지 뭐 우리가 앞으로 어떻게 가야 될지에 대해서 조금 또 말씀을 드리고 싶습니다. 이게 이제 처음에 자율무기에 대해서 논의가 시작된 거는 2010년부터 이제 그 미국이 이라크전에서 무인 무기를 많이 쓰다 보니까 민간인 피해가 발생하다 보니까 이에 대한 문제점을 어떻게 해결할 것이냐 여기서부터 시작이 된 물론 그 전에도 무인 무기를 많이 썼지만
필립 알스톤이라는 분이 이제 유엔에서 이거를 문제를 처음에 정식 보고서로 제출하고 문제를 제기했었고, 그다음에 이제 크리스토퍼 헤인즈라는 분이 2013년에 다시 한번 이제 보고를 하게 됩니다. 그때부터 이제 국제사회에서 자율무기에 대해서 뭔가를 좀 논의를 해야 될 것 같은데, 그래서 이제 그럼 이거 어디서 논의하지? 하다 보니까 이것도 무기 체계다 보니까 앞에서 말씀드린 CCW에서 이제 논의를 시작하게 된 거죠. 처음에는 이제 일부 국가도 관심 있는 국가들만 모여서 비공식적으로 진행을 하다가 2017년부터 NGO, 민간 뭐 인권, 국제 인권 단체까지 다 들어와 가지고 같이 논의를 하자 그래 가지고 좀 논의가 시작됐고, 2019년에 11개의 가이딩 프린시플을 도출을 했습니다. 가장 큰 거는 이 자율무기 체계도 국제법이 적용돼야 된다. 그리고 그 책임은 인간한테 유지해야 된다. 그러니까 휴먼 에이전시, 뭐 아시겠지만 이게 얘가 자율성이 있다 그래서 얘를 어떤 법적인 존재로 본다든지 얘한테 책임을 물을 수는 없는 거잖아요. 그래서 그 책임이 사람이 그렇게 유지가 돼야 된다고. 그다음에 그렇게 하기 위해서 기계와 인간 사이의 상호작용이 계속 유지해야 된다는 문제. 그다음에 이제 기계가 의인화, 사람처럼 취급돼서는 안 된다. 그럼에도 또 불구하고 또 제일 중요한 게 이런 규제를 함으로써 신기술의 발전을 저해해서는 안 된다는 그런 또 원칙을 제시를 했습니다. 그래서 이제 원래 2025년에 이 자율무기 체계에 대한 어떤 규범 국제사회 합의안을 만들어내자고 이렇게 얘기가 됐었는데 원래 이게 안 됐습니다. 그래서 1년에 2번 이제 회의를 하는데 보통 3월과 8월에 하는데 원래는 이제 9월달에 열렸는데 일단 내년에 그 CCW 정기 회의 때까지는 최종안을 만들어서 제출하는 걸로 이렇게 얘기가 됐습니다. 그래서 이제 의장이 지금 네덜란드 대사분이 의장이신데 대부분 5개 분야 로스를 개념을 뭘로 할 건지, 그다음에 국제인도법을 적용하면 금지와 사용, 그러니까 원칙적으로 사용해서 안 되는 거, 금지해야 되는 거는 뭐냐? 좋아, 그럼 금지는 안 하는데 여러 가지 문제가 생길 수 있으니까 그럼 규제를 해야 되는 건 어떤 것이냐, 이런 부분. 그다음에 국제인도법을 적용하기 위해서 어떻게, 그러니까 상황에 적합한 context appropriate human judgment and human control이라고 그러는데 인간 통제를 어떻게 할 것이냐 문제. 그리고 마지막으로 이걸 사용했을 때 위법한 국제법상의 위법한 행위가 발생할 때 이에 대한 책임을 어떻게 할 것이냐. 크게는 5가지 부분에 대해서 이제 초안을 제시를 하고 실질적으로 이 초안 내용에 대해서 원래 회의가 진행됐습니다. 그래서 뭐 조금 더 구체적으로 제가 말씀을 드리면 2019년 이후에 그 전까지는 뭐 여러 가지 논의가 많았는데 2019년에 11가지 원칙을 도출하고 나서는 투티어 어프로치라고 그래가지고 명백하게 자율무기도 사용이 가능한 것과 사용이 가능하지 않는 것은 구별을 한다. 그러니까 인간 통제가 안 되는 것은 사용을 하면 안 된다는 거죠. 그다음에 인간 통제가 된다는 하에서 이제 그 사용은 가능하지만 규제를 해야 된다. 이제 이 얘기가 진행되는데 그러면 리틀 오토노머스 웨폰 시스템은 도대체 어떤 거냐? 뭐든지 얘기를 하려 그러면 거기에 대한 데피니션이 먼저 정리가 돼야 되는데 이 부분이 이제 국제사회 합의가 어려운 거죠. 그러다 보니까 이제 데피니션이라는 용어를 쓰지 않고 캐릭터리스틱이라는 용어를 쓰면서 그럼 자율무기의 특징은 뭔가를 얘기하게 되는데 크게 보면은 무기 체계가 작동한 이후에 군사 표적물을 선정을 하고, 그러니까 공격 인게이지먼트를 자율적으로 할 수 있으면 자율무기로 보자, 이렇게 얘기가 된 겁니다. 이거 관련해서 ICRC 같은 경우에는 이제 랜드마인, 지뢰를 얘기하죠. 지뢰도 사람이 밟으면 터지기 때문에 그럼 이게 자율무기냐? 이 얘기가 나오는데 원칙적으로 자율이라는 거는 외부 상황을 자기가 확인을 하고 그걸 통해서 판단을 하고 결정을 해야 되는 거기 때문에 이런 경우에 대부분 이제 소프트웨어라든지 그 AI가 들어가게 되는 거죠. 그래서 랜드마인은 빼자는 쪽으로 지금 얘기가 되고 있고요. 이제 최근에 이제 문제된 게 뭐냐 그러면 여기에 이제 아이덴티피케이션, 식별을 넣을 거냐 말 거냐입니다. 그러니까 군사적으로 보면 6개 단계 탐지하고 식별하고 추적을 하고 그다음에 타켓을 선정해서 공격을 하고 공격이 끝나면 사후 평가를 하는 6단계를 거치게 되는데 이제까지 대부분 이제 뭐 가장 중요한 크리티컬 펑크션은 이 선정과 타격, 인게이지먼트에 있다고 봤는데 이제 식별까지 넣자는 얘기가 나오기 시작합니다. 여러분들 뭐 차이가 뭐가 있는지 잘 모르시겠죠?
식비를 넣게 되면 이 로스 개념 자체가 좁아집니다. 예를 들어서 지금 이스라엘 같은 경우에는 라벤다나 가스펠 같은 어떤 정보 수집 체계를 통해서 누가 하마스인지 누가 적군인지를 판별을 하게 되어 있습니다. 이 사전에 이 정보를 수집 통해서 사람이 식비를 한다 그러면 이제 로스 개념에서 빠지게 되는 거죠. 로스 개념에서 빠지게 되면 규제도 더 줄어들게 되는 겁니다. 그래서 대부분의 국가들은 선정과 타겟팅, 인게이지먼트에만 자율성이 있으면 자율무기로 보지만 일부 국가들은 우리나라도 포함이 되는데요. 우리나라, 싱가포르, 일본, 뭐 이렇게 인도 같은 국가들은 이 개념을 좁게 봐가지고 로스를 제한을 하려고 하고 있습니다. 그다음에 이제 살상성 리틀의 개념인데요. 보통 그냥 오토노머스 웨폰 시스템 전체에 대해서 얘기하면 되는데 대부분 웨폰이라는 게 만들 때 자체가 사람을 살상하고 죽이려는 의도가 있는 거지 않습니까? 그래서 그럼에도 불구하고 이 국제사회에서 논의하고자 하는 거는 리틀 오토노머스 웨폰 시스템이다. 물론 이제 그게 어떤 뭐 다른 사람을 그러니까 코즈 인주리, 그러니까 상해를 입힌다거나 아니면 시설에 대한 그 파괴를 할 수는 있죠. 그런 부수적 효과가 발생할 수 있는 그 자체를 문제 삼는 건 아니고 원칙적으로는 사람을 죽일 수 있는 무기 자체를만 여기 로스 개념에 포함하겠다 이렇게 얘기하고 있습니다. 그리고 최근에 이제 가장 그 논의가 많이 되고 있는 게 아무튼 이 무기를 그러니까 사용 금지 무기하고 사용 가능한 무기로 나누는데 그럼 사용 가능한 거를 어떻게 통제할 것이냐? 앞에서 말씀드린 컨텍스트, appropriate human judgment와 컨트롤을 어떻게 할 것이냐? 이 부분에 대해서는 여러 가지 이제 논의가 되고 있는데 그거는 제가 좀 시간이 없어서 말씀을 못 드리겠고요. 또 하나 이제 중요한 논의 중에 하나가 responsibility입니다. accountability 뭐 두 개 다 같은 말로 쓸 수도 있지만 법률적으로 엄격하게 얘기하면 responsibility가 좀 더 좁고 어떤 법적인 책임을 좀 묻는 개념이고 accountability는 좀 넓고 정치적 책임까지 묻는 개념인데 대부분 그러니까 제3세계 국가나 아니면 좀 진보적인 국가에서는 개인 책임이라든지 국제적 개인의 형사 책임까지 논의해야 된다 얘기하고 있고 대부분의 국가 간에서는 이거는 뭐 거기까지는 얘기할 필요 없다 이제 그 얘기를 하고 있고요. 또 하나 중요한 거는 이러한 논의를 합의를 그러면 뭘로 할 것이냐? 그러니까 정치적 political declaration 정도 아니면 뭐 지도 원칙 스탠다드 이 정도로 할 것이냐 아니면 legally binding한 트리티를 만들 것이냐 이것도 두 개로 나눠져 있습니다. 군사 선진 무기나 아니면 AI 무기를 써야 되는 국가에서는 굳이 뭐 법적 그 조약까지는 필요 없고 어떤 규범이라든지 그러니까 행동 규범이라든지 기준으로만 충분하다는 얘기를 하고 있는데요. 최근에 유럽 국가들도 옛날에는 그냥 정치적 선언이나 행동 원칙으로 충분하다고 한 국가가 많은데 최근에는 조금 경향이 변한 것 같습니다. 법적으로 이걸 규제를 해야 된다는 얘기가 나오고 있는 것 같은데요. 아무튼 올해 9월까지 진행되고 있는 그 국제적 논의에 대해서 말씀을 드렸고요. 시간이 없어서 혹시나 추가적으로 시간이 되면 인간 통제에 대해서는 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 예, 이상입니다. Thank you very much, Director Park, for putting the human factor at the center of the picture. I think it's the right time and the right subject to discuss that. And I'm sure you will further elaborate when comes the question moment. You have referred to this situation in Iraq where maybe for the first time this question was raised on the control on autonomous armaments, drones in that case. And I remember also that there was in Libya, I don't know if it was just before or just after, but a similar situation that was broadly reported, whereby I think it was a Turkish-made drone equipped with machine gun, actually on autonomous mode, that identified, targeted, and neutralized a group of individuals. And from there again, there was this international debate on how, it's philosophical but also very practical, how to keep control of those autonomous drones, vehicles. So if you wish, maybe when comes the question times, elaborate a bit on maybe the potential for EU and Korea and other like-minded countries to jointly discuss how, again, those
type of equipments, the lethal autonomous weapon systems, also known as laws, could be better controlled. That would be extremely valuable. Thank you again, Director Park. And now we are going to listen to Professor Eva Peshova. You have the floor, Eva. Thank you. Thank you very much, Pierre, and many thanks to SIWA and KIDA for having me part of this very important forum. It's always a pleasure to be back in Seoul. Now, I should start by saying I do not have a technical background myself. I'm not an expert on new technologies, but I have been focusing on security defense cooperation between Europe and its East Asian partners for a good 10 years, for the past 10 years. And as such, whether we like it or not, we end up with technology at some point or the other. So technology always gets back to you, as not just a matter of security defense, but about technological sovereignty, economic security. It really cuts across pretty much all the domains that we are discussing with Korea, with Japan, and other East Asian partners. What I'll do in the next 7 minutes, I'll just briefly complement what Benedetta started by saying on the impact of EDTs, specifically on partnerships and how it redefines the type of actors that we're talking about today, and what it means about the EU-Korea, South Korea cooperation more specifically, and what can we do about it. Now, Benedetta said it already, but that was my opening line, that EDTs or technology as an instrument of power is definitely not something new. It's as long as mankind or as long as war itself. What we need to bear in mind that everything that actors do is to increase their strategic advantage. In peacetime, to give them that cutting-edge weapon or technology that will provide them with the decisive advantage in the battlefield, right? So what really makes today the EDTs somewhat special, on top of what Benedetta said to me, is the incredible proliferation and variety of actors that it entails, that go beyond the spectrum of traditional military players. Right? We are far beyond just talking about state-to-state interaction. The big giants are the technological giants, are the SMEs, are the startups. It is the computer engineer that will develop that software. It is the university professor that is working on the new materials. And it is the country in Africa that subsidizes or that is down the supply chain of the rare earth minerals that will allow us to product that semiconductors that at the end make it to the EDCs. So it's a very complex ecosystem that just complicates things. And it's not about geopolitics or great power competition. It is about corporate geopolitics as well. Now, a good example, and I wouldn't be a European on the panel to not bring Ukraine. Ukraine really is that laboratory of the future of warfare. And, beyond the headlines of Russia, US, and Ukraine, if you look at the battlefield, we often hear about Starlink, making communications possible. But it's not just Starlink. Palantir, who's the AI arms dealers of the 21st century, are really behind all the precision targeting. They are the ones who are making software for analyzing all the data, collecting from the radars, from the sonars, from the satellites. Microsoft, Google, Clearview, doing all the facial recognition. Kiev is now dubbed the Miltech Valley. The Ukrainian army is proudly saying that they have an IT army with software engineers at the battlefields, army of hackers, etc., etc. These are private companies, right? We don't necessarily hear about them, and if you actually trace it down, they went to Ukraine March 2022, very quickly, and they're offering a lot of those softwares and services for free, especially on the smaller level, to use it as a beta test, and of course to commercialize it further. Now, since we're talking about, Benedetta mentioned instability, risk of escalation, my colleague mentioned liability from the legal perspective. Now add that to the mix and you're ending up with even a more complex picture. Now, of course, these private actors seek
short-term gains. They're not necessarily in sync with the type of long-term strategic planning that we are thinking at the governmental level or that we see at the NATO level. And of course, as being private, they're completely free to go whichever direction they want to go. Now, let's not forget that a lot of those technologies are open source. So, this brings me to think about cyber and hybrid threats because, of course, the use of deepfakes, AI-generated deepfakes by, small actors, malign state actors is something that we may see a lot more in the future. Now, the other thing that we have seen in the context of Ukraine, when we talk from the geopolitical perspective, is really this crystallization of the two sets of adversarial alignments, right? So Russia, China, North Korea on the one hand, it's been mentioned, and the sort of democratic status quo powers on the others. So when we talk about strategic competition in new technologies, this is the sort of two completing blocks that we have in mind and which has brought us together with South Korea. And this is what we're talking about, and that's why I'm bringing it now back to the Korea-Europe relationship. What can we do together that will make us more competitive in this situation? And for the sake of, the good news is that the political instruments are here. We have the Security Defense Partnership since last year. There is the EU-Korea Digital Partnership Agreement. There's the NATO +4 framework. I mean, politically, we all agree that we're on the good side of history and that we need to work together. So that's all good. Now we need to kind of push it further. To make things easier to remember, I came up with 4 ins to stay in. And that is innovation, industrial cooperation, interoperability, and inclusivity. And I'll elaborate very quickly on each. Innovation, I mean, that's a no-brainer. I mean, that's really where we need to start. That's the key, since we're talking about an advantage. In Europe, we've kind of realized how important it is, of course in Korea as well, if not even more. The EU has an EU defense innovation scheme that dedicated 2 billion euro until 2027 for EDTs. In the NATO framework, there's the Diana Defense Innovation Accelerator. The NATO Innovation Fund, also $1 billion precisely on EDTs and encouraging innovation. Both actually, and there's quite a lot of compatibility between the EU and the NATO level, which is important, recognize the importance of this triple helix, right? So government, industry, and academia to work closely together when it comes to innovation. Because the input and the knowledge when it comes to innovation is in the private sector. I'm sorry to say, but it is. And because of the rapid pace of innovation when it comes to new technologies, you need to rely on a whole set of information. You need to rely on a positive, feedback loop from the end consumers, which are the armed forces, which today are not necessarily part of the innovation process. Right? We are completely changing our way of thinking about innovation when it comes to these new technologies and how to incorporate the private sector to use that. From the small experience that we have in Europe is that private companies are still relatively lukewarm, especially the small ones. The small, medium-sized enterprises, startups, don't necessarily want to engage with the burdensome, big, complex regulatory environment that is taking place. One recommendation there has been for the big defense primers, so the Hanwhas and the Dassault, to establish connections with the small ones and to really promote the cooperation between the big and the small within those frameworks, but to let them also lead through and let them live their life, basically, and to encourage competition, which is also something that is kind of counterintuitive for a government funding perspective, right? Why would you fund 2 different projects if you can just fund the best? But it is through competition that you will get the best. Now, how to find the money? That's the question. And I think we have a lot to learn from Korea, because that is more where we have to learn from Korea. Second point, industrial cooperation, just related, right?
We have seen a lot of Korean arms exports in Europe, some joint ventures. Industrial cooperation is absolutely key. I mean, they are the ones who will be driving long-term cooperation. They are the ones who, through these big contracts, will lock in, through afterwards renovation and maintenance, etc., will lock in this strategic cooperation in the long term. And let's not forget, it is through these big projects that you also steer technology innovation, right? So I take the example of GCAP, because I tend to work with Japan, so the new global combat air program with Italy and the UK. We're thinking of Pillar 2. Right, so you use that one concrete project that is built in between the specific product, but then you generate spin-offs by focusing on cooperation on cyber, on AI, on all the technologies that are related to the initial project. But you sustain basically the momentum on its own, right? Because then all the partners will have an incentive to remain with the project, and you can take on board other partners as well. Interoperability. Well, technology alone does not win wars. If there's one advantage, if I take that hypothetically, bipolar environment that we're talking about, the democratic powers versus the authoritarian powers, although I do not like the black and white kind of distinction, one advantage that we have, and I'm thinking from the NATO perspective, it is really interoperability. It is the culture of working together. It is the familiarity of the control and command structures. It is really 70 years of military tradition that we will not find, not now and probably never, between China, Russia, North Korea. It is a notion of trust, and I know that we talked about trust, and we can polemize as much as we want about the United States or not, but this is a structure that for 70 years has established, and is quite unique in the world, has established structures. I would use as much as we can these channels to cultivate, interoperability with our partners here in East Asia, with South Korea, with Japan, with Australia, with New Zealand, and perhaps some others. Which brings me to my last point, just a little bit of broadening it up to inclusivity. When we talk about these two poles that are in strategic competition, US, China, let's stick with it. I see it a little bit as two tips of ultimately the same iceberg, because we realize how everything is interconnected deep inside. Today, and of course one has, each has its own, and we can talk about it for a very long time, but just on the critical materials, we know that China has the monopoly, 70% of extraction, 90% of global processing is in China. There are other actors, right? Talking India, Thailand, Brazil. We should try to also expand a little bit. We tend to view everything in the very established prisms for obvious reasons. But I think new partnership, what we see is the emergence of critical material alliances, cooperation with Japan, Australia, India on the raw materials is something that, I think is perfectly viable. But also on, again, innovation and new technologies. So the EU has these digital partnerships, not just with South Korea, but also with Japan, with Singapore, the TTC with India. There are projects in AI, in 6G, in quantum tech, etc., that could be perhaps somehow, used as a hub or in some sort of minilateral fashion. And I'll probably stop here because I'm talking too long. Thank you. Thank you very much, Professor Pechova. I think you referred to a number of very inspiring items. One of them is a rapid pace of innovation. Just a few weeks ago, I was reading in the Le Monde newspaper an article written by an Estonian CEO who specialized in autonomous vehicles using AI and so on. And he has very hands-on
views on this matter, and he was describing what was currently happening in Ukraine in terms of this loop, which is not specific to EDTs, where you have the combatant, the fighter, you have the scientist, and you have the industrialist. What is new, I think, is this acceleration of the circulation of information within this, and service delivery within this loop, where the fighter, the combatant from the front line, basically the three are in the same room, metaphorically speaking, and providing to the scientist the feedback from the front line. And then the scientist translating this, the edge that needs to be brought to the development of the new system, to the industrialist, and back to the frontline fighter. And concluding that this is happening in Ukraine, but a few kilometers from there, it's also happening in Russia. And there is this constant technological race which is happening in front of our eyes, and that possibly, maybe yes, maybe not, this can be debated, will define a breakthrough in the current war that to some extent is a war of attrition also between Russia and Ukraine. And Eva, you also referred to those the developments ongoing, the initiatives by the EU. We all know that most EU member states are also NATO member states. They have, with very few exceptions, taken this commitment to increase by up to 5%, to reach 5% of their GDP allocated to defense budget, and this within the next 10 years, which is really Herculean effort, which is expected. So would you, and this would be one of my questions to you, if I may, Eva, how do you foresee this démarche unfolding, and do you see priority given to EDTs in this context? Thank you. And now, again, last but not least, Colonel Kim Ki-won, if you'd like to enlighten us with your remarks, please, you have the floor. Thank you. 안보전연구센터 신흥기술 안보연구실의 김기원입니다. 이렇게 의미 있는 자리에 이렇게 토론자로 얘기를 할 수 있는 기회를 주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 마지막 세션인데요. 이 주제가 참으로 의미 있는 주제라고 생각이 됩니다. 우리는 이 신흥 기술의 창발에 대해서 어떻게 이 기술을 이것화할까, 내것화할까라고 하는 부분을 고민을 하고 있는데, 또 한편으로는 이러한 기술들이 가지고 오는 어떤 그 디스럽티브한 파괴적인 이런 부분에 대해서 우리가 어떻게 대응해야 될까라고 하는 것을 고민하는 것은 대단히 의미 있다고 생각이 됩니다. 특히 이번 우리 HDF의 큰 주제가 회복 탄력성이라는 그 측면에 착안해서 진행을 하고 있는데요. 저는 우주 공간이라고 하는 곳에서의 어떤 이 기술의 발달, 그리고 이 기술이 또한 앞서 있는 국가들만의 개인 한 국가의 소유물이 아니라 이제 후발주자들, 또 제3세계까지 확산되면서 일어나는 이 문제들에 대해서 어떻게 하면 우리가 안전한 우주 활용을 보장할 수 있을까라고 하는 차원에서 저는 우주에서의 있던 이 기술에 대해서 오늘 한번 논의를 해보고자 합니다. 어제 저녁에 그 만찬장에 제 옆에 미스터 라바웃 씨가 앉았었습니다. 그 네덜란드의 그 폴리스 커미셔너를 지내신 분이었는데요. 앞에 앉아 계시네요. 오늘 아침에 출근하면서 제가 이 주제를 이 EDTS에 대한 이 국제 협력이라고 하는 것을 생각하면서 넥타이를 한번 고민을 해봤습니다. 어떤 넥타이가 제일 어울릴까? 그래서 오늘 저는 이 넥타이가 좀 네덜란드 색깔인가요? 한국과 EU의 색깔을 다 조합을 한다면 아마 이런 색깔이 이쁜 색깔이 되지 않을까 싶어서 오늘 제가 신경을 써서 한번 착용을 해봤습니다. 네, 이 우주라고 하는 이 공간이 특성이 참 있습니다. 뭐냐 하면 우리 지상의 영역이나 영공이나 해상의 어떤 영해라고 하는 이런 개념의 바운더리가 없다는 것입니다. 그리고
내가 활용하는 그 우주 자산은 사실 내 머리 위에 있을 때 가장 효과적으로 지상 감시를 한다든지 또 기상 관측을 한다든지 이 통신 그 릴레이를 시켜준다 이렇게 역할을 하지만 내가 올려놓은 우주 자산이 내 그 영공 내 머리 위에만 있지를 않습니다. 이 궤도 운동을 하기 때문에 내가 올려놓은 이 고가치 자산이 불과 뭐 10여 분 우리가 내 머리 위에 있는 시간은 그거밖에 되지 않습니다. 나머지 시간은 다 궤도 운동을 하고 있기 때문에 어쩌 보면 지구 반대편에도 있을 수 있고 한 것이죠. 이 의미는 뭐냐면 내가 컨트롤하고 내가 지속적으로 볼 수 있는 영역을 이미 훨씬 넘어간 곳에서 많은 시간을 오히려 존재한다는 것입니다. 이러한 우주의 특성은 또 한편으로 들여다보면 우주가 워낙 공간이 넓고 또 크고 또 지구 반대선의 공간에서도 활동이 이루어지기 때문에 만약에 공격자의 입장에서 이 고가치 우주 자산에 대한 공격이 이루어진다면 정말 중요한 문제는 누가 공격을 하는지 했는지 또 어떤 공격을 했는지 갑자기 내가 올리는 고가치 자산이 가동이 안 되고 컨택트 로스가 되고 기능이 마비되는 상태인데 어떤 상황인지도 모른다는 것입니다. 이러한 문제가 지금 도출이 되고 있는 상황입니다. 우리가 왜 이 문제에 대해서 걱정을 해야 하냐면 2023년에 그 김정은 북한 위원장이 보스토치니 우주기지를 방문해서 푸틴을 만났습니다. 그때 푸틴이 어떤 얘기를 했냐면 그 언론에 이렇게 얘기를 했습니다. 김정은이가 오늘 김정은 위원장이 오늘 여기에 온 이유를 나는 알고 있다. 그래서 내가 무엇을 해줄 수 있을지 내가 알기 때문에 오늘 여기에 왔다라고 얘기를 했습니다. 러시아의 그 우주 개발의 어떤 심장과 같은 곳이 보스토치니 우주기지입니다. 그곳에서 러시아의 푸틴이 김정은에게 내가 무엇을 줘야 될지 알고 있다라고 얘기를 한 겁니다. 이 얘기는 뭐냐면 러시아의 첨단 우주 기술을 북한의 어떤 뭐 대가든 뭐든 어떤 조건을 가지고 넘겨줄 수 있다는 그런 강력한 메시지가 될 겁니다. 이처럼 우주 기술이라는 게 우리가 1957년부터 우주 개발이 시작이 됐지만 러시아와 구소련이죠. 소련과 미국이 독주하던 그런 시대가 이제는 지났습니다. 우리가 이미 알다시피 중국의 우주 개발 굴기가 심지어는 쏘아 올리는 위성의 숫자가 훨씬 더 미국을 앞서고 있습니다. 이런 실정이고 또 북한과 같은 이런 우주의 초기 진입 국가마저도 진입 단체마저도 제3세계에 있던 단체들조차도 이제 우주라고 하는 공간은 바라만 보는 공간이 아니고 내가 뭔가 어떤 행위든 할 수 있는 공간이 이제 되었다는 것입니다. 그래서 우주 기술이 이제 발달되면서 우주 기술이 가지는 특징이 두 가지가 있습니다. 첫째는 이 우주 기술, 우주에 있는 이 기술이 우리 지상에 있는 인프라에 막대한 영향을 미치는 굉장히 중요한 의미를 가지는 기술이라는 측면이고요. 또 하나는 우주에서 있던 이 기술이 듀얼 유저 테크놀로지라는 것입니다. 그래서 예를 들어서 얼마 전에 일본에서 펴낸 책자 중에 히야부사라고 하는 책이 있습니다. 그 내용이 뭐냐면 일본이 우주에 떠도는 운석에 접근해서 거기에 뭔가를 착륙을 시켜서 드릴링, 구멍을 뚫습니다. 그리고 거기에 폭약을 넣어서 폭파시키는 것까지를 성공해내는 그런 과정을 다루는 그 프로세스가 성공을 하는 것에 대한 준비부터 진행 과정까지 그 어려움이 있었고 어떻게 극복해 어떻게 성공했는가를 제시하고 있는 내용이었습니다. 이런 기술들 또 우주에 있는 어떤 쓰레기를 우리가 제거하기 위해서 그것을 처리하기 위한 회수하기 위한 기술을 개발한다든 이런 것들이 다 우주에서 유용한 기술이지만 또 군사적인 공격의 목적으로 우리가 전환을 한다면 상대의 고가치 우주 자산을 공격할 수 있는 능력이 된다는 것입니다. 이러한 차원에서 저는 오늘 우주의 하이브리드 안보, 우주에서의 하이브리드 위협이라고 하는 이 측면에서 우리가 어떻게 국제적인 파트너십을 형성해야 되고 우리가 어떤 이제 노력을 기울여야 될 것인가라고 하는 차원에서 최근에 이루어지고 있는 우주 하이브리드 위협의 어떤 이 상황에 대해서 한번 사례를 좀 제가 제시를 하고자 하고요. 또 두 번째는 이러한 상황에서 그러면 한국과 우리 EU 간에 정말 의미 있는 한 EU 스페셜 세션인데요. 이 우주 안보와 관련해서 우리가 어떤
협력을 할 수 있을 것이고 어떤 우리가 프로세서를 가지고 가는 것이 좋을지 저는 이 분야에 대해서 아주 초기 단계 연구자이긴 하지만 이 자리를 통해서 하나 어떤 제안을 해보고자 합니다. 우주 공간은 어찌 보면 이러한 어떤 평화지대와 또 전쟁 사이에서 이게 지금 군사적인 공격을 한 것인지 아니면 뭘 한 것인지도 모르게 공격을 할 수 있는 굉장히 용이한 너무나 쉬운 공간입니다. 심지어 우주에 있는 아주 고가치 자산, 우리 이제 국방에서는 4.25 사업을 통해서 우주에 고가치 감시 정찰 자산을 올려놓았습니다. 이러한 것들이 매우 적은 비용을 들여서 그 기능을 무력화시키려고 마음만 먹는다면 무력화시킬 수가 있다는 것입니다. 그래서 어떤 연구에서는 우주에 있는 자산에 대한 어떤 그 공격이 얼마나 쉬운가에 대한 표현을 주의시 타겟, 아주 달콤한 너무나 쉬운 손쉬운 먹잇감이다라고까지 표현을 하고 있습니다. 그래서 저는 이러한 우주에 올려놓은 우리 자산이 만약에 그런 공격을 받는다면 이것을 첫째는 굉장히 곤란한 상황이 됩니다. 뭐냐면 누가 이 공격을 했는지 그것을 주체할, 그러니까 공격 주체자를 확정할 수가 없는 그런 문제가 생기는 거죠. 왜냐하면 너무나 먼 거리에 있고 또 어떤 지구 반대편에서도 이루어지고 하기 때문에 그걸 계속해서 볼 수가 없다는 겁니다. 심지어 가장 많은 우주 자산을 가지고 있는 미국마저도 우주 공간에 대해서만큼은 미국 혼자서 이게 해결이 안 되니 동맹국들이 같이 협력했으면 좋겠다라고 지금 얘기를 하고 있는 실정 아닙니까? 이러한 특성이 우리가 우주 공간에서 왜 국제적인 파트너십이 중요한가라고 하는 부분을 생각해야 되는 부분이라고 생각합니다. 그럼 지금까지 우주 공간에 대한 이용에서의 국제적인 파트너십이 없느냐? 유엔에서는 우주 활용에 대한 평화로운 그 발전을 가져가자는 의미에서 1967년에 나름의 어떤 평화로운 이용에 대한 규정을 제정한 바가 있습니다. 그 이후에 또한 우주의 무기화, 우주의 군사화라고 하는 이런 그 어떤 상황에 직면하면서 여러 가지 아이디어들이 나오고 있습니다. 특히 중국과 러시아 같은 경우가 대표적인 부분인데요. 우주에서의 무기를 배치하지 말자 이런 제안을 하면서 그런 것을 강력한 법제화하자고 하는 제안을 한 바가 있습니다. 근데 미국이나 유럽 국가에서는 이에 대한 것을 반대를 하고 있죠. 왜 그러냐면 그 우주에 무기를 배치하지 말자라고 하는 것 자체가 굉장히 애매모호하다는 것입니다. 무엇을 어떻게까지라고 하는 정의도 없고 그래서 우주에 있는 이 우리가 갖고 있는 자산들은 지상에서 고출력 레이저로 공격할 수도 있고 또 어떤 사이버 공격 같은 것도 얼마든지 가할 수 있기 때문에 이런 것을 엄격하게 규정할 수가 없기 때문에 내 자산을 보호하기 위해서는 우주에 어떤 무기 체계를 올려놓지 말자는 것으로는 해결되지 않는다. 그래서 스스로의 자산을 스스로 방어할 수 있는 어떤 방법을 강구해야 되고 그런 측면에서 이걸 법제화하기는 어렵다고 하는 게 이제 우방국들의 입장입니다. 이 얘기는 뭐냐면 국제적인 하나의 통일된 공감대를 가진 어떤 방향을 설정할 수가 없다는 것입니다. 결론적으로 우주 공간에서의 어떤 우리가 안보를 가져간다는 것은 내 스스로의 능력을 가져야 된다는 겁니다. 내 스스로 나를 방어할 수 있는 내 자산을 보호할 수 있는 능력을 가져야 되고 또 나랑 뜻을 같이 하는 국가들과 나랑 우주를 같이 이용을 하자고 하는 국가들과 같이 강력한 협력을 통해서 우주에서의 그 회복 탄력성을 가져가는 것이 하나의 지금으로 봐서는 방법인 것 같다고 하는 생각을 저는 하고 있습니다. 이처럼 우주 공간이 가지고 있는 특성이 회색지대 전략을 가장 발휘할 수 있는 또 어떤 공격을 가할 수 있는 그러면서도 누가 했는지도 모르고 어떤 형태의 공격이 이루어진지도 모르게 할 수 있는 그런 가장 용이한 공간이라고 하는 측면입니다. 이런 그 공격이 이루어졌을 때 이에 대한 대응이나 방어를 제대로 못한다면 어떻게 될까요? 이런 부분들은 우리 자유민주주의 국가가 갖고 있는 한계점이 바로 이런 것이라고 생각이 됩니다. 뭐냐면 어떤 공격이나 위협에 대해서 제대로 주체도 하지 못하고 누가 했는지도 알지도 못하고 그에 대한 강력한 대응을 못한다면 이미 그 국가의 신뢰는 깨어지는 것이기 때문입니다. 그렇다고 해서 어떤 것을 제대로 알지도 못하고 막인임을 할 수도 없는 상황이죠. 이런 부분들에 대해서 저는
국제 협력의 필요성이 대단히 중요한 부분이 바로 이 우주다라고 생각을 합니다. 우주에서의 공격 유형을 보면 크게 세 가지를 볼 수 있습니다. 첫째는 사이버 공격입니다. 두 번째는 전자적인 그 공격을 우리가 들 수 있습니다. 그리고 또한 세 번째로는 우주에서의 근접 기동을 통한 그런 위협, 강압 이런 것을 또 들 수가 있을 것입니다. 이러한 사례들이 그러면 있었느냐? 지금 그 에바 씨도 얘기를 했지만 러브 전쟁이 어찌 보면 이러한 우주에서의 상황을 보여주는 굉장히 교과서적인 또 실증 사례가 최근에 많이 나타났다고 판단이 됩니다. 그 대표적인 사례가 22년 2월 24일에 이루어졌던 비아셋 우크라이나의 비아셋 위성에 대한 러시아의 그 엑시드 레인이라고 하는 몰웨이 그 와이퍼를 살포를 해서 그 비아셋 위성의 통신 기능을 완전히 마비시키는 그런 공격이 있었습니다. 이게 의미하는 바가 또 우리가 두 가지 측면을 봐야 됩니다. 뭐냐면 이 우크라이나의 그 비아셋 위성을 공격함으로 해서 군사적인 공격이 이루어졌지만 이에 대한 피해는 우크라이나에서만 나타난 게 아니고 그 인근 국가들이 이때 동시에 뭐 여러 가지 피해가 나타나는 현상이 나타났습니다. 에스토니아라든지 폴란드라든지 통신이 마비된다든지 이러한 문제들이 발생이 됐기 때문에 이처럼 위성에 대한 어떤 공격이 한 국가에만 해당이 되지 않고 그 인접 국가까지 연쇄적인 반응을 일으키는 그 스필오버에 대한 이런 부분들, 그래서 이런 공격이 이루어졌었고요. 민간의 그 러브 전쟁이 시작이 됐을 때 스타링크에서 우크라이나의 어떤 이런 통신 기능이라든지 필요한 정보들을 제공한 바가 있었습니다. 이거에 대해서 푸틴은 어떻게 대응을 했냐면 스타링크를 공격하겠다고 했습니다. 이거는 군사적인 목적에서 민간의 상업 자산을 공격하겠다고 선언을 한 것이죠. 그래서 한동안 스타링크에서는 우크라이나 내에 어떤 정보를 제공하는 것을 못하고 중단한 적이 있었습니다. 이 얘기는 뭐냐면 이제 군사적인 공격과 상업적인 자산, 군사 자산과 상업적인 자산에 대한 공격이 동시에 이루어질 수 있음을 얘기하는 그러한 현상이다라고 볼 수가 있을 것 같습니다. 그런데 전자전 공격 또한 마찬가지입니다. 2022년에 우크라이나 침공 이후에 발트 연안국하고 흑해 상공에서 GPS 전자고란하고 스푸핑 공격, 즉 위치 조작 공격이 이루어졌습니다. 이런 것들이 어느 뭐 한순간이나 며칠 이루어진 게 아니고 수개월 동안 지속되었습니다. 우리도 지난해 연말에 북한으로부터의 GPS 공격이 있었었죠. 그래서 우리 무인기 군사적인 영역에서 운영하는 우리 무인기 같은 경우도 추락을 한다든지 데미지가 있었습니다. 그리고 상선이라든지 또 여객기 같은 것들이 제대로 정보를 수신받지 못했기 때문에 여러 가지 관제에 혼란이 생기기도 했었죠. 이러한 공격들이 지금 우주에서의 공격이 일어나고 있는 문제점입니다. 또 어찌 보면 우리가 이렇게 얘기할 수도 있을 것입니다. 그럴듯한 부인 전략. 이게 뭐냐면 최근에 중국이나 러시아의 위성들이 특이한 행태를 보이고 있습니다. 러시아 같은 경우는 루체라고 하는 이 위성이 우주에 올라가서 그 유럽 국가들의 그 위성에 매우 가까이 근접하는 겁니다. 기동을 해서. 심지어는 가장 가까이 기동한 것이 20km까지 접근했다고 하는 그 최근의 사례가 나왔습니다. 우주 공간에서 타국의 위성에 20km 가까이 접근했다는 것은 그것은 그야말로 그냥 붙었다고 볼 수가 있을 것입니다. 이러한 상태에서 수주간 기동을 하고 있었던 것이죠. 그리고 최근에 중국의 그 스잔 위성이라고 하는 그 스잔이라고 하는 위성은 또 어떤 행태를 보였냐면 스잔 6라고 하는 위성이 이제 공중에 올라가 있는데 스잔 21이 올라갔습니다. 가서 그 궤도를 도는 그 스잔 6 위성이 이렇게 클럭와이즈 스파이를 그리면서 이렇게 기동을 하는 것을 보여줬습니다. 이러한 행태는 저런 기동을 해? 야, 특이하다, 신기하다라고 할 수 있겠지만 이러한 행위를 보여주는 그 자체가 하나의 강압입니다. 이게 정부 그 군사적인 형태의 하나의 어떤 나 이 정도 능력이 있어, 내가 필요하면 이렇게 해서 무엇이든지 당신
위성에 대해서 상대 위성에 대해서 내가 행위를 할 수 있으라고 하는 것을 보여주는 강압하는 형태의 어떤 하나의 어찌 보면 그럴듯한 그런 부인 전략의 하나다, 강압의 하나다라고 볼 수가 있겠습니다. 이러한 형태의 공격들을 저는 우주 하이브리드 위협이라고 생각을 합니다. 네, 한 30초만 더 얘기를 하겠습니다. 그래서 저는 이러한 그 위협에 대해서 어느 한 국가만 접근을 할 수 없기 때문에 어떻게 해야 되냐? 다층적인 그런 회복 탄력성 방안을 고려해야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 어떻게 할 것이냐에 대해서는 시간을 주신다면 제가 또 한번 말씀을 드리겠습니다. Yes, thank you very much, Colonel Kim, for this nexus between EDTs and space security. Those of us who were already here at the HDF 2023 remember that at the invitation of KIDA, of Commander Yu, we had the EU Special Envoy for Space, who traveled to Seoul and participated in the deliberations of the EU Day at HDF, and rightly so, given that by all means EU is also a champion when it comes to space systems. Think of Galileo for navigation, of Copernicus for observation, of IRIS for communication, and you have a whole set of EU-developed, EU-owned space system. That also opens the way to international cooperations. So maybe when we come back to you, Colonel, if we still have time, with less than 20 minutes now, a few more words about, the threat coming from EDTs when it comes to space security. But I think we have a chance now with all our panelists to further discuss the topics that they have highlighted during their initial deliberations. I'm a bit surprised that no one has mentioned AUKUS or even Quad. We know that, especially for AUKUS, there is this famous or infamous, I don't know, second pillar, which is precisely dedicated to promoting international cooperation in the field of disruptive technologies. Maybe it was not mentioned because not much is happening, but if anyone wants to take the point, most welcome. But please, Mr. Lee, if you want to start addressing the issue of interoperability standards and possible cooperation in this field. Thank you. Personally, I appreciate this invitation. We are HANA is some industry company. Also, KIDA is a so important role in Korean development in defense area. And also, we have to make lots of government instrument. But we're seeing we got lots of lesson learned from Ukraine war. Was the AI or some drone EDT area? Also, we try to find out some potential partnership in potential partner company in EU. We are listing more than 100 companies to collaborate with some drone and AI area. And when I stayed in Europe, and also I had lots of meetings in Estonian company and Latvia, in Lithuanian or Norwegian. Well, there are so many companies to so many lots of collaboration area in potentially. We got something MOU and MOA and TA, and also finally we get some joint venture or another establish some company with the R&D center. It is our main goals. But we are develop a drone system, and also we develop an anti-drone system because we had to develop a laser weapon or another electric jammer to using anti-air defense system to using a gun, conventional gun or a missile system. But we are using some conventional gun and missile system. It can be a high-cost solution. And so we are developing laser weapon, also not electric jammer or other some more cheaper solution for anti-drone system. It is the main goal. We have to co-development with the European company. Because we have to make some our solution. It means we have to NATO standard weapon system for more standardized. And also we have to make some interoperability. It means we can use both countries.
all EU country and South Korea and another some Middle East country or United States, we can apply our solution. It is a NATO standard-based some development or technology or weapon system. It is lots of some highly competitiveness. It can be a more strong point compared to our competitor. Because it can be another some point. We are industrial level. We pursue that kind of some collaboration with the European country. Because we are now talk lots of some European some industry. We make some in our another some pursue point is will be a localization. We are building some factory in Germany, in Poland, or Romania. And now we are trying to find out another some sustainability in our pursuit should be stay in Europe. Europe is, you already mentioned, the 5% some increase their defense budget of GDP. It is highly increased. There are some, it means we have to lots of potential opportunity to collaborate. In South Korea, it's the same. We have to increase our defense budget. We have to critical our enemies in North Korea. Finally, I had to focus on some. We are making more strengthen some this kind of some industrial level some collaboration. We pursue continuously. As a part, we are needed some this kind of KIDA or another some government some institute some supporting our R&D cooperation. It means we have to some IP issue. Korean government some had to some lots of some IP. We need to some more some sharing some IP, and also we have to co-development is some. We want IP free. We are sharing some our technology information, while we have to co-production and co-manufacturing based on co-R&D center. It is our main goal. We want to some continuously find out our partner in EU and also other areas. We have to co-export to us, Middle East country, in Asia country, even if we can export United States. Why not? Why not? We can make some more strong point with this kind of some collaboration in EU and Korea. I hope we will be successful some R&D area and also more standard NATO standard weapon system. We developed. We are close a backup system in weapon system. We are co-supporting emergency case, EU and South Korea. Thank you very much. It should be, by all means, a win-win journey between Europe and Korea. Benedetta, please, given that we have to conclude by 4:50, if each speaker now can contain his or her remarks within 2-3 minutes, grateful to that. Thank you. Absolutely. Yes, so you asked me about the governance of EDT. And let me start my reply by thanking Eva for giving me the perfect assist when she highlighted that EDT is a business for government, industry, and academia. And I think when we talk about governance, governance should follow this threefold division. So it should be about so the way of governing EDT so that they're an asset and not only a liability is threefold. I believe first and foremost we should have technical mitigations. These regard the industry part of EDT. Technical mitigations when it comes to chains of custody, when it comes to technical specification that allows to retain human control over these emerging disruptive technologies, and this has to be implemented at the industry level. And this is where the ROK and the EU have complementary expertises in the technical industrial fields that they can use to cooperate and enhance the government of EDTs. Secondly, governance of EDT passes by policy lever. Policy levers that government can implement, such as treaties and export controls and such arrangements, but make them EDT specific. We already have governing framework, for example, for arms control, Wassenaar arrangement, and so on, but these need to be
targeted to these new technologies, and especially to what I said before about how these new technologies are layered and used together with one another. And last but not least, we have diplomacy as a third tool for governing EDTs. And this relates also to research and academia, because it's also the role of researchers and academics worldwide to study what norms, the work that has already been done by GC, for example, is a beginning of that. But what norms can govern these emerging disruptive technologies, and this can be done together with diplomatic corps in implementing confidence-building measure at a multinational level. And I think the EU and the ROK are perfectly positioned to partner up in all of these three fields: technical mitigation, policy levers, and diplomacy, because they have common views and objectives, but also complementary expertise and regional reaches. So I'll keep it at that in the interest of time. 일단 그 EDT 관련해서 이게 한꺼번에 할 수는 없을 것 같습니다. 지금 사이버도 그렇고 AI도 그렇고 우주도 그렇고 각자 따로 이렇게 가고 있는데, 물론 이렇게 외교적 차원에서 뭐 안보적 차원에서 협력하는 거는 같이 할 수 있지만 국제 규범이라든지 이렇게 만드는 거는 일단 대부분 각 분야에서 진행되고 있기 때문에 그걸 같이 뭐 합하는 노력은 또 필요하겠지만 원칙적으로는 각 세부 분야에서 논의되는 게 좋을 것 같고요. 그 자율무기 관련해서는 그 ICRC 국제적입자위원회는 엔티퍼스널 로스는 쓰지 말자고 합니다. 그러니까 사람에 대해서 공격하는 자율무기는 쓰지 말자, 엔티머티리얼만 쓰자고 얘기하는데, 솔직히 뭐 우크라이나 러시아전을 보시면 아시겠지만 이게 뭐 자율무기, 그러니까 처음에는 얘가 사람이 이제 리모트 컨트롤해서 보냈지만 상대방에서 전자전을 통해서 제명을 해버리면 얘가 통신이 안 되면 그때부터 이제 인간 통제가 안 되는 상황인데, 그때 사전에 그 프로그램된 타겟팅을 얘가 찾아서 가서 공격을 하거든요. 이때부터는 인간 통제가 안 되는 건데, 그럼 여기에 대해서 어떻게 할 거냐? 아직까지 국제사회에서 이 부분에 대해서 크게 얘기는 안 하고 있습니다. 지금 현실적으로 일어나는 있는 문제인데, 그래서 이런 부분에 조금 더 고민을 해야 될 것 같고요. 그다음에 최근에 뭐 미션 임파서블 영화 보신 분들은 아시겠는데 거기 엔티티가 나오지 않습니까? 이 자율무기 관련해서 제일 어느 정도, 그러니까 리걸리 바인딩, 이거는 법적으로 해도 된다는 게 뭐냐 그러면, 핵무기는 오토노머스로 하면 안 된다. 무조건 사람이 그러니까 엔게이지먼트하고 셀렉팅을 해야 된다. 이제 이런 얘기가 나오고 있고, 그럼 여기 플러스 앞에서 많은 얘기가 나왔지만 생화학 무기, 바이오하고 케미컬 무기는 어떻게 할 것이냐. 이것도 똑같이 적용돼야 된다고 봅니다. 아무튼 이런 얘기가 이제 나오고 있는데, 이제 합의가 어떻게 될지는 또 다른 문제고요. 그리고 이제 제일 그 실제적으로 무기를 쓸 때 중요하고 또 구체화시켜야 될 게 국제인도법상에 이제 International Humanitarian Law라고 있는데 전쟁법을 얘기하는 거죠. 전시에 지켜야 될 게 뭐냐? 민간인과 전투원을 구분해야 되고, 그 다음에 군사적 구체적 이익이 민간인의 부수적 피해보다는 커야 된다. 이런 그 구별과 비례의 원칙이 있는데, 이게 이제 실제 가면 어려운 거죠. 전투원과 비전투원, 전투복 입고 총 들고 있으면 상관이 없는데, 비전투원, 비정규군 같은 경우에는 군복도 안 입고 뭐 갑자기 나타나서 총을 쏘고 이런 경우가 많기 때문에, 그러니까 이거를 자율무기가 어떻게 구별할 수 있느냐, 이 문제. 그 다음에 예를 들어서 뭐 그러니까 오사마 빈 라덴을 지금 처리하기 위해서 미사일 공격을 하려고 그러는데 주위에 민간인이 200명이 있다. 한 사람과 200명의 목숨을 어떻게 비교할 것이냐. 솔직히 사람도 그 판단하려면 쉽지 않죠. 근데 그런 거를 자율무기한테 줄 것이냐. 이제 이게 앞으로 풀어나가야 될 숙제라고 볼 것 같고요. 그 다음에 그 앞에서 말씀드린 통신 두절이 된 경우에 원칙적으로 인간 통제가 안 되는데, 그럼 이걸 쓸 거냐 말 거냐. 해제도 들어갔을 때 마찬가지입니다. 우리 잠수함 들어가고 나면 일정 그 수면 지나가 버리면 통신이 안 되거든요. 그럼 걔한테 톨피도 의뢰주고 뭐 공격 마음대로 하라고 할 거냐? 이런 문제가 계속 발생하고 있는데, 구체적 이 부분까지는 얘기하고 있지 않고, 이제 국제사회에서 얘기하는 거는 인간 통제가 돼야 된다. 그 인간 통제의 개념을 사용자가 그 당시에 어떤 상황이고 이 무기를 썼을 때 어떤 효과가 발생할 수 있고 문제가 생길 여지가 있으면 인간이 그 작동을 중지할 수 있는 이 정도까지는 얘기를 되고 있는데, 구체적으로 어떻게 더 가야 될지는 우리가 좀 더 논의를 해야 된다는 거죠. 이제 그걸 해결하기 위한 가장 이제 어떻게 보면 실질적인 기술적인 방법이 explainability라가 설명 가능성,
여러분 아시겠지만 이 AI는 블랙박스입니다. 안에 히든 레이어가 하도 많기 때문에 지가 알아서 돌려서 결과가 나오는 거기 때문에 얘가 A라는 인풋을 넣는데 왜 B가 나온 줄 알 수가 없는 거죠. 근데 이걸 인간이 이해할 수 있으면 뭐 전혀 문제가 없는데 이제 아무리 지금 연구를 했지만 쉽지 않다는 거죠. 그럼 이런 부분에 대해서 좀 더 연구에 대한 마지막으로 대부분 이제 AI 관련해서는 지금 사무총장 예하에 자문기구도 생겼고 국제적으로 많은 이해관계자들이 모여서 얘기할 수 있는 논의가 공간이 있는 것 같습니다. 원래 사이버가 먼저 생겼고 논의가 먼저 진전이 됐지만 AI가 더 어떻게 보면 인류에 대한 큰 위협으로 다가오기 때문에 더 많은 진전이 있었던 것 같아요. 그래서 이 부분도 앞으로 다자 간의 협력이 많이 필요하다고 생각합니다. 예, 이상입니다. Thank you, Director Park. Eva, if you can condensate a 10-year journey in 2 minutes. Yeah, will Europeans rearm? It's $1 million question, and I think it's absolutely essential for anyone who wants to know how we can trust or how we can count with Europe in the future. 5% is the target set by NATO. By the way, at the EU level, we have the 800 billion rearm project, which rests in a large degree on member states as well. So there is a giant pressure on member states to increase defense budget. Will they meet it? I think so. The way is how. So there will be in part, so by the way, it's 3.5% of core defense budget and 1.5% on infrastructure and digital, relevant digital infrastructure. So there will be a little bit of repackaging. By the way, those 5% also includes assistance to Ukraine, so it really depends on what countries will choose where to invest it, so they're pretty much free to do that. Let's face it, defense spendings in democratic, peace-loving societies are not very popular among the electorates. So there are different degrees to what different countries will react. And it mostly rests on two things, or how the politicians are selling these defense increases. One is the threat perception, and one is economic growth, the promise of economic growth. So threat perception, clearly to countries which are closer to you, Russia, including mine, Baltic states, smaller Central Eastern European countries pretty much get it. It's a little bit more complicated in Western countries. I live in France, and you can see how unpopular these margins are. The promise of economic growth, or defense investment leading to economic benefits, is not so linear. Of course, there are certain benefits, but it's very niche. It's only certain sectors, and it's relatively small. Plus, the kind of defense promises that we currently have are primarily buying American, etc. So there is a lot of contradiction in the discourse. So that's one problem. The other problem is budget elasticity. Not all countries can, to different degrees, they can allocate the budgets they have from, let's say, health or education into defense is different in different countries. So there's plenty of challenges to bear in mind. But when it comes to EDTs, to me, I would be optimistic. Well, first of all, they are politically easier, I think, to sell. Put it simply, you'd rather convince your population that you're investing into drones than to send your sons to the front line. And from the economic perspective, it also makes sense if you invest in dual use, so a technology that is of civilian use, if you involve SMEs, if you involve startups and the academia, et cetera, et cetera. So I think we are definitely getting there. I'm not saying it's going to be easy. It's hopefully going to be doable. But if there's one domain where I think there's higher chances, and we have plenty of other problems, but it could be the new technologies. Thank you very much, Eva. Colonel Kim, we are beyond the allocated time, so if you want to give an answer, please in just 1 minute. Thank you. 30초 안으로 노력을 하겠습니다. 아까 제가 이 우주에 대한 우리 국제 협력이라는 부분에 대해서 어떻게 할까라고 하는 것을 이제 말씀을 좀 드리고 싶은데요. 이렇게 멋대로 내 고가치 우주 자산에 접근하고 가까이 와서 뭔가 이상한 짓을 하고 하는 것을 지금 우리 국제 규범으로서는 막을 수 있는 것이 아무것도 없습니다. 그래서 이런 부분들에 대해서 우리가 안전거리 라고 하는 이 킵아웃 존이라고 하는 이런 개념,
더 이상 접근하지 마라. 아니면 또 의도적인 근접 기동, RPO라고 얘기할 수가 있는데요. 우주에서의 근접 기동 같은 것을 만약에 필요하다면 사전에 통보하든지 서로 협의해서 할 수 있도록 하는 이런 국제적인 어떤 공감대를 형성할 수 있도록 이러한 우리가 노력을 같이 좀 했으면 좋겠다. 이 부분에 대한 이제 인식을 가지고 시작을 하자라는 말씀을 일단 하나 드리고요. 두 번째로는 지금 우주가 지금 다자적인 협의체를 만들어서 글로벌 국가들이 전부 다 공통된 어떤 하나의 솔루션을 만들어내기는 사실상은 제가 볼 때는 불가능해 보입니다. 그래서 이런 접근도 물론 필요하겠지만 우리가 소다자 협의체로서의 어떤 뜻을 같이 하는 국가들끼리 뭔가를 한다면 이것도 하나의 좋은 솔루션이 될 수 있을 것이다 라고 생각을 합니다. 예를 들면 우리가 이제 서울 안보대화라고 하는 SDD를 하고 있는데 그 안에는 우주 세션이 하나 들어있습니다. 그 세션의 하나의 연장선 개념으로서 한 EU 간의 우주 안보 스페셜 다이얼로그라든지 이런 걸 하나 더 추가하는 개념으로 또는 우리가 EU 차원에서 뭔가를 이렇게 하는 개념을 하면 좋겠습니다. 한국의 우주 기업들이 공식적으로 잘 알려진 기업들이 50개가 넘고요. 이 스타트업까지 포함하면 한 200개 내지 300개의 기업들이 있습니다. 우리 한국의 우주 산업도 굉장히 지금 성장하고 있기 때문에 이렇게 되면 많은 또 발전이 있을 것 같습니다. 그리고 하나 우리가 국방 수준에서 생각한다면 한 EU 간의 어떤 우주 위협에 대한 대응 훈련 하나 만들었으면 좋겠습니다. 우리가 미국을 중심으로 한 우방국들에 대한 WMD에 대한 대응 훈련으로서 님블 타이탄이라고 하는 훈련이 있습니다. 그게 지금 진행이 되고 있는데요. 우리 우주에 관련돼서 제가 이제 가칭으로 생각을 한다면 스페이스 타이탄 뭐 이런 개념을 가지고 이런 우주 위협에 대한 대응 훈련, 대응 어떤 뭔가를 할 수 있는 한 EU 간의 그런 것도 한번 구성했으면 좋겠습니다. 교육 훈련과 R&D 이런 부분도 우리가 생각해야 될 중요한 부분이라고 생각합니다. 이상입니다. Thank you very much for this very stimulating proposal, Colonel Kim. I'm not sure we have time for a question from the floor unless there is really a very burning one that would create immense frustration in case it's not formulated. I don't think it's the case. So please just join me into thanking this fantastic panel for their very relevant contributions and forward-looking views on cooperation. Thank you. And of course, thank you to our moderator, Mr. Maodong, and our panelists for this wonderful session that concludes this forum today. And well, please, again, join me in giving them a big round of applause. And now you're invited to return to your seats, and we will then proceed with the closing ceremony. I think we're ready now to proceed with the closing ceremony. Mr. Andreas Rotger, Senior Advisor for the Asia Pacific at the European Commission, will deliver the closing remarks, and I now invite him to step to the front to deliver his remarks. Still work. Honorable Mr. Kim, President of KIDA, distinguished guest, it's a great pleasure to give these closing remarks. I will be very brief, but I will start with words of thanks. And these words of thanks go to KIDA. Here I would like in particular to mention Commander Yu, who was a driving force to make that happen. But also many others. No? There's the delegation here in Seoul, the team from the EU in Seoul, there's the team in Bangkok, there is Ziva, and then. So I would like to thank them, and I would like to thank all participants and panelists. First, the panelists for their really insightful remarks and inspiring remarks, challenging remarks, and the participants in the keen interest. No? I think it was a super event. I'm here, by the way, in the function of having the FBI
regional team of the EU, which is helping with cooperation projects, including ESIVA, but we have some more, and we are based mainly in Bangkok, but I have a colleague here, Patrick, who is in Korea. So we try to help, and don't count on me with any insightful remarks. I'm not an expert at all on these important matters, but still we can be of help to make your insightful remarks getting more and more traction from one step to the next. As I said, my sense is this was very successful, so really, congrats to all. High quality of deliberations, inspiring. Perhaps more time we could have allotted for discussion, but there was room for discussion. I cannot synthesize these 3 sessions, it's impossible. But what I take with me is a few words, buzzwords. And that is, obviously, this changing environment in the Indo-Pacific and globally, and the necessity to work together, to have solidarity in threatening times. That's the scenario in which we are operating. And then we need to work together and learn from each other. This I heard very loud and clear, and many concrete suggestions were made. And also that all this cooperation is not only, or perhaps to the least extent, about technology. That may play out when things heat up, but that this is all about mindsets, about trust and courage, and I couldn't agree more. We all would, of course, hope that the most disruptive technology would be a technology which makes us all peaceful human beings, but that is wishful thinking, unfortunately. We also heard about topics, and what I see is, and with ESIVA, we cover in particular these 4 core topics of maritime, cyber, crisis management, counterterrorism, and hybrid threats. They all resonate very well. We need to nevertheless see what are the entry points for the progressive working together, which are the most pressing. Depending on which expert you ask, different answers you will get. But nevertheless, I heard a lot about this whole cyber, artificial intelligence, and so on. So that's quite good. And by the way, and in this context, some other projects which we manage from the regional team were also mentioned. So for instance, on maritime, this Crimario is also an FPI project. So let's try to find this kind of synergies between the projects. And we have also in Korea the digital partnership projects. It was mentioned by one panelist. And again, linkages, so AI, regulatory cooperation, but then more than that, ultimately all what contributes to this trust building, working together. And that is joint exercises, joint discussion like what we did today, and info sharing, and most importantly and most difficult, and it's every day, again, a threat even in our own organization, coordinating. But a lot can be done. So I think we have, with all these projects, with all these elements you brought to the table, a lot of food for thought. All is very relevant. No? So my humble proposition is to take it one step at a time and to see where it's most pressing. I have no say whatsoever, obviously, in where the compass will take us. But what I know is you will have the EU and the Republic of Korea, this security and defense dialogue. You have given yourself last November a very valuable document to complement the partnership between the two, so the Strategic Defense Pact. And I really sincerely hope that today's deliberation will animate the reflection to continue tangibly working together in this important field of security.
And this is where I come to an end by just saying we, from the FBI service, certainly will stand ready where we can to help making this really very significant and important partnership becoming more and more, and for the mutual benefit and ultimately for prosperous, safe and peaceful Indo-Pacific and Europe. So once again, warm thanks to all for having had you here. Looking forward to the next HDF. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. Now, just before we close the session, I would like to ask a very small favor. We are we're conducting a survey on how you have experienced your experience of this event, and we now invite you to take a quick scan of the QR code that you see on the screen. So if you could just do that and tell us how we did, we'll take that into account and try to improve future sessions if there's any need for improvement. But please do go ahead and scan the QR code. And now that you presumably have the link, we will resume with the closing ceremony. Now, as we come to close this ROC EU special session, I would like to, of course, thank our organisers at the Korea Institute for Defence Analyses, the delegation of the European Union to the Republic of Korea, as well as the ESUA project, of course, and special thanks to our participants as well, and all of you attending today. Thank you for staying with us. Now, we hope that today's salient discussions will lead to will form a very strong foundation for closer security policy cooperation between our two sides. And with that, I hope we can end this forum with a stronger determination for closer cooperation. So thank you very much, and we will conclude the forum here. Thank you again.